All right, ladies and gentlemen, welcome to Mtembei Open Forum Political Development Show. Today is another wonderful evening whereby we meet to discuss all the political development within our country. I welcome all of you on board so that we can be able to discuss, have a candid discussion, and be able to come up with some of the possible solutions that can be able to save the situation that we are currently. Karibuni sana na muweze kukaribisha wengine. I can see some of you joined even before the show started. That is really wonderful. So I can see Yufi, karibu sana. Tunashukuru hata wewe kuweza kujiunga nasi. Karibu Bernard. Thank you Ken Daniels, karibu sana. Nikta Nyambane, karibu sana na ukaribisha wengine pia waweze kujiunga nasi. Juliet Musalia, karibu sana. Bilal Hassan, I can see you there. Alex Media, karibu sana. Mato Makandex, karibu sana. Yufi, wewe ulijoin hata kabla watu waamke, karibu sana. I can see Wascon always there. I think you are the first person to join the show. Welcome, and you share with your friends in WhatsApp groups, the ones in YouTube, the ones in Facebook. As you can see, we are live in Mutembei official Facebook, live in Mutembei TV YouTube channel, and we're also live in Sound Candid YouTube channel. So you can also subscribe to this channel so that you can always get the notification ahead of others. That is why I can see some even joined before the show started. Lucretia Atieno, karibu sana. Hujatuambia unatupata ukiwa sehemu gani? You can as well tell us from wherever you are watching. I can see some are telling me, oh, I'm watching from Siaya, I'm watching from Dallas, Texas. Karibu sana Yufi, nimefurahi kukuona baada ya siku mrefu. Najua jana watu walichoka, lakini hivi karibuni tutaweza kupumzika. Alande K kaka, karibu sana ndugu. Umekaribishwa kwenye show na uweze kukaribisha marafiki pia waweze kujiunga nasi. Diana Giana, karibu sana. Hit the skies eagles, karibu. I want to see you hitting the skies eagles here. Na pia usicomment tu pale kwa comment section, unaweza jiunga nasi kwenye studio na uweze kuchangia pia na kutoa maoni yako. Sasa natuma link pale kwenye comment section, unaweza click link alafu ujiunge nasi kwenye studio tuweze kupata maoni yako. Na kama huwezi jiunga nasi one on one in the studio, you can put the comment there, we'll read them, we'll ensure that your concerns are taken care of. Lucretia Tieno anatusikiza au anatutazama akiwa maeneo ya Ukwala. I guess Ukwala is in Siaya County, somewhere called Kenya. Karibu sana. Yufi, tutapumzika. Sarakasi aziko, hizo sarakasi za kina Gaucho unasema ni zile za kujenga, sio za kubomoa. Wakati sasa tumefika na huu safari wa ukombozi, kila mtu anataka ashughulike, anataka ajihusishe na kila jambo linalotendeka. Ndiposa unaona vijana pale wameanza kupigania, they are just fighting for space so that they can help in fighting. So there is nothing wrong. We are going to discuss that. I hope you are going to join the studio today so that you share your views. Asili TV, karibu sana. Tunakukaribisha na uweze kukaribisha TV wengine kama wewe. Makmaki, leo umeingia mapema sana, karibu. Uchukue kiti pale na ungoje mazungumzo moto moto. If you look at today's newspaper or today's news everywhere, you'll find that things are funny. The Court of Appeal judge today ruled that NSSF bill that proposed that they increase the amount from 200 to 2,000 shillings is legal, and the government has got the right and will start collecting 2,000 from your salary.
We've also seen that the ECD teachers are proposed to be earning 7,000 shillings. So I don't know if they'll be able to pay 2,000 and remain and survive with the 5,000 shillings. So mengi yako jikoni na tunaenda kuyazungumza hapa na tuweze kuyatatua. Zidi tu kukaribisha wengine. Naona ndugu Bernard amefika. Karibu Bernard. Thank you Leo. Thank you everybody. Asanteni sana. Nimewamiss jana. Ilibidi nipumzika. I was not feeling well. But I'm happy I'm back and I'm safe. Thank you those of you who called in and were wondering where I was and what happened. I'm safe and secure, and we are in this until the end. We must win this war that we have started. Kenya Kwanza never ceases to surprise me that the ECD teacher is paid 7,000 and they want 2,000 from the 7,000 for NSSF. I mean, if you're not mad, what are you? Because this cannot be something that is thought through. And from the look of things, we have a government that is clueless, a government that is rudderless, planless, confused. That because that's all we are faced with. And as the Kenyan people, we have a responsibility to either secure our well-being or forget about it. You cannot have a madman as a driver and succeed in arriving where you're going. And so, as the Kenyan people, we have a choice to make. Do we still want to retain the driver and go and be plunged into the ditch? Or we stop the driver, get a competent person who is going to deliver us to the destination of where we are going? Well, I just want to appreciate everybody for your continued support and followership, and continue to urge you to see to it that you're a subscriber of Mtembe YouTube channel, as well as Sound Candid Talk YouTube channel, and also a follower of Mtembe Official on Facebook. Thank you so much for your continued support. When you've been demanding that we should bring Okanga and Gaucho to, we are trying so hard to see to it that they come in today. But if logistics don't work out, and then we will be able to host them maybe early in the morning tomorrow. But all in all, what I would want us to look at is the Ruto trap in Raila Odinga'S People's Assembly, history of the enemy within, outcry for change in this great country. Now, these uniformed guys, okay, that are paraded as Jesh Lababa, there seems to be raising eyebrows and looked at as a suspicious group. And looking at our history, where the enemy within has almost succeeded in thwarting a great cause, I believe it's about time Kenyans began to tell themselves the truth about what is going on, especially William Ruto being a graduate or rather student of Moi politics. He may not be very far from the assembly of the people in Raila Odinga'S quest for change in this great country. If you can remember very well, those of you who've been here for a while, what happened to the form of democracy? It was fire initially when it had everybody on board. How did the Forum for Restoration of Democracy disintegrate to split between Ford Asili and Ford Kenya, and Jaramogi Oginga Odinga and Matiba Kenneth? It was Martin Shkuku, who was the Secretary General, that went to eat chicken at the State House with Moi. And that was the beginning of disintegration of the strong opposition that had pushed the Kanu government to the walls. If you can also remember Songo and his claims on what they used to do
to implicate ODM in violence. They say they will buy t-shirts for ODM, dress their gang in ODM ticket, go on Gong Road and ban vehicles to implicate and paint ODM as a violent party. If we have a lobby group with uniform, okay, is this not the trap to get people uniformed so that they go and commit atrocities, and then it will be blamed on the Raila Odinga People's Assembly meeting to look for an excuse to call off these meetings and damn them as propagators of violence? Let Kenyans begin to think widely and look at this keenly. Thank you very much. Let's keep the conversation going. Bwana Leo, continue with that. Let me get back to the guys I'm trying to get in here. Thank you. Okay, thank you, Bernard, for the information, and I'm really glad that you're trying to bring our guys. I can see people in the comment section, you're really pregnant with questions and you want the questions answered, and that is great. I know once Nuru Okanga and the ghetto president is here, they will clear the air. There are some things that are going outside there, so I will just tell you not to take it negative. They are working for our benefit. Those are internal wars whereby each group, each lobby group is trying to fight and show the other one that you like. Gaucho is having a group that is so vibrant, that is Bunge la Wananchi, and he's launching another one on Friday, specifically for youth, for Raila, who are going to fight for this cause. And since the Jeshi la Baba has always been there, but they've never been radical. Right now, we want a radical movement. So what Gaucho is asking is that they just join and allow the Gauchos radical group to lead them. Because if they want the other group to join them, then it means we are not going to be radical because we are used to them. They are people who, yes, they fight, but they fight with brains and they sit in big offices. But right now ni ile wakati huwa mnasema wacha tuweke akili chini na tupiganie kile tunapata, alafu baadaye tutaenjoy na ile akili baadaye. So there is nothing wrong that is happening. We should not panic. What we should do is that we should have as many groups as possible. Tell fellow Kenyans why we are forcing these guys out. And I'm glad, even if you watch today, the Secretary General Jubilee also introduced another movement. They are ringing the bells of Bahanga, reminding the president, not the president, sorry, they are reminding Ruto that he went to USA to ring some bells there, but he forgot that we also need to ring some bells of hunger. We are really hungry. So if ringing the bell will enable him realize that Kenyans are hungry, they are only remaining with sufuria and the spoons and cannot be able to buy unga, cannot be able to buy cooking oil, and even the fuel that is used in cooking food. So we are ringing for him the bell that his time is up. In school, when you hear the bell ring, it tells you it is time to go home. So that bell that you saw being rung by Jeremiah Kioni is simply reminding these guys that it is time to go home. We cannot have this government anymore. You are told that the drivers are also going to be paying some daily congestion charge, and they're saying it is in the war against pollution. The other day they came up with a non-existent tax, the death tax that has never been there, that was removed. So they just want another way that they try to hide and tell you that, you see, there are some people who are not paying this tax, so that they can reintroduce that a bill in parliament and pass it, so that if my father or my grandfather dies today, for me to inherit that land, an eighth of that land will have to go to the government, and that is something that was removed. So they are coming here pretending that some people are not paying the death tax, yet death tax does not exist in Kenya. They want to reintroduce it. Kenyans will not buy it. Today I saw somewhere in a certain propaganda site whereby there's a certain UDA propagandist, you know him, the one who cheated that he was abducted, yet he just bought some, how do you call it, the tomato sauce and painted on his body. That guy called Itumbi.
He's telling us that there's some individuals in Kenya, he doesn't even know them. He calls them, I don't know Lamada. I don't know who is that one called Lamada. Huh? So he's telling us, sorry, um, he's telling us that there is an individual called Lamada, and this guy has paid some tax, about 7.6 billion. I'm really wondering, that company that can have a turnover to pay 7.6 billion, that is a lot of money. I don't think such companies, we Kenyans, can fail to know them. Then he's telling us that people have paid tax without showing us the receipts, without even telling us the demand letters that were sent to these guys. So these guys are out to divert our attention, and we are not going that way. We are continuing with our movement. On Friday, we are in Machakos. From Machakos, we are going to Busia on Sunday. And as fast as possible, depending with how vigorant we are going to be, soon we are going to that state house. So let us not divert our attention and start discussing things that are neither here nor there. What we are saying is that Ruto must go, and he has to go. He have got no option. He proved that he's clueless. He cannot do anything. The only things we can do yesterday, if you people watch social media, you saw the so-called women reps, the so-called governors, and the so-called CS were busy dancing as you people are struggling to get money to go and pay for school fee. They are busy. They want you to pay tax so that they can keep on enjoying your tax. I'm also told that the government, there is a clueless CS for, how do you call it? This CS for internal whatever, Kindiki, the one with some soprano. He've not been able to contain the bandits, the illiterate bandits that are killing Kenyans in Marakwet, but he's coming out to is trying to gauge himself that you've done something for the first 100 days when you've done nothing. And somebody is also saying that he's planning to ban the regalia for the movements, the movement Jeshi la Baba. That one is not possible. We will also play for them the videos and show them Alice Wahome and the group who are putting on full military regalia and a Jubilee beret. So they cannot tell us that when somebody was putting on a full military regalia and that person was not even a police officer, then right now they want to tell us that this guy should not put on like that. So I will encourage youths. When you are a youth, you are a soldier on your own. Dress the way you want. Design your own regalia and put it on. Nobody will stop you from putting on your clothes that you made using your own material. As long as you don't break into police station to steal the official police combat, as long as you don't go into the military camp to get theirs, if you have your brown material, a green one, and you can be able to design something that is similar to that, put it on. Put it on. Okay. So Fatou Abdullahi, Thank you, karibu Pana. sana. Thank you, Pana Leo. Kila mtu ajichoree fashion yake avae alafu tusonge mbele. It is important. Thank you very much. Nakumbushwa hapa, we must focus on our main agenda, which is Ruto must go. And I believe that is where we are, but caution is important. There is a Chinese saying that goes, a cautious foot can walk anywhere. If we become careless at this point in time without realizing that we can be uh, sabotaged by the movement within ourselves, it will be very naive of us. Okay, I trust Baba and his wisdom, his experience. I have no question about him knowing what he's doing and the end game of what he's doing. But what I would want us to look at is, if you're going to have a really revolution, then it has to be by the people, for the people. And for that to happen, we need to not allow a trap to be, given to us, then we swallow it. The moment we become a uniformed movement, that means we've been boxed in a particular identity. Now, within that identity, we can easily be what?
we can easily be located, we can easily be thwarted, we can easily be implicated. But the moment we remain amorphous, you see, like what Gaucho was leading, Ruto must go in the city center. Okay, it had everybody in their clothes as they came from home, and it becomes very difficult to clothe people in different clothes and say the crime has been committed by your team, because the Gaucho team here is without uniform. But if we have uniform, we are going to the enemies of progress will of course go out of the way to do what? To dress their criminals in the uniform and then send them to do havoc, and then it will be blamed on what? On what Azmio is doing. And look at the kind of Ruto administration is. They are very desperate. They have not given us an answer since the whistleblower gave the results. Chebukati has not said anything. UDA have not said anything on the same, simply because they are desperate and they have no answer to the questions we are raising. And so we shouldn't play into their trap. Let's have different lobby groups, let's have different movements, but let us not uniform ourselves into one group, because that becomes very easy for the enemy to implicate us in what is wrong and there find an excuse to mess a huge move that definitely is going to see to it that this country gets back into the right governance. The link to use to get in the studio is in the comment section. Sijui watu wameenda wapi. Karibu kila mmoja tukamakinike. Bado niko katika harakati ya kumleta Okanga. Natumai atafika studio, anakuja studio hii, alafu tutaongea kwa kina. Lakini kile nataka ni Wakenya watoe maoni yao. Okay? Nimesoma kitu ingine leo kwamba Kenya sasa inaagiza fertilizer kutoka Tanzania. Now, hiyo inasumbua sana kwa sababu Kenya ndio imekuwa ikisupply products in East Africa. Kama mnakumbuka kampuni inaitwa East Africa Industries, okay? It had been for ages the supplier of everything made in Kenya was everywhere in Tanzania and Uganda. Now, when Kenya begins to import fertilizer from Tanzania and milk from Uganda, and then the other things, are we still the leading economy in this region, or we are falling? There are companies that are folding up. Many Kenyans are being laid off. They are becoming jobless. You can't sit back and say, let us give more time to Ruto. Ruto doesn't need more time. Ruto needs to vacate office. Let a competent driver take us to where we are going. Let's not play games with the destiny of this great country. Our children are expecting us to lead the way in securing their future, not plundering the future and eating it today without caring about tomorrow. If all parastatals go in the hands of private owners, education is gone, healthcare is gone. Now, what is left of us as a people? So let's wake up and do what is required. East Africa Industries change to Unilever. Mandate says so. Yes, but nasubiri kila mmoja. Tafadhali wale mnaingia studio, tumia hiyo link, ingia studio tukajadili kwa kina masuala haya. Alafu nini kingine, kama huja subscribe kwa Sound Candid Talk, please fanya hivyo. Kama wewe huja subscribe kwa Mtembei TV YouTube channel, fanya vivo hivyo. If you are not following Mtembei Official on Facebook, make sure you are doing that so that you don't miss out on anything that is happening right here and right now. It is our duty to see to it that the governance of this great country is in the hands of right people, so that the future can be safeguarded by those that are living. Let us not let our children be given a country that cannot be sustained, a country that cannot take care of them. We shouldn't be irresponsible parents that want to hand over a country that is torn in pieces, a country that has nothing, owns nothing, stands for nothing. And then we think by the same.
We are responsible. That is irresponsible of us. Asante sana. Naomba tusonge mbele na hakikisha kwamba hakuna mtu yeyote anasalia nyuma. Karibisha wawili watatu ili tukamakinike pamoja katika kipindi cha leo. Karibu, tumsikiliza Alex kwanza, alafu tusonge mbele. Wacha ndugu yangu aongee kabla niongee. Sisi zote ndugu yako. Okay, unstoppable force. Wewe ndio umepewa mamlaka. Okay, unstoppable force seems to have a network challenge. Okay, I'll go on. You see, go, please. Go. Yeah, you see, there's an insinuation that we the people, you see, America has this matrix that we the people, and I don't think Kenyans have understood that we the people, the public opinion, the public constitution, the public in the end, the public is the final in terms of delegating how their lives must go on. You see, it took me so long from Dr. Cornel West to understand that the definition of politics is our way of life. And our way of life is dictated by us, not the politicians. What has been going in Kenya, it's a quandary, it's a conundrum. I mean, nobody understands how we got where we are. But it's not too late to resuscitate us from this ICU. And we must do everything necessary. In the 1960s, we had two opposing leaders. One was for peace, one was for revolution. Martin Luther was for nonviolence. Malcolm X was tooth for tooth, nail for nail, revenge. And in the end, that combination, Martin Luther takes the credit. But if you look very well, if you read very well, if you study very well, the person that helped, even the Black Panthers, the Wakanda regime that today we watch movies, the Black Panthers, it was like people like Stone PK, it was like people like Mzee Kenyatta, not like Bernard. Bernard is as Dr. West put it, is a milquetoast. I think it has reached a point whereby we must be militant. Yesterday I had a different point of view, because Stone PK say we must go to war and some people must die, some have to live. I don't think we must die. I think we must see the liberation of our country.
like Zimbabwe saw it. I'm urging our people, by all necessary means, if it's money, if it's participation, if it's mobilization, whatever it takes, let us unite and resuscitate our country. For those people who are in a medical field, they know what ICU is, or urgent care, or emergency. That's where we are. And it's in a good position because we are not dead yet. If we were dead yet, there is nothing we could have done. But where we are, whether they intimidate us, whether they oppress us, whatever they do, we have a chance. And the galaxy of people we have, the galaxy of ideology we have, and the philosophy, these people cannot defeat us. The only thing that we have is colonialism and cowardice. We should not fear these people. These people fear us more than we fear them. Why have they not even closed Motembe? Because they fear us. You know, sometimes we say things and I wonder, are these people hearing us? They hear us. The blacks, the Omaribas, they are ears. They were hired by the Gashagwas. They come here to disrupt us. There was not Kenyan with love. Used to be a guy called Ndeto who used to come here and disrupt us. Where did they go? We overpowered them. I am urging our able Kenyans that this, like Obama said, this is our time. This is our moment. If this is our time and this is our moment, we must, I don't know what kind of English I can use to convince our people. Let me say it in Kiswahili. Tumechelewa. Tumechelewa. Hawa watu ni waoga. Hawa watu wameogopa kwa sababu ni wezi. Sahi ukiona in terms of percentage, hata wale walikuwa na wasupport. Juzi Vyuka amekuja hapa akasema the economy is not doing good. Na yeye ni mtu wa Kenya Kwanza. Why is the economy not doing good? Because we have a rogue president who does not know how to run the government. I loved what happened in Kibera. I was mesmerized by it. We are going next to various places apart from Nairobi. We had Jacaranda, we had Kamkunji, we had Kibera. Now we are starting going countrywide. And I'm telling you, people are waiting because of the hurts that people are going through. If we take that advantage, not advantage, even a privilege, I don't want to say advantage or privilege. It's a right because we won the election. The whistleblower showed us. I don't come here because I am idle. By the way, I am a very busy guy. While we talk here, I am working like Makiadi. Makiadi works. Mr. G, sometimes you see him doing his research while also participating here. Bernard is a pastor, very busy, but he's dedicated here, coming here every day. You must ask why. It's because of the love of our nation. I wish everybody in the comment section
and in the panel loved our country the way we love it. If we truly loved it, we cannot play with this cajolism and cowardice of what these people are doing to us. I'm telling you as an economist, you are going, don't be cowards, because if you become cowards, in the next 7 months, utanunua mkate 1,500, utanunua unga 10,000. Fare ya kutoka Kayole mpaka City Center itakuwa 3,000. Mbona tungoje mpaka that time? I mean, let's be honest. This is our time. This is our moment. Let us fight. Let us tell these people enough is enough. And I tell you, you can see the panic on the other side. Even when we are in the bed in the hospital, we still come in the Mutembei. Why? Because we love our country. That is my submission for now. I want to put myself into perspective and put a clear-cut information in my next submission. Thank you, Bernard. Okay, thank you, Alex. We appreciate that, and thank you for the effort and commitment. It is clear who loves this country and who doesn't. There is one guy here that I would love to address. He calls himself Josephat Kwalanda. He said, what is this? Is he the one or the other? He said, people are in the graves. They are tired to fight for Raila, but they tried to fight for Raila, but failed. I see graves when I see somebody fighting for Raila. I'm sorry. Kwalanda, you are sick. I think you need help. Nobody's fighting for Raila. We are fighting for a better Kenya. A better Kenya. We are where we are because of that one man you're calling Raila Odinga. We have a progressive country, and a country where you can type the nonsense you are typing right now simply because somebody fought for that space to be acquired. We have progressed as a country because of the push. We have pushed. The people wanted us to be, live on our knees, beg for everything, have no freedom to express ourselves. Those are the very people who are still standing on the way of the required change in this great country. And if you don't see that and you think you're seeing grave, you head in that grave earlier than everyone else. You must be a father enough to see the future and be able to prepare it for your children. You can't support any movement that wants to cajole and mess up the future of this great country because you are afraid of dying. Everybody dies, and even you cannot avoid to die. And so don't play around with the people who have paid the highest price for this great country. We are where we are because somebody was willing to lay down their life for this country, and we can only move further because somebody is willing to pay any price for the freedom of this great country. And so no price is too high for the freedom of the people of this great country. And if you think this is a joke, wait and see. Raila has nothing to lose and he has nothing to gain. His fight is for us. We are the ones that are going to be here longer than him. What would he be fighting for if not that he has your interest at heart? He has the interest of your children and your great-grandchildren. Let's not be myopic and narrow-minded and selfish. I think we are almost bordering madness. I was given a quote to give you by Mzee Michael. God made man, man made money, money made man mad. I think we are going mad because of money. You see the way our politicians are behaving? Members of parliament,
because they can be bought using money. They have suspended their brains, they have suspended their reasoning, they have suspended their sense of responsibility for the country, because they are being serviced and being paid from Sugoi. That is not the way leadership is appropriated. We need people who can say no to being bought, can say no to being taken for a ride. The country cannot be looking the way it's looking. Companies are closing, and you still sit back and say we are fighting for Raila. Watu wanapoteza jobs. Companies are winding up. We are beginning to import things that we used to supply. And you still sit back and think that this is about Raila. Very disappointing. All the same, let's move on. Unstoppable Force. For Frank Okoth, I'm trying so hard. Okanga is on his way here. I hope we will make it in good time. But let's keep moving. Let's keep moving. So relax. Nuru Okanga is on his way here. I'm trying to facilitate his transportation from where he lives to this place so that he can physically be in the studio, because we can't connect him virtually from where he is. So, by the way, it is 11 p.m. So, facilitating his transportation must put all the logistics together. He needs to come with a bodyguard. You know, he's a wanted guy. So, tunaweka hizo mikakati zote pamoja. Atakuwa hapa na tutakuwa na wakati mzuri tukiongea pamoja. William Ruto is a disappointment to this country any day, any time. He's clueless, he's planless. He has been cheating Kenyans that he has a plan. We have looked for that plan, we haven't seen it. He said he will grow this economy. We are not seeing anything he's doing to grow the economy. He's looking for how to collect the last coin in every person's pocket. Huyo ni tax collector. Is not a leader from where I sit. And I have no apologies for it, because the first days in office have demonstrated everything. Huyu mtu hana plan yoyote kuhusu inji isipokuwa kuokota ushuru. Na kuokota ushuru sio kazi ya president. Kuokota ushuru ni kazi ya KRA, Kenya Revenue Authority. There is an authority that is being paid to collect ushuru. Rais anapaswa kupeana mwongozo ambao unaonyesha nini? Tuko na mikate 15, tuko na walaji milioni 55. Tutafanyaje hii mikate 15 itoshee hawa watu milioni 55? How do we multiply the bread? Not how do we now squeeze more money from this that they are proposing, that ECD teacher to be paid 7,000, and of the 7,000, 2,000 to be taken for NSSF. Can you imagine that kind of myopic thinking? And then you're telling us that we have a government here? We have jokers in office and they need to go. Thank you. Unstoppable Force. Go ahead. Okay. Hello Bernard, mnanipata? Yes, uko sawa, karibu. Okay, how are you my brother Leo, MGM, Kenya Democracy? Tunashukuru Mungu Bernard, we need to thank God for our country. Umeona news kile kimefanyika Bernard tayari Syria. Our bosses are mourning now. They're not in good terms. So we don't want our country to reach in a place whereby we are mourning. Although we are in the mourning mood, our country is not happy. Bernard kitinye menikasirisha. This person called Josephat there. Angekuwa hapo kwa studio nimuulize maswali mawili matatu ya ujinga naongea hapo. Kifo ni lazima, kila mtu atakufa, atakufa juu hata kama kesho ataamka. And if we have to fight for our rights, even this Biblia we are enjoying, even this freedom we are enjoying. Silifanya Yesu akaweka msalabani akakufa. Kwani alipaa mbinguni? Si aliuliwa akazikwa. Ndio tupate kupata wokovu tuwe tunatembea as freedom. We are not in that bondage like those days of Moses. Ungeambua toa ng'ombe 10, saizi tungetoa ng'ombe 10, lakini tunatembea kwa uhuru kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo. So you should stop telling us the Luo. Who is Luo by the way? Kwani wajaluo waliokota kwa streets wakajikuta Kenya? They are human beings like that. This person should stop tribalism. We are fighting against tribalism. Okay? Just what kwa landa resembles your behavior. Unalanda tu kila mahali. Stupid nonsense. Walikufa kwa makaburi. And you, where are you?
Wewe umejenga ghorofa ngapi tuonyeshe utuambie uko sawa ama uko state house unalipiwa nyumba? Stupid man with the danda head. Okay. Bernard kitu imenikasirisha ati tunaomba mbolea kutoka Tanzania. Bernard, ni zile lori Gachagua alipeana mabendera zilienda wapi? If I may ask. Ile mbolea ilitoka Russia ilienda wapi? Ama ilikuwa empty lorries? Nyinyi mlirarua hizo matandarua mkaangalia ndani kulikuwa na mbolea? Because I've never seen anywhere wakulima wakisema they got the fertilizer. Now they're asking Tanzania, aibu. Tanzania wanakuja kuinvest kutoka Kenya. How comes juzi nimeona wakisema Kenya is the leading country in East Africa? Are we going ahead or we are going behind? Ruto is busy looking for taxation. Yani mtu anataka kuwanyandua within 5 years. Bernard utakosa hata shilingi. Unaona zile enzi tulikuwa unakanyaga mguu kiatu unaonjea secondary ukijoin form 1. In fact it will be even in form 1 without shoes. Cause hauna hata shilingi ya kununua even food. Moi yes alikuwa na ile wanaita aje corruption, alikuwa na ile dictatorship, lakini huyu ni sumu, scorpion. At least Moi alikuwa anatutetea tulikunywa maziwa ya Nyayo. Akikuja kwa shule na mwaga pale pesa, alikuwa anatetea wananchi tumbo. Alikuwa na unyama lakini anakumbuka kuna watoto wangu ninaongoza huku nyuma. But what about Ruto? Ruto is, I don't know, leo utamsikia sijua kwa Burundi, kesho utamsikia kwa wapi. What is he trying to tell us? Did we elect a tourist president or we elected leaders to work for us? What am I going to tell my generation to come? Mkutano ya Raila jana wanahara saizi hawana say. They don't know what to tell us. They have not reacted. Sijui Gachagua, where is he? He has not reacted. CS Kindiki anasema Raila punguza rally. Why? They requested for opposition leader. Now we are here with the full force. We are unstoppable and we are going. We need what belongs to us. Bernard ni kwamba kuoa bibi kwa nyumba, ule alikuwa mbaya ukajifanya wewe ndio mzuri umeingia kwa ndoa. Mwanaume akirudi anapata sufuria kwa mlango anakuambia unajua yule mwanamke alienda na steel wine. Akirudi apata chakula anakuambia tutanunua kwa hoteli, unajua sijui kupika, unajua ule siku. Yani those are complications that are in this government. And for us we don't want to understand those complications. We need actions. Tunataka unga ishuke my dear. Unga mfuko moja tena hata imepungua. It's not 2 kgs, imepungua. Imagine Bernard. Walimu ndiao. Sasa unaenda kulipa mwalimu shilingi 7,000 shughuli. Hata sisi watu wenye tunafanya kazi za nyumba, hiyo ni mshahara ya kuchekelewa. 2,000. Still you want to katakata NHIF, NSSF, all sort of nonsense. Huyu mtu anaenda kulipa nini nyumba? Na hata pengine hata yako na mtoto shuleni. Are these people serious? They are busy on lipa ushuru. So waende wafufue Kenyatta wamuulize ushuru iko wapi. Waende wafufue kina Oginga Odinga. Hawa watu wenye walikufa kina Tomboya, Glow na Nimulira, waende waamushwe kwa makaburi, waanze kuitishwa kuanzie huko kwa mababu zetu, ndio wakuje waanze kutuambia tutoe tax. They're just stupid, nonsense, arrogant. I don't know how to, sijui wabandike majina gani. Ruto angekuwa ni mende ningemsiaga na nimtupe kwa siwe nikimflasha akienda. Because that man, hata afadhali Ruto maramia na ni Uhuru aliingia na akanyamaza na akafanya kazi yake. But this man is doing totally nothing, Bernard. Bernard, we need to act. Maombi bila imani na bila matendo, hayo maombi yamekufa. As much as we are praying, I usually give an example of a woman in the labor. As much we are praying for this woman to give birth, she cannot just lie there na mtoto atatoka. She had to push the baby out. We are pregnant. We need to push this baby out. Bernard, we need to do so. And I'm very furious na nimekasirika sana Bernard. And I'm very, very saddest woman on earth. Wamama wanakufa pressure Bernard. Watu wanakufa huku nje ma pressure Bernard because of the high cost of living. Uko na mtoto, wanaume wamegopa kuoa, wanaume wametoroka. Wanaangalia budget school fees, unapea mtu budget ya mtoto 10,000 na ngapi anakuachanisha hapo.
We are struggling as single mothers. Raila alikuwa na agenda mzuri to bring us free education from the word go. Now, umeona Kiambu juzi Bernard, they were demonstrating. Wanaitishwa pesa mtoto ndiye aingie grade 1 amalize school fees na imeongezwa na wapei receipt. Nao ndio walikuwa wanaimba hatupangwingwi. Nao wamepangwa bottom to up. There is a clip Bernard, sijui kama uliona. Kuna huyu man of God, sijamjua, nimeifuatilia, sijui kama umeipata. Ana warn Ruto, anamwambia ajue Kenya anafanya saizi kitafanyika kwa watoto wake. Watoto wake kila anapanda saizi watavuna. I don't know if you have heard that, you have seen it. Kama ule ni kutumia link. If you can upload it, put here. Watu wa Kenya wasikie. Na kama akona magunsu wake ametuma hapo wasikie hiyo report wampelekee. The more he calls himself bishop, the more himself he calls all. Sahini Sakaya amepanda mti ni mfupi juu aoni mbele, imebidi apande juu, lakini tunamteremsha chini. Sugoi direct. Bernard, sitaki kuongea mengi, I may lose my tank. I will send you that link if you kama una. Okay? Send the link, let me consider it. But thank you very much for your submission, and you are not alone. Kenyans are angry. It's just a few misguided people who think that everything is all right. People like Kenya 254, he has no idea. He says inherited properties are taxable. On which law? On which law? When a law is done away with, that law that is not enforceable until it's enacted. And when it's enacted, it does not work backward. It works forward. So you guys, you have no understanding of what you're pushing for because you had William Ruto saying it and you think he's right. William Ruto is a deceiver from where I sit. He never says the truth. He's almost becoming the reflection of what the Bible calls Satan, okay? He is a father of lies because he cannot tell the truth. Even if he tries, he can't tell the truth, okay? He says today that, I saw a clip that he says, wewe ukienda kununua mkate, si umelipa ushuru? Ndio. Wewe ukienda kununua sabuni, si umelipa ushuru? Ndio. Alafu anasema wadosi pia walipe nini? Ushuru. Hao wadosi wanunuange mkate? Hao wadosi wanunuange sabuni? Ama wananunua sabuni kwa duka fulani ambayo haitozi ushuru? If every Kenyan is paying by purchase, okay? How come hao wadosi hao wanafanyanga shopping yao ng'ambo ama wanafanya shopping yao hapa Kenya? So yeye anaonanga tu wa Kenya ni wajinga, akishawaambia hivyo na akicheka anafikiria kila mtu atakuwa deceived na kuingia box yake ambayo ina hadaa wa Kenya. I think kuna age fulani mtu akifika achane na uongo. Na huwezi kuwa rais ambaye unadanganya. It's shameful. It's embarrassing for this country. And you call it politics. Politics can't be by lies, for lies, and always for lies. And so, tax collection is not the responsibility of William Ruto. William Ruto is politicizing tax collection simply because it is helping him run away from the election results that are questionable about his election. Na tupanduki hapo. Mpaka Chebukati atuambie which of this result is the right result. Is it the one for the whistleblower or his? And his results have been rejected by 4 commissioners plus 1 whistleblower. People have a question mark on the result by Chebukati. Okay? And then no one has defied, no one has opposed, no one has found fault with the result given by the whistleblower. Unless one said tonight, where I'm not aware, but no one, IEBC, UDA, Kenya Kwanza, nobody has told us the whistleblower did not give the right results. So if the results are not questionable, okay, and others are questionable, which of the results should be thrown away? The one that is questionable, the one that announced William Ruto as president. And according to the whistleblower's result, William Ruto got 41%. According to the 2010 Constitution, you cannot be a president of the Republic of Kenya with 41%.
The constitution states clearly, I keep singing here, you must get 50% of the cast vote plus 1. So with 41%, it's impossible for you to become the president of the Republic of Kenya. And if William Ruto got 41%, that's why he's in office illegally and he needs to get out. The person who got 57% is the one who won the elections and is the one to be in office. Any other thing you people are trying to drag us into, we are not moving from there. Tax collection, you can collect tax for sleep, collect tax for breathing, collect tax for anything you want. But the truth is, an illegitimate president, an illegitimate government is irresponsible, and that is why it doesn't care when investors are leaving the country. They don't care when young people are losing their jobs. They don't care when graduates are tamarking and have no job. They are wasting resources that this country has. We must all rise up and say no. And the mad people who are being deceived by little money, thinking that this country can take off without the majority of us, it will not take off. We are not moving forward until we get electoral justice. And this push is not stopping any soon. So if you think it will stop, wait and see. Kenyan democracy, come through. Thank you. Thank you, Bernard, Leo, Alex, kuna Roda, Guru, jina hiyo ingine sikuweza kuisoma. Nimesema leo niingie na Kenyan democracy. I'm attending some training, so I didn't have time to research my tribes. So I stopped a little bit and I am on break and I said I'll say some few words. I'm happy that I found you guys, you are live, and I want to say this. Yeah, we have seen these people. They have been coming here and pretending to be like our colleagues. And what they want to collect is information and take wherever they want to take. And nilifurahi sana walipoambiwa hiyo maneno yote mnaleta hapa imechoka. Stone PK told them, everything you are talking here imechoka, which is true. Because what they are trying to do is like diverting us from the real thing that is happening in Kenya. And we have got the pain and the right to complain and claim our country. So what I'm trying to say is that kuna mtu mmoja alienda kwa fence ya yule mwingine akamtusi, lakini huyo mtu mwingine hakumjibu, na huyo mwenye kutusiana akaondoka akaenda kwake. Alienda akaketi, hiyo kitu ikamkula. The same place ya fence ndio hapo huyo mtu alirudi akaenda kusema, I'm so sorry my friend, nilifanya hivyo, kusudia, ni vile tu nilikuwa nimefikiria, and I'm very sorry. He apologized. You see, these people are coming here to divert us, and I'm praying God that we get this back and get the real Kenya back to us, and it becomes the Kenya that we love, for them to come here and say, we are sorry, brothers. Because I don't understand what kind of characters of human beings that are coming here to oppose the motion that we have here, which is to correct that fake government, to stop intimidating, exploiting, abusing, neglecting our people in Kenya, because that is what has happened. Me, I'm praying them to have this day, very good day, for them to come and see the light at the end of the tunnel, because they are Kenyans. But what they are doing, it is a very bad and grievous thing, coming here to divert people's heart when they know really we are fighting for the right thing. Kenyans, we are not going to stop, and we are going to fight and move on, working hard, and see Kenya is back to its feet. And I'm praying, Bernard, that's work that you have been doing, plus Leo and other guys who have come here talking seriously about our country, it will not go to fail. It is going to material that people will come to say, hallelujah, our country is back. Let's try to heal the woods while we are trying to have good common relationship. Our country is made of
very strong pillars that we are not going to be shaken. And Raila is working hard for that. And the Davids are many. I saw that and I was very grateful. So Kenyans, don't be diverted. Don't change your mind in any way. This country must come to the right track and God is going to bless everybody. Bernard, that's all I wanted to say. I just felt that I wanted to say something just to make myself relieved a little bit while I'm going through my trainings. Thank you so much. Okay, thank you, Mami. We appreciate that, and we look forward to engaging further. I really want to appreciate everybody for your continued support and followership. Please keep on subscribing. Those who are yet to subscribe to Sound Candid Talk, Mtembei TV, and follow us on Facebook on the page called Mtembei Official. If you haven't followed us, please do so. If you haven't subscribed, please do so. Don't wait until it is late or you look for our broadcast and you can't find it simply because you're not a subscriber. And when you subscribe, make sure you turn on the notification bell so that you will be notified every time we come on. Well, we are here to see to it that we correct what is wrong and make sure that this country moves forward in the right direction. You can't use what is false to build what is true, and you can't use what is false to establish what is genuine. The moment the beginning is wrong, the going will be wrong and the arrival will be wrong. You can't mix the two. So the country has to come to terms with the reality of what we are faced with. We can't get a president the wrong way and expect that president to do the right thing. We are where we are because somebody doesn't owe Kenyans anything. If he was put in office by Kenyans, he will mind what Kenyans are feeling. He will mind the outcry of Kenyans. But because he thinks he can make himself president anytime and stop being president anytime he wants to, that is why he cares less on whether Kenyans are happy or not. We need a responsible leadership in this great country. There are those who have a problem with my stick, my stand. I have no problem. I have told you before. I don't work for IEBC. I am not in IEBC. I did not generate result from IEBC. I am not Jebukati. My parable remains the same. The alligator come from water and say Mama Crocodile is sick. Since I don't live in water, I will believe the alligator. The results we are talking about did not come from Azio headquarters, did not come from ODM headquarters. They came from IEBC. Jebukati gave results that were rejected by 4 commissioners, ratified by the Supreme Court. Then later on, we had a whistleblower who is a worker. Right now, is still a staff member at IEBC. He gave us other results that said the person who was declared a winner, he did not win the elections. And so based on that, on these 2 results, the questionable results and the unquestionable result, which of the result will you stand by? I will stick by the unquestionable ones because Chebukati is here to reject those results. IBC is here to reject those results. Kenya Kwanza is here to reject those results. They are looking for taxation and diverting Kenyans' attention. We must get the president the right way for the president to do the right thing and the country will go in the right direction. We can't have the president the wrong way and expect him to lead this country the right direction. And so, as the Kenyan people, if you don't demand what is right, you must accept to live wrongly. And I don't think we are ready to do that. And so wale ambao mmedanganyika na mnataka kufuata uongo na kuongozwa kwa uongo na kuhadaliwa, endeleeni na hiyo masuala yenu, lakini sisi ndio stakeholders wa nchi hii. We are not visitors here, we are not squatters here, we are the main owners of this great country and we have a say in how this country is governed. If it's going the wrong direction, we'll make noise, we'll picket, we'll demonstrate, we'll make life unbearable for the legitimate government until it hits to the outcry of the Kenyan people. Failure to which we throw them out of office
it is still within the constitution. So we are following the law. Those of you who think we are breaking the law, go and read the law again. We are within our constitution mandate to see to it that what is wrong is made right using all constitutional provided for means. MJM. Karibu kwa show. Shukran sana Bernard kwa kunialika. I'm back after taking a sabbatical. I used to be here and up until August. However, I was really hurt. I decided to take a sabbatical. I was hurt psychologically, emotionally, then I got hurt physically. So whatever you're seeing white here next to the edges of my nose was I got some injury. So I went for some surgery. So this is some antibiotic I'm applying. But I'm well. So I've also seen Alex is also not doing well. We wish him quick recovery. And yeah. So I'm back, but I'm happy that the candidate for governor that we wanted, Abdul Swamad in Mombasa, made it. We didn't want any other project that was being brought by Ruto. We knew that Mike Sonko was Ruto's candidate, and we refused from the word go. And I'm happy for what people did now. Having come back, sometimes I look at the situation our country is in, and I'm really heartbroken. Sometimes it's like your strength may fail you. When I look at some of the comments, it is clear, like I can just tell from the way people speak on this channel and the way some people, okay, just from the demeanor of the way people give their views and all that, you can be able to tell somebody's age. You may not be correct, but you may be able to tell around when this person was already mature. So as from what I usually get here, I'm sure most people here who are mature, they huwa kwa Kiswahili tunasema ni macho alikuwa shafunguka ama alikuwa shakomaa kiakili kufikia mwaka wa 1997. Yeah. So they knew everything as from the 80s up to the 90s and the 97 and whatever was happening. So they have a fairly good recount of history. So those comments that you find where people are very careless, they talk, but they're not just, I just call them careless, silly comments. I can bet you those are people who were born post 97 or post 2000. That one I can assure you. If you were to track those people's ages, so these are just people who don't understand the history of where our country has come from. So sometimes when I look back, I look and I wonder if our heroes, democracy heroes, some of them would wangefufuka saizi. What would they think of us, the generation they left behind? Yeah, what would they think of us? We can count from Chelagat Mutai, we can count from Jean-Marie Sehoney, we can count coming to, we had Anyona, George Moseti Anyona, we had Kitobu Imanyara, we had Njehu Gatabaki, we had Njeru Kathangu, we had, what do you call them? Ahmed Bamariz, we even the religious leaders. I'm sure Henry Okulu right now, if he's not in heaven, then in his grave, he must be really agonizing. Alexander Kipsang Arap Muge, really agonizing. Ndingi Mwananzeki, what was his name? Archbishop David Gitari. Maybe Timothy Njoi is the only one who is left, and I'm sure he's also disturbed by the kind of situation we are in. It's like the Afghanistan situation where America comes in the year 2001, chases away those militants, sends them off. Then 20 years later, America takes Afghanistan and hands it back to the militants. So in our situation, we chased KANU in 2002. Then 20 years later, we are handing the country back to KANU again in 2022.
it's such an irony, and it's so painful, because I remember in 2002 the joy that we had in Vita constituency when we had voted out. Okay, we love Abdul Swamad. The son, we have no problem. But the dad, we were just tired. We were tired with the dad. And then now again, seeing that it's Kanu all over again, it's quite painful. Yeah. So it is a situation where you wonder, have all our efforts been in vain? Because I remember it was so hard in Mombasa with the issues of IPK and fighting for the democratic space and all that. Have all our efforts been in vain? Yeah. Does it mean that once you have a new constitution, then, I don't know, do you stop being militant, or do you now follow? Do you stay within the constitution? No, it's a kind of it's a dilemma, because the people who are violating the constitution, who are playing outside the rules, are the first one now to try and force you to play by the rules. After they've scored the first goal, they've scored the goal, they've done every kind of crap. They have maybe bought the linesman, they have maybe moved the goalposts, and they've been able to score their goal. Then all of a sudden, they are very good law-abiding or rule-abiding players, and now they want to force you to play by the rules. So do you also play by the rules? No, that's the question I'm asking, because today I was watching a documentary. I'm a history buff, so I like reading and watching documentaries. And I was watching a documentary on South Africa and the apartheid, and I was getting some translation on those songs that they used to sing. The songs that they were singing were songs on issues that song, which brought Malema. Okay, there were some songs which were really lifting them up spiritually and emotionally. So the songs that were telling them, please don't despair, even if your parents were not able to break the system, even you still continue with the struggle. And in the end, they were able to break those chains, you see. So in our case, what is it that you're not doing right? Is it because we stopped being militant? Yeah. Because sometimes some very crazy thoughts go through my mind. Yeah. I'm a professional, everything. I cannot say I natese kama nini. No. I'm comfortable, I have a good salary and everything. But sometimes there are some thoughts that cross my mind, and I just feel like the situation that is there seriously cannot happen. Because even if you look at the struggle against apartheid in South Africa, the people who went to be in the militant wing, they were professionals. They were people who had good jobs. Mandela had a good law career. Chris Hani was a doctor. MJM, Yeah. chunga muda, kuna line. Okay, sir. Okay. So I'm sorry about that. So what I was saying is, I don't know. Maybe people may not agree with me, but I'm seeing a situation where people will get impatient and they'll want to be militant. I'm seeing a situation coming in where people will get to militancy, because I'm sure people have really had enough. Seriously had enough. And those people who will be militants, don't think ni wale watu ati wa sijui Kibera, ati sijui watu wa sijui wapi. There are people in these posh estates and in these posh areas who themselves are burning with rage, and they are willing to contribute, and they are willing to be part of the cause. I wanted to talk about other things about the economy and how our economy is really tanking, is really going down. Because go and check. This is the last thing I'm telling you. Go and check that Naivas bag. The Naivas, this ili begi kama gunia, the Naivas bag, the branded bag, Naivas. Flip it. Check at the bottom. You'll find that Naivas bag is being manufactured in Tanzania. That tells you that things are not good, that we have to buy our shopping bags from Tanzania. Things are really not good. That's all I have. Over to you, Bernard. Okay, thank you so much. Thank you. We appreciate that, and encourage everybody to be sober. Let us critically look at it. And
make what is wrong right. Any person who supports what is evil is evil. Any person who supports what is wrong is wrong. We can't join him in what is wrong. So kuna huyu Emmanuel Kwambai na timu yake, tafadhali mbona mna platform yenu ya Kenya Kwanza ya kupush agenda yenu? Sisi hapa ukiona tuko brainwashed. Why are you coming here to blind us? We refuse to be brain blinded. We must ask for what is right. Na kuna mtu anaenda kotini kwa sababu ya whistleblower. Whistleblower asha blow whistle. Ni nyinyi msimame muulize Chebukati, results zile ulitangaza kumbe zilikataliwa kwa sababu zilikuwa makosa. Mbona hujakataa hizi za whistleblower? Hilo ndo swali unapaswa kuuliza, sio kuja hapa kwanza kutetea uovu. So wale ambao mnataka kuendeleza uovu, shauri yenu, lakini kila ambacho tunasimamia ni haki, na haki ya Mkenya, it matters. Let the vote of a Kenyan person decide the direction of the country, not the choices of a few deceived people who think they are more important na hiyo slogan ya shamba la wanyama. The person practicing shamba la wanyama, he is called William Ruto. He has exempted the people in his government from tax. He has exempted them from prosecution. Aisha Jumwa, Waititu, and all his people who had questions, including his deputy, Gashagwa. Yeye ndo ana practice shamba la wanyama, then he's accusing others. He's making, yani Gashagwa ni special, yeye akishaiba arudishiwe pesa yake. Waititu akishakuwa impeached apewe job yake. Aisha Jumwa akishaua mtu aachiliwe, anakuwa witness. Hiyo mambo yote ni shamba la wanyama. The practice of shamba la wanyama ni William Ruto. That is why he must go. He's accusing people for what he is causing. We reject it. Tumsikilize Mr. Guru tukisonga mbele. I'm still working out Okanga and Gaucho. They will be joining us later on. So let's keep going. And if you have not subscribed to Sound Candid Talk and Mtembei TV and Mtembei Official, please do so. Don't just watch alone. Make sure you invite somebody to join. This is our day, and we must do what is right for this great country by getting right what is wrong. Thank you. Tumsikilize Mr. Guru tukisonga mbele. Habari yenu. Unanisikia? Yes, tuko salama dadi, karibu. Namna gani huko? Okay. Naona stima ya kwako imekujiwa na Didi Nyoro. Tunazima kidogo. It's a saving tactic. Okay. Okay, I'll go straight to the fact that Kenya is crying for change. Bernard, I have just seen a report that was there, was it yesterday or the other day? 4,000 medical doctors in Kenya are not employed. Doctors, mark you, people who have spent over 7 years in school, in college, but the government cannot find a space for them in a country said to be severely suffering from shortage of medical staff. What are our priorities? What we value? So, if the doctors cannot find jobs, who can? Who will? I have just seen that Baba Waroma Wetangura has complained that the rallies currently going on are bringing worse than good in the country, and is appealing to the clergy to intervene and actually
put a strong voice against these rallies. The unfortunate thing is that Nyani haoni kundule, because they are doing the same things in the churches every Sunday. And beyond there, you are also aware that Ruto ran a 4-year campaign across the country against the government of Uhuru Kenyatta. And therefore, it will be very difficult to convince anybody that rallies are bad. If they were good for you, they are good for others. And the way this thing is spreading out, and against the background of the problems that many Kenyans are facing, at this rate, in the next 3 to 4 months, things will get thick. There is a level to which the public can have patience. So this government has to work very hard and move very fast to make life better for a majority of people. Otherwise, like Mother said, this is not about Raila Odinga, it's about the Kenyan people. Sasa hii serikali inaitwa serikali ya mbolea, because all what we hear ni mambo ya mbolea peke yake. Yet there are so many other things that the Kenyan public are demanding. There is the issue of education. There is the issue of universal health care. There is the issue of infrastructure, roads. There is the issue of employment. There is the issue of cost of living, and many others. Unfortunately, so far, the government does not seem to have any plan except asking for people to pay more and more revenue, and even playing politics and propaganda. Bernard, I brought to this forum that the so-called estate tax or inheritance tax was removed in 1982 for everybody. So not unless Ruto is using a shrewd way of trying to bring back this tax, it is something that should not be discussed about. Whether Kenyatta's or the Mois had some relief in the past, it does not apply now because nobody pays such tax in Kenya. Okay, so this is just politics trying to perpetuate the same narrative of dynasty versus hustlers, but everything has an end. If the lives of the people do not improve, all these will be exercised in futility. These people will get nowhere. So they would rather put up their socks and do the right thing. Put in place policies to address food security, to address cost of living, to address health matters, so that even if rallies are held,
people will be, not enthusiastic to interfere with these programs. But as long as nothing seems to be put on the ground, these rallies will continue gaining momentum with more and more people joining in to express themselves. So the only secret here is for the government to do more. Otherwise, I don't see any other hope except answering to the needs of the people in a manner that is tangible, in a manner that is very viable. Thank you. Thank you, Guru. Just maybe to reinforce on what you've said, you'll find that that death or the estate tax they are talking of that no longer exists. In other words, these guys want to return that tax. And when they succeed in returning that tax, let me remind you that the Kenyatas and the Mois are not going to suffer simply because they're already dead and their property has already been inherited. So the people who are going to suffer is you and the fellow poor Kenyans. Because right now, if they reintroduce it, that everybody is going to pay that death tax, we better call it death tax because now they want to tax the dead. They've taxed the living, and now there's nothing to be taxed. So they now want to start taxing the dead. When they reintroduce it, Moi and the Kenyatta's family will not suffer because the law is not going to be, they are not going to backdate the law and say now we are taxing them. No, they'll start afresh. And as they are going to start afresh, the said property had already been transferred to those people who are living like Uhuru, Muvohos, and the Gideons. So they are not going to suffer. It is you who've not done that taxation from your grandfather's land or from your mother's land or from your father's land who is going to suffer. So Ruto is just looking for ways of collecting tax so that he can benefit from your tax. They're just collecting taxes, but we are not seeing what these taxes are doing. It is so sad that Kenya is going to import fertilizer from Tanzania. What do they use in making fertilizer? Si wachukua hata hizi choo za Nairobi peke yake imetosha kutengeneza fertilizer, ama Watanzania ndio wako na pupu inakaa aje na kutengenezaje fertilizer? We are being encouraged to take milk from Uganda, and if you buy that Lato milk from Uganda, it is so funny that when you read the packet wanatudanganya because they know Kenyans hawataki kusoma na hawataki kujua. Mumeandikiwa hapo that milk is coming from Nyansiongo in Nyamira County, and the post office box is in Nairobi. But if you go to the website provided there, the website is in Uganda. Now they forgot to change the website. So this is the nation that we want. Huh? So we are not going to allow that. We should not allow them divert our attention. Eti watu walipe ushuru. Kwani hao ni tax collectors? How do they work for KRA or are they KRA? Kama KRA yenyewe ijasema hao wanashinda, watu walipe ushuru. Watu walipe ushuru. So one of the weighted visitor, Nuru Kanga, is there. So maybe I'll give an opportunity to Roda Sira, to skize female voice. The rest are there, and you prepare your questions, what you want Okanga to ask. And because you're one family, kindly don't ask a question that is going to make the Nabi and this Sakayo, the tax collector, know our plans. We are only going to ask Nuru subjective questions. Don't ask questions that are not making sense. Usianze kuuliza maswali eti sasa mnatoanga hizi nguo wapi, sijui mnakutananga wapi. So such questions we are going to flag them off. We are just going to be specific, and you ask questions. Umekubaliwa kuuliza kuna bibi wangapi, that one is okay, but some other questions you don't ask. I think we blocked some nonsense that we were seeing on the comment section because these are people who've been brainwashed by Ruto himself.
And I like it. Korea told them today that praying every day is not going to bring that rain. They've been praying all the time. Kwani huo Mungu wao mwenye wanasema anaomba, huo Mungu wao anaweza tu kukataa Raila kuwa president, na huo Mungu wao hawezi shukisha bei ya unga. Ni Mungu tu amejua kukataa wengine wasikuwe president, na hawezi kubali huyu mtu amechagua arahisishe maisha ya wenye wamechagua. Kwani huo Mungu wao anapendaje Ruto na anachukia wenye wanafuata Ruto? Hao watu wasituchezee. And those people called, I don't know, the clergy or whatever, tutapatana nao. Hata Eric Omondi jana alipreach hata kualiko. So anybody can be a clergy here in Kenya. So if they cannot stick to preaching the right word they're supposed to preach, if they want to meddle in politics, we can allow Eric Omondi and his group to take over and they can also preach. Roda ako hapa. Roda, kwanza hebu ingia karibu wahubirie kidogo. Mimi mimi nahubiri mapenzi ya Mungu. Anyway, me, I like to introduce, I would always introduce myself because I don't want to come to play the game here. First of all, I am to introduce where I come from, because people, some people, they already, not to be honest, where they come from, they don't want to be proud of their tribes. Okay, me, I'm Waidera, I'm a Kikuyu tribes, and I'm born in Kabete constituency. Kabete constituency, actually is very close to the Westerns, and our old mobile parliament was called Muite. And everybody know Agege market. That's why we usually buy the fruit. But me, when you see me, I have a lot of roots. My father was born in Roitokito. Roitokito is a county, Kajedo County. So me have a lot of roots. I'm this side. And let me tell you, Kiabu County is a county where there's a lot of community, Luo community, Luya community. So it's global county. So and I'm not a tribal. I grew up with dad. My rich dad used to have his best friends were Luo, Luya, Fatis. To me, I didn't know about tribes. Yeah, my father, all the tribes, they used to come, they were Luya. I never used to go for them, you know. So me, I don't know how tribes. Me, I don't know. I'm an international. So I love people, but I can get anger when the government are not do the right things, get me happy, like the way they are doing things, taking the tax. I don't get happy, absolutely not. Mimi nataka watu wale mabiashara zao, Ruto, he need to be responsibility to take our business people care. Because when our business is going up, then our countries, in fact, our Kenya milk, it's always, you know me, like me where I am, the milk doesn't taste the same things like the milk of Kenya. You know, my mom, she usually have a one cow. That milk, I miss that milk. Unakunywa kati unasikia, wow, I miss that smell. Sometimes I try to do it here, I mix na tangawizi, but it doesn't taste. So we have a very great country. Why do we want to destroy when God have been blessing us with honey and sugar? With honey and sugar, you know? So it's always get embarrassing when I see, to hear you guys, you are saying that we are going to export milk from Uganda. That is not good. It's not, the government, they're not doing the right things. We know very well, last week it was only the topic of Kenyatta family. Ruto ni nini anauzia Kenyatta family? Kenyatta family are the first president. They get inherit from their own dad. So let them to wanna enjoy. Let us, Kenyatta family, let us Uhuru enjoy his fruits. Let us live a good life. Kwa nini unamuingilia? All the vice president whole world, even Barack Obama, he's a vice president. He live in fact, Barack Obama live very close to the White House. Nani serikali? It's American government. They built for the Obama. Na Uhuru alimeta maldede, amefanya, amejenga mabarabara, infrastructure. Sometimes I see Kenya, I cry. I cry like crazy because it's a long time ago, I'm not in Kenya. I cry. I say, wow, what my country, this is my country. I cry. When I see people like Ruto, what they are doing. Do you know me? I have been depressed because of the Ruto. I get something called depressive. I could not sleep for months. Yes, Rhoda. For months, okay. Because of this. I'm not cutting you short, but I know we are still here with you. I'm just getting a request because we are having a visitor. I'll allow these two guys, that is Innocent and Buire, also to say a word. Then we will proceed with our show.
Kenyan 254, have you paid tax for using the code Kenyan 254? You don't deserve to use that code because you are ignorant about what you are following Ruto blindly. The matter in question here is the estate tax. This is that tax that you pay when you do what is called taxation, when you transfer property from your dead or from your deceased parent to your name. So they are not talking of these taxes that you're telling us about the company. So if you are talking of that, can you tell us any of Kenyatta's company that has not paid tax and by how much? Name those companies and tell us. Don't just talk of Kenyatta, Kenyatta, Kenyatta. Name the company and tell us Kenyatta was owning this company and this company died with this company is having this debt. They are not talking of Kenyatta's family. Kenyatta is not owning family. We know the properties that are owned of the businesses. So the estate tax is not paid by business. It is paid when you inherit. Your dad or your grandfather gives you land, so you want to change the ownership. That is when you pay the estate tax. But the problem with you people, you are just following everything that Ruto says. Because he told you, somebody told me that because Ruto went to school barefoot, that is why he elected him. Who didn't go to school without shoes? If you happen to have gone to school before the year 2000, those people are walking barefoot. In fact, all of them were only putting on shoe while they were joining from one. So Ruto is not the first person to go to school without shoes. Even today, even me right now, I'm seated and I'm not putting on shoes. So am I special? Let me sijavaa kiatu sahi. You people should stop entertaining mediocrity. Alex, what is it? Then innocent, you can give your submission. Alex. Leo, I wanted to tell you something that is very important. In as much as tunaweza tetea Uhuru Muigai Kenyatta, one of the most difficult things that as perpetual changes in terms of administration is the tax code. It is so complicated to a point that sometimes you cannot interpret it. For instance, in this country, when people file bankruptcy, chapter 13 or chapter 7 or chapter 17, there are consequences or unconsequences. The issue I went intentionally to study the issue of Kenyatta and the exemption and the executive order that was issued in Constitution to protect these two families in terms of how their taxes will be protected. But it did not protect after their death. It did not pronounce how the wealth that they had acquired will be protected. I'm gonna go that way, drop you there, okay, and then I'll go this way. Oh, Somebody's speaking there. Maybe they had a point of order. So, for instance, in this country, if you want to evade taxes, just buy a horse. And I don't know why. If you have a horse, instead of paying taxes, you receive money from the government. And that's why I'm telling you that the tax code is something that is very complicated. When you see Ruto go after these people, he looked into some clauses within the tax code of Kenya, and he will use it effectively even in the court. And
we might be surprised. What we should do is totally different. It's not to argue using the existing law that we know. We must also go and research on how we can protect them in terms of the tax code in Kenya, because we have not exploited that. Now, I've listened to so many pundits and so many commentators within, leave alone the bloggers. I'm talking about professionals. This thing is not as easy as you may think. Uhuru may end up in a hot soup. And I'm not lying to you, because I Okay. I'm going to transfer a call. I went and researched about it, and it was very difficult. So what I am saying is this: let us take this thing cautiously. Thank you so much. Thank you, Alex, for that information. So Innocent, dakika mbili tu salimiane, nimejua bado tuko na wewe hapa. Alafu Bwire pia yuko ndani, naona mzee Jomo Kenyatta mwenyewe ameingia wakati tunamzungumzia, and he is even having some friends behind the car there waving to us. We've received the greetings. Innocent, karibu. Leo, Yes, I can hear you now. wanipata? Yeah, Naam, nakupata. mimi ni Kabisa. Mkutu. I just have one question, then yeah, I'll just talk it. I'll talk some other time. I just wanted to ask, when this guy has been in government for 10 years, is this the time now he has realized that this family was not paying taxes? I think what is here is just politics. There's nothing. It's just politics. Because if in 2013 he was with this guy, 2017 he was with this guy, so this 2022 is now when he's coming to tell us that this family were not paying taxes. Surely it shouldn't be that way. Actually, he's been there for 30 years. Innocent, And hold on. Innocent, let me tell you the politics of Africa. In Botswana, the Kamas ruled that country for more than I think since independence. They made that country to be one of the most progressive countries in Africa. When Botswana wanted to make their meat commission, they came and did their research in Kenya through Kenya Meat Commission for 2 years. They went back to Botswana, and Botswana became one of the best. Did that transfer or no? It transferred, but I'm going to speak to them later. I'm calling them. You're calling missions yourself? Yeah, I'll call them. Okay. You need the number or no? I know their number. Oh, okay. you can unmute yourself. Alex, I muted you. You can unmute yourself. Yeah, when Kama was retiring, he put Masisi in the helm. And I remember I kept on cautioning Kenyans that we are going to the Masisi scenario. Today, as we talk, Kama was a president for 20 years in Botswana. He made Botswana become one of the most progressive countries in Africa.
In fact, maybe Alex, just a reminder, as you know, it was a point of order, so we can't give you like 2 minutes. I know we are going to have that debate after this. We are having Nuru in the house. I wanted to give these other guys who've not spoken at least some minutes to speak. So that give me 1 minute, I finish. Give me okay, 1 minute, I finish. 1 minute. So what is happening is this. When Masisi became a president, what did he do? He exiled Kama. Kama right now is in South Africa. And if we can't be vigilant enough, soon enough, the Kenyatta family is going to move from Kenya. Don't take it as easy as that. Ruto is not somebody to joke with. Thank you. Thank you Alex. Naona umeanza kuingizwa uoga, lakini tutakupa tu motisha, usijali. Naelewa bado uko hospitali, ukitoka hapo tutazungumza baadaye. We've all seen you are in the hospital, so we are not worried. Alex, hiyo ni ujinga unaongea. Alex, hiyo ni ujinga unaongea. Hakuna mahali Kenyatta family wanaenda. Unasikia Alex? Hiyo ni ujinga unaleta hapa, peleka huko. Tuletee hapa kwa hii kipindi yetu. Unasikia? Hakuna mahali Kenyatta family wanaenda. Wanakaa Kenya. Huko ndio kwao na hapo ndio watazikiwa. Unasikia Alex? Unanisikia? Peleka hiyo ujinga huko. Badala uongee mambo ya maana ya kutoa Ruto, unasema ati Ruto si mtu wa kuchezea. Ruto ni mtakataka, shoga yeye. Yeye ni umbwa, nimesema hivyo. Enda umwambie, najua we Alex bibi yako ni wauda, ndio unaleta ujinga mingi hapa. Umekaliwa na bibi. Usituletee ujinga hapa. No, Kenyatta rafiki yangu. Hapana, unaongea vibaya. No, Uongea vizuri na unaongea kwenye TV ile inaonekana dunia mzima. Wewe ndio utawahamisha. Kwani Ruto Kenya ni yake, kuma ni mama yake. Akwende huko. Usituletee ujinga wewe. Unasikia? No, sio Bernard, can you Mbona unaongea ujinga? Order, everybody. Order, everybody. Thank you. Let's do this, okay? We're here to converse on making Kenya better, okay? Not for who is who where, please. Let's not let this degenerate into unnecessary exchanges, okay? We must keep the main thing, the main thing. And for us to keep the main thing, we must agree on one thing, that Kenya is bigger than anybody. And whatever destroys Kenya makes life unbearable for every Kenyan. And so we should be the enemy of the enemies of Kenya and support those that support Kenya. Let's not apportion blame. Let us have mature conversation because the world is watching and it wants to learn what we are having. Please, let's also lay a grip on ourselves. Self-control is the highest level of discipline. Tusijiachilie and let the anger lead the way. It may just mess up the good thing that we are doing. So please, let's control ourselves. It's important. Thank you. Alex? Na ukiwa mlevi usio unakuja kwenye hii channel, unasikia Alex? Wacha kutuletea hiyo maulevi yako. Mzee Michael, hold on please. Mzee Michael, I'll give you opportunity. Thank you. Alex? You know, Bernard, I was comparing of what happened in Botswana and how Masisi, the Kama family, when they exited from the helm, they gave Masisi the helm. And what Masisi decided to do, he deconstructed everything. He took the subsidies, the same things that Ruto is doing is the same things Masisi did. I am not saying that what I am, it is not what
I am saying. I am saying what happened in Botswana. But this guy Wewe wacha, umesema Ruto Ngoja. ati sio mchezo. Umesema Ruto sio mchezo. Wewe peleka hiyo ujinga huko. Tuletee Ruto sio mchezo. Hata wewe wacha ujinga, kwani unafikiria wewe ni nani? Please, both of you, you are senior citizens here. Please, let's respect each other. Tusiache your exchanges tafadhali. Let us also not judge haraka namna hiyo tafadhali. Naomba tukubali kwamba tuko hapa kuelimisha Wakenya na tunapaswa kusonga mbele na ajenda yetu. Tafadhali tusiruhusu hasira ikatutawale, itatuharibia kizuri ambacho tuko nacho. Tafadhali. Thank you. So please, when you get opportunity to submit, just submit. But let's not turn it into tit for that or exchanges. Please, I beg. Thank you. Now, I'm setting up the other side of the studio so that Gaucho and Okanga can be able to join the discussion. Nataka tafadhali tuhakikishe kwamba tunafanya mambo mazuri. Alex is okay. Alex is in hospital right now. He's joining this from hospital. He had an accident. So tafadhali let's not be too judgmental and conclude things from our own eye. We've had a conversation before even joined. Please, naomba tafadhali tuelewane na tuendeleze kipindi vizuri. Asante. So, sasa na Bwire anafaa zungumze au ukiandaa au Bwire should speak and say something. Bwire okay. Tafadhali. Thank you. Now, and everybody stay in order, please. Thank you. Bwana Bwire, you unmute your mic before you speak. We can't hear what you're saying. Okay, I've unmuted. Sorry for that. Now you're okay. Go ahead. Thank you. Thank you. I wanted to start by thanking you, Brother Leo, Brother Bernard, Rhoda, the other guy, Innocent, and I can't read the other names, but I want to thank you very much for turning up. I want to thank you for the program tonight. I just want to start by applauding Brother Bernard. He is leaving, but when he spoke, I think I liked what he was talking about. Almost out of 6 points that I had laid down, I've seen he has shared almost 5 of them. First is about embarking on a journey. As a country, we are on a journey, but if you start a journey the wrong way, for example, you are going to Mombasa and you find yourself in a bus that is going to Busia or Uganda, and then you realize along the way that you took a wrong bus. The process of getting back to your route and finding your way to Mombasa is very, very tedious. So, Brother Bernard, what you are talking about, that if you start a wrong journey, if you start a journey the wrong way, you will travel the wrong way and your arrival will be wrong. I really took that point very, very seriously, and it applies in our Kenyan situation. The other thing you spoke about was about the whistleblower, that it is several weeks since the whistleblower released a report. And we have not seen anybody challenging any section of that report, because I personally went through the report and even took samples of areas where I knew the results that ABC actually announced. I counter-checked my results with the results that had been given in the report by the whistleblower, and they were 100% accurate. So far, nobody has challenged those results. And not even IBC, not UDA, not Kenya Kwanza, not Ruto himself, nobody whatsoever has challenged the results that were given by the whistleblower. And that takes us to another question.
who exactly won this presidential election. And as Brother Bernard put it correctly, we have a constitution, and it is impossible that somebody who got 41% could get the power, the mandate, or even the authority to lead. It is obvious and it's very, very clear that such a person does not owe Kenyans the victory, does not bear the mandate that he was supposed to be given by the Kenyan people, has no authority to lead, cannot lead, and this Kenyan situation as we have it today is like we don't have a government. That is the simple truth that people are trying to deny. We simply don't have a government, because for a government to be in place, it must be elected by the people of Kenya, and whoever leads as the president must garner 50% of the votes plus one. And without that, whoever takes over as president is in that seat illegally. That is an illegitimate president, and Kenyans must reject. As Brother Bernard put it very correctly, such a person owes his victory to himself. He does not owe that victory to Kenyans. It is impossible for Kenyans to even demand what we are demanding of him. We are not supposed to start even demanding that the price of food should go down. We should not even demand that school fees should go down. We should not demand any service from such an illegitimate government. I get so disappointed when people talk about the presidency and still demanding that, he should lower the cost of food, the cost of fuel should go down, he should give us subsidies. I get so disappointed because it diverts our attention from the cause of challenging the legitimacy in the first place of whoever occupies the post as the president of this country. As long as we are challenging the legitimacy, we should not expect or demand or expect to get any result, any services from this government. We should get focused. I think the happiest person today must be Ruto, because he has succeeded in a very big way to divert the conversation from his election or the illegitimate election as president to things like taxes, things like Shamba la Wanyama. When we are discussing taxes, for example, he's very happy. He's enjoying the show because nobody's challenging his election as president. When we start discussing the Kenyatta family and how he wants to take to tax them or to introduce taxes, he's very happy. He's a very happy person. When we are discussing how the cost of living has gone up and how we demand from him that he lowers the cost of living down, he's very, very happy. He's enjoying it because that, for a moment, diverts our attention from the legitimate election or from the fraudulent election to things which do not even matter. It's like we are justifying that he's legally in office and should actually be lowering the cost of food. He should actually be subsidizing fuel. He's actually supposed to be lowering the cost of unga. That is not why we are here. Because Shamba la Wanyama, as you talk about it, he's the one who came with the word Shamba la Wanyama. And that Shamba la Wanyama applies to the situation that he has put this country in. He's the one who has applied the Shamba la Wanyama principle by protecting those people who have actually evaded taxes.
He has protected thieves. He has protected murderers. He has elevated people who have stolen elections. Somebody like Chebukati being elevated to be a hero in this country. It is least expected that we are in a country where people who are supposed actually to be in prison are the ones who are being elevated and called heroes. And it is, Ruto is really enjoying it. He's really enjoying it because for a moment, nobody talks about his election. Nobody talks about the theft of the presidential vote. And lastly, what I wanted to talk about is the Ruto trap in the People's Assembly, which is actually the main theme of our conversation tonight. I think there is a trap, and his biggest trap is to divert our attention, to infiltrate the People's Assembly. I am happy Gaucho and Okanga are in the house tonight, and I would really want them to answer to a press conference that I heard was attributed to them. A press conference where they were challenging Jeshi la Baba. I think Gaucho and Okanga have been very instrumental. We have been very, very proud of them. And they have done a very, very good job. But I am really disappointed at the press conference that I heard them address today. If indeed it is not that they were misquoted, I think that is not the right way to go. It is a diversion. It is playing in the hands of William Samoei Ruto. It is playing in the hands of this government. It is diverting our attention from the election of 2022 to things that do not really matter. Okanga and Gaucho are members of Bunge la Mwananchi. They should have no business what ODM does, because I've heard Gaucho saying that he's not a member of ODM. He should have no business what ODM does. If ODM has organized Jeshi la Baba, have clothed them and have brought them to that rally, that is an ODM affair. If he is indeed a member of the Bunge la Wananchi, and we are very happy for the work he has been doing, he should stick to Bunge la Mwananchi. He should demand for a place for the Bunge la Mwananchi. When Raila calls for youth leader, he did not say he was calling Bunge la Mwananchi youth leader. He said he wanted youth leader. That youth leader could be an ODM youth leader. And Bunge la Mwananchi is not equals to the Kenyan youth. Kenyan youths are more than the members of the Bunge la Mwananchi. We have youths in ODM, we have youths in Azimio, we have youths in Bunge la Mwananchi. So if Raila says that he's calling for a leader of the youth, he does not challenge the position of Gaucho in Bunge la Mwananchi. He did not challenge the position of Okanga in Bunge la Mwananchi. He only called for a youth leader. And when Jeshi la Baba came, it was not in competition with the Bunge la Mwananchi. That is a different entity. Bunge la Mwananchi is a different entity. I expected a mature politician like Gaucho to understand or to get the difference. It's easy to tell. They were in caps, they were in uniform. Bunge la Wananchi also attended the function. They must have attended in their own way. Nobody was challenging their position as Bunge la Mwananchi. They should not challenge any other position. And such kind of things coming up too early in this process, I think we are simply playing into the hands of the government. We are playing into the hands of Ruto. We are looking like we are so confused. We don't know what we are doing. We are losing the focus. And when we don't keep our eyes to the ball, we lose the whole thing. I am happy they are in the house today. I expect them to answer. At what point did Bunge la Mwananchi be in competition with the Jeshi la Baba
or ODM? Because I think those are the three different entities. Thank you, Brother Leo. Thank you so much, Bire. Actually, you've really spoken well. And it's also my school of thought that we can have as many groups of youth, groups of women, and groups of all the old, or as many lobbies as possible, as long as they're working towards one direction. That is so healthy. They should not compete against each other. So if we see jeshi la baba wakiwa wamejipanga, sisi pia tuamue tunataka kutengeneza yetu inaitwa pengine Azimio Young Turks ama Azimio Resistance ama Azimio whatever we want to call it, we can as well do ours, get our own regalia. Hata in the forces kuna kwanga na GSU, kuna SSU, kuna hiyo AP. So each person, you'll find that as far as long, sometimes it might appear that their roles are normally almost similar, but there must be a difference. Bunge la wananchi ikuje na njia yake ya kufikia Wakenya na kumobilize jinsi wamekuwa wakifanya na wanafanya kazi nzuri. Ile jeshi la baba pia wakuwe na yao. So mwishowe, the only thing that Raila should do ni baadaye wanawekwa chini na watu wanasema sisi tumefanya hii, nyinyi mmefanya hii, so that they can only remind the other guys that you guys, you should be doing this so that our things work together, but they should not compete. Once they start competing, that is falling into the government trap, na hapo instead of concentrating on the cause, we'll start concentrating on solving these other internal things. So it is not going to work for us. So we need to focus right now. Even our party ODM, as much as we want it to be revamped and we need it to be changed, I think we can fight one war at a time, then we go and clear that party. Tuseme unaona tulileta ushindi sasa, wacha tusafishe party pia. I'm supposed to go to Jeremani, but I see a lady here. So for the purpose of gender equality and some our voices sometimes might not be that sweet. Let us hear from Nyakadero Juma. You can unmute yourself. Huh? Did I hear my name? Oh, habari zenu. Nimeingia tu saa hii, asanteni. Hiyo mambo ya Gaucho na Okanga, I just listened to it. I would say it could be there's an insight somewhere, coming from somewhere, or there was no explanation that was given out why jeshi la baba walikuja. Okay, wamekuja as any other person should be there, like a governor, MCA, MP, whatever. But ikiwa baba anataka wote waelewane, maybe Gaucho and Okanga are not getting it. But the best thing I would suggest, afadhali wakae chini na baba waongee, awaambie jeshi la baba ni hivi na hivi, and if they have to work together because they have the same goal, they need to sit down together, jeshi la baba na Okanga na baba or whoever the leader is, to explain the reason why jeshi la baba is there, Okanga na wakina Okanga ndio wao waelewe ni nini kunaendelea, because the goal is one. So na kama in order for them to succeed, kama wengine wanafanya pande hii na wengine pande hii, that one is gonna be, it is kind of challenging. They should be in one page. Kama wanataka kutoa huyu jamaa,
lazima wafanye kazi pamoja. Hata kama kuna timu ingine imeformiwa, they need to sit down and explain, okay, this is the reason we have this team and this is the reason we have Okanga. Sasa ile kitu, because our aim ni moja, tukaeni chini, tuongee, tuangalie, tufanye strategy yetu, tuone ni nini tunaweza kufanya ndio tu succeed kwa hii nini yetu, mission yetu. Otherwise, kama kuna kuelewana, we are going nowhere. Tutaenda tu round, tukiongea, tunaongea, mimi naona hii, mwingine naona hii, mwingine naona hii, mimi naona hivi, and we are going nowhere. The months are moving, days are moving, years are moving. By the time we know it, 2027. Na hakuna kitu tumefanya. So the only thing is, kama hao watu waelewa, wakinokanga are not, hawajui ni nini kunaendelea, the best thing ni waite baba, waongee nao, waonyeshe, okay, this is what is going on. Explain to them. This is why we have jeshi la whatever, and jeshi la baba pia waexplainiwa, this is why we have Okanga and Gaucho. Our aim ni moja tu. Mimi hiyo tu ndio naweza kusema. There's nothing. Thank you very Because much. otherwise tutaenda mahali. I get it. Thank you. Jeremani, I think kijana ya baba nimekuona, nitakupatia nafasi. Jeremani, I think we'll do 2 minutes each, then kijana ya baba ako hapo. Mzee Jomo Kenyatta mwenyewe yuko, ingawaje saa zile alikuwa amekuja kuzima moto ingine, najua ametulia, tutampatia nafasi pia. Jeremani. Pole leo, wacha nimalize hivi. Can you get Okanga and Gaucho back? No, Okanga and Gaucho are in the studio right now. Just wako hapo. Okay. Wako hapa sasa hivi na tunaenda kwa sijawaona. So yeah. Kuna maneno mengine hawataweza kusema hapa hewani, manake pia hapa tuko na wale mahasidi ama mnawaita makatero wako hapa. Nao makatero ndio kwa serikali na wameshindwa kwa sababu wakiangalia wanapata hao wenyewe ndio makatero. Sasa katero hawezi kuuliza katero mwenzake. Jeremani, karibu. Okay, asante. Thank you, Bwana Leo. I can see there is quite some statements to be made today, so wacha nisichukue muda sana. I'd wanted to share a little bit about history, but given what I heard has been lined up, I think our brother hold my horses and be informed better. I'd wanted to share this yesterday, and my sincere apologies to the moderators yesterday. That was Julia and Makiadi. I joined studio and then something came up and I had to exit. I didn't give apologies, but I'd wanted to share that bit of history yesterday. But since history is always here with us, allow me to hold my horses. I will share at an opportune moment. Thank you. Thank you, Jeremani, for being a gentleman. Innocent, I know somebody is really asking me to allow you submit. They didn't get you well. You said you're going to submit later. You just had a question. So Dennis Ondieki, najua umengoja sana kumsikiza Innocent. Atazungumza, wewe usitoke, shikilia tu hapo, utazungumza baadaye. Alisema atazungumza. Kijana ya baba, nimejua wewe, wacha nikupatie dakika 2 alafu tumalize na mzee Michael Mwarenge mwenyewe. Najua nikianza na mzee, najua pengine mzee huwezi mwambia mzee leta microphone, umri haukubali. Wewe naweza kunyang'anya microphone. Habari yenu. And nilikuwa nimelala, but kuna jamaa anaitwa Bwire nimemwona hapo. Nilikuwa nasikiza tu background akiongea. Nilikuwa wa kitanda. Imebidi niamke niingie hapa live. Na huyo jamaa amenikasirisha sana. Angekuwa hapa karibu na bibi au tungekosana vibaya sana. Do you know like right now mimi kivyangu mimi nasimama na kina Gaucho na Nuru Okanga. I know most of you guys
most of you wamejua kina Nuro Kanga after election. Most of you, that's the reality. Most of you wamewajua after election or 2 months before election. Unaona? But the reality is kina Gaucho and Nuro Kanga have been very vocal. Yeye ni mtembei kwanza kabla hata tukue around 300k subscribers. Hao watu walikuwa vocal. These guys have been campaigning for Baba. Tumechangia wakina Nuro Kanga, tumechangia wakina Gaucho fair, tumewatumia fair. Those people are really campaigning for Baba. Unaona? Wamepigwa, okay, kuna hiyo kupigana hiyo ya maneno, wamevutanishwa hapa chini ya maji, na yote ni kwa sababu wanajaribu kupigania Baba. And msisahau kwa hii Baba, ndio Baba atoke nje hadi aanze kuongea in public, ilikuwa bunge ya wananchi ndio ilimleta, na hii bunge ya wananchi yenye ilimtoa Baba nje ilikuwa through kina Gaucho. Pale ya kwanza alifanyia Jivanji, hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza Baba alitoka nje. Unaona? So hii political sasa siasa wakati yenye ilianza kuchemka ilikuwa through hiyo Jivanji. Juu maana Baba venye alitoka ndio hadi wakina Ruto wakaanza backlash hiyo na kurusha sasa siasa, wakaanza kurusha siasa. Mzee ameenda nyumbani, aachane na sijui mambo ya kufanya nini. Kwa hivyo ilikuwa hii bunge, actually credit irudie tu wakina Gaucho. Those are the people wamesimama na Baba, wamemrudisha, like sasa wameanza kumpatia hiyo support. Unaona? Tusimame na hao watu. Hao wenye wanajaribu kusema sijui wana form team ingine. Those people we don't even know them. Actually mimi sikuwa najua hao watu wote. Tulikuwa tunawatch tuko hivi live. We don't know anyone. Kama mtu alikuwa anajua wale wenye walijitokeza hapo na uniform, even one person ajitambulisha seme. But the reality is hatuwajui. And the only people sorry to cut you short. Maybe just a reminder, hakuna mtu amesema eti hawatambui bunge la wananchi, wala hakuna mtu amesema kuna contest kati ya hizo team. Hata kama ulisikiza Bwire vizuri, everybody recognizes, appreciates and encourages bunge la wananchi kuendelea na moto yao na kufanya kazi zaidi jinsi wamekuwa wakifanya. So the only concern was right now tuko na vita mbele yetu, na tukianza kuacha mambo ya vita tuanze kuangalia nyuma, hata adui wetu sasa hapo ndiye atakuja. Hatujui, pengine adui wetu ataenda sasa naambie wale ile jeshi ingine, mnaona nyinyi jeshi sasa hamtakikani, sasa nyinyi simkae kando. So such things we can get better way to play them, to harmonize these groups. What we know is that bunge la wananchi ndio sahi iko vibrant na inafanya hii kazi kila mahali. So what even Gaucho said is that he is calling those jeshi, he is going to recruit them. They can still be jeshi la Baba na wajoin bunge la wananchi. Wale wakubunge wamejua kuna watu bado ni mawabunge in the National Assembly na bado ni members wa bunge la wananchi. Hiyo bunge la wananchi hasa ile ya Jivanji, nimejua MCAs wengi wametoka hapo, na hadi wabunge hata ukienda Central walitoka kwa hiyo Jivanji. So they are still members pale na bado wako kwa hizo malobby zingine. So what Bwire was trying to say is that we should not stop other lobbies, but they should just form themselves, lakini kusiwe na vita, manake there is no competition ya role. Hakuna mtu jeshi ingine imekuja ikasema sasa nyinyi mwachane na hii mambo ingine. So that is the mistake that we should not mistake that there is war. And I know, and the way I know Baba is going to sit them down and ensure that these guys are organized so that we don't lose focus. Like right now we're almost losing the focus. Tunaanza kuongea mambo ya tax when we should not be talking mambo ya tax saa hii. Nafaa tuangalie saa hii mwalimu wa ECD anaenda kulipwa 7k. NSSF ilisema saa hii wanaenda kukatwa 2000 from 200. Koti ilirule jana. So saa zile koti imerule,
ili musahau, musiongelee mambo ya hii 2000. Ruto anawaleta muanze kuongea mambo ya lipa ushuru. So sasa zile nyinyi mtakuwa mnaimba lipa ushuru na mna defend kulipa ushuru, 2000 itakuwa ishatoka pale. So we need to be alert and be focused. That is why I would even like that we avoid debates za tax, we avoid any other debate, at sahii tukue focus kwa mkutano zetu na jinsi tunaweza toa hawa wakora kwa ofisi. That is the main and the only agenda that we have. Bwire, I know you want to respond, but it is going to take a lot of time. You'll respond later. I wanted to welcome mzee aongee, na mzee pia naona anatoroka. Moses Masare, unaweza zungumza. Gaucho and Nuru, if you are ready, you can signal me so that we can proceed. Moses, karibu. Okay, thank you, Bwana Leo. Hi, everyone on the panel. Yeah, actually, it is sad on the other side, but it is an alert also. So, Leo, Gaucho and Okanga, their effort, it is recognized everywhere. No one can turn down, no way. But in their mind, they have to put this, and they have to know, be aware that the other team that we are fighting or we trying to put aside, they will always work day and night to divide Azimio. And they should be also aware that they should not create that room, that chance of giving them that way of infiltrating Azimio and work within. Because as a leader, as a ghetto president, I believe, on the other side we can say yes, but the struggle is not yet over. That is the point, The ball, we are still chasing the ball. So the focus should be on the ball, not other side. In a struggle, Mr. Leo, everyone is welcomed. We cannot push alone. Everyone is welcomed, but they should be put on monitor. They must be monitored. We count on people's action. You will never come and say, I'm with you, but when you are doing otherwise. So, like me, they were speaking right now. I don't know those guys. And I don't know why Gaucho and Okanga are being worried for nothing. You can never force something. But the reason being, we trust Baba. Like I always say this, he is a man who calculates his moves before he takes over. He takes off. So the trust that we give him, let's listen to him. But I believe also Gaucho, at the level they are with Okanga, they are being recognized. And how I wish, even though they cannot reach Baba directly, they can go through those people who are close to Baba and could make an appointment to sit. And I'm very sure Baba can never turn them down. If they say that Baba, we have something burning us here, and it is you that can solve this for once and for all. And if they sit down, this issue could have not come in public. Because right now, Leo, it is damaging that unity. So far, like me speaking, I was feeling not, it was not the right way to go. It's like when you're having your family issues and I bring it to public, to neighbors, to know whatever is happening. You give them a chance to, know whatever is happening. And there's a chance that you are giving the other side now to use it, to utilize it, to penetrate you. They can now start to know, hey, now we know where the weakness is. Then they will offer you, they will bring temptations that you cannot even stand to refuse. They know you are weak, you are now in need of help. They can offer you something like they know you can never turn it down.
So that is wrong. But me, I'm very happy with these two guys. They have put their effort. But what I want them to change, if they are watching us here, let them put that we are working for the better Kenya first. In anything, Leo, if you're working to be recognized, you will never move on. Even we here on this panel now, right now, I believe everyone has ever helped, given help to someone. But if you want to continue giving help outside to any or people who are in need, don't give because you want those people to recognize you, to thank you. Just give that, I'm there to help. You never know. God will also keep pushing because everyone needs help. We are always asking for more. Even though you get more, you need more, and more. So if you put that spirit in you, because there are some people whom you can help and they give you return like abusing you. So if you are being offering because you need to be thanked, then you will say, I've stopped, I'll never help again. But if you have that one in you that you help because of you want also to be rewarded, you keep going. Before I summarize, the other team, it was brought by Bam also introduced them. The question would have been the Gauchos and the Okanga, they would have gone back and asked Baba that, we have seen this thing, but we don't know it. So we have to know it before we start working together. And there is another point that he worries. Working Gaucho, they don't have any attire like a uniform whereby someone can be recognized when someone passes there. So, these are the male team. These people, they came with uniform. And could this not be a trick when these people they know that now this uniform belongs to Azmio, this is just for freedom. Then the other side they will use their crooks to create crimes, attacking and stealing, looting from people. Because the attire belongs to Azmio, then they attack it, they say now these are Azmio team. You see people you're trusting to blackmail the struggle. So that one also worries. And Baba, as like I said, we trust in him. He will go and sort these things out. Because if you are being recognized like you having a uniform, it's very easy someone to use that very uniform to create crime, to make crime somewhere. Lastly, we should not, even we who are here, if we are in a struggle, we should not always say that we are working, we are helping Raila and the group. No way. That one, it's a wrong scenario. We are fighting for our rights. Because for Raila, for Kalonzo's, Martha Karua and the group, they can afford any lifestyle in Kenya. Even though they are sick, they can access international hospitals, they can access international schools, they can eat. Even though the price shoots high up to where they can manage that. But it is we that we are suffering because we can't afford expensive things. So if we put that spirit in us, more so, Bernard, you should go and talk to these two guys privately. I know you have their contacts and they can listen, they can give you ears. Let's do this behind cameras because it helps us. If we bring this in the public, we are giving an enemy chance of penetrating us. That is too bad. Because if you can see the unity that Kenya and Kenyans are moving, the direction they are going through, it's like it is promising. But now, if we become like we are putting this group aside and this aside, not trusting in ourselves. Remember, I always tell you this: that any dictator always, I speak through experience. They always plan to divide you, and that will make them not. It gives them sleepless night once they see the people are very, very united without funding them. That's why you see this sort of funding who coming up. They want to blackmail this and with their propaganda,
But again, if we give them a chance, and I can promise Gaucha and my brother Kanga is here, I'm happy I can see him here. Don't ever do something to be appreciated by anyone. First, no, Kanga, you Kenya, and you're my neighbor, and I, even you are in Uganda, then I try to summarize. We have a tribe that speaks like now. you. Yeah, we speak, even if Kanga and Bernard speak, I can hear. I'm with Gishu from Uganda. I can hear each and everything. So, brother, my brother Okanga, if you put your fight, you put your effort, even though Wagina Zimbabwe and the group doesn't recognize you, people will always recognize your effort. Don't forget that. Because people are seeing you guys. People are seeing you. We have chances. If Baba doesn't recognize you, or Kalonzo, of which I doubt, people will always bring, they will force you that Okanga now, we want you to be our area MP. They don't care of these elites because these elites are the most corrupt people in the country because they are very easy to be corrupt, to be corrupted, So put your effort, believe in what you do, let whatever happens, things will always fall in the right direction. Don't rush. Don't rush. Take step by step, my brother Okanga and Gaucho. And from my side and my friends, we do recognize you. And always, if you are going through hardships, come here and listen to Mutembe TV and our group. We shall always give the peanuts that we share with you, but never attempt. Because now, the UDA side they have had, and now they are planning what next. They will bring a move that I don't. If you are not man enough like you, my brother Kaga, you are circumcised, you are man. I know you can dodge that. So keep going. The future is ahead. Moses. Thank you Moses, we appreciate that. Please, nashukuru kila mmoja kwa kumakinika kufuata kipindi na kuhusika katika masuala yanayohusu nchi hii. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba unatekeleza wajibu wako kusaidia nchi kusonga mbele. Tusimame kinyume na uongozi mbaya, tuhakikishe kwamba kila kitu kinanyooka, kwa sababu kama kila kitu kimenyooka, basi nchi itakuwa bora kwa kila mmoja. Thank you everybody, even as we are joined by the ghetto president and I think the leader of Bunge la Wananchi, who will be addressing us shortly. I want everybody to be to participate, but let's be lenient. Let's keep the main thing. Let's remain focused. Na usitazame kipindi peke yako, karibisha wawili watatu ili tumakinike pamoja. If you have not subscribed from Sound Candid Talk, please do. Subscribe to Mtembei TV and also follow Mtembei official. And tutaenda moja kwa moja kusikiliza ghetto president and Okanga watusalimie, alafu tutawapatia fursa ya kujibu maswali kama kuna maswali, lakini watatoa hoja iliyoko mioyoni mwao. Asante. So unless there is anything arising, tumkaribishe Okanga and Gaucho into the show. Karibuni president and karibuni waite deputy president. Hali vipi huko? Mimi niko mzima. Kwa majina naitwa Nur Malebo Okanga from Kakamega County, Matungu constituency, Warera Ward. Karibu Mr. President Calvin Gaucho. Okay, vile mnajua ni Calvin Sokoth, Gaucho, ghetto president ama bunge president. Tumepata simu ya kwamba mnatutaka haraka hapa. Tukashindwa tunakuja kuchapwa, juu hata wengi wetu tulikuwa tushalala. Tukaambiwa na huyu host wetu ya kwamba msipokuja sasa itabaki muame Kenya. Sasa mimi nikaambiwa Okanga, hata vest tuende tusikie hii story, but tumekuja. Yeah. Okay, karibu sana. Ni due to public demand, kila Mkenya anataka kusikiliza
story hii, alafu kwa sababu tuko katika mapambano, tungependa pia kujua tunasimama vipi wakati tunaongozwa na nyinyi kama viongozi wetu. So tungependa tu kwa kifupi utupatie mambo ilikuwaje Kibra jana na unaona hii mambo inaenda vipi? Karibu kila mmoja uchukua muda wako, jieleze. Asante sana producer kwa kutualika kwa hii studio, na nataka niseme ya kwamba mambo jana haikuwa mzuri penye watu wanafikiria. Jana tulikuwa na ugumu kidogo on the first round kwa mkutano ya Mheshimiwa Raila Odinga'S, the people president choice. Kuanzia mkutano ya kwanza, ya pili, ya tatu na hii ilikuwa ya 4. Jana ndio sasa ilionekana wazi. Kwa nini tunasema ilionekana wazi? Ghetto President Calvin Gaucho alinitangulia kufika pale kwa sababu pia mimi nilikuwa na shughuli za 1 2 3. Nilikuwa nasanya watu kwa bunge ili wahakikishe tuende pale Kamkunji ground tuone baba anaongea nini. Na nilipofanya hiyo shughuli ya kusanya watu, nikasanya watu, nikaweka kwa magari, wakaelekea huko na pia mimi nikawafuata. Nilipofika huko ya kushangaza, walikuwa wametenga VIP na sijui wanaitanga local. So nikamkuta Mr. Calvin Gaucho, president wa ghetto, ameketi huko juu na viti zilikuwa zimeisha. Ilibidi the ghetto president aamushe mtu ili mimi niketi kwa sababu ilikuwa sheria mimi nisimame. Na president akasema kwamba haiwezekani Okanga asimame na sisi ndio tumeanzisha hii safari ya Raila Odinga'S. Sababu ukiangalia kuna baadhi ya wabunge wakati election iliisha, wengine wakaenda State House, wengine wachache kama Babu Wino na Aliado wakabaki pale. So kuna wale walikuwa wanafikiria Mheshimiwa Raila Odinga'S ameisha. Na Raila Odinga'S amejulikana kupitia hizi bunge la mwananchi. Gaucho ako Jivanji, mimi niko Jakaranda. Na mnajua ile kazi ambayo ninafanya Jakaranda. Na mnajua ile kazi ambayo Gaucho anafanya Jivanji. Sisi na Gaucho tumeriski. Ikifika mikutano ya Raila Odinga'S tunaanza kusumbuliwa ni kama sisi maforeigner tumetoka Uganda, hatusikii mzuri. Na hatusumbuliwi na Raila Odinga'S. Kuna baadhi ya wabunge wale ambao wanataka kumeza Mheshimiwa Raila Odinga'S kumpoteza. Sisi nikianza na president ghetto Gaucho tuko na nguvu sana. Ukiangalia wakati Raila alikuwa South Africa, ghetto president alitengeneza maandamano. Although nilikuwa nyumbani kwa shughuli za nyumba, lakini ghetto president alinipigia akaniambia kuko hivi na maandamano ikawa town na kila kitu ikawa sawa. Akasukuma. Hao watu ambao walikuja jana, sisi hatujawahi waona wakitetea Mheshimiwa Raila Odinga'S. Wengine wameleta porojo, sisi hatujui. But tunasema hivi, kama hii nyumba yetu ya Azimio itaendelea uongozi ya ukatili, basi kuna wale watu ambao wanapoteza Mheshimiwa Raila Odinga'S. Mkiangalia speech yangu pale jana nilisema kwamba it is the must Mheshimiwa Raila Odinga'S achunge wabunge wale ambao wako ready kutembea na yeye katika hii safari. Kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga'S wakati wa election anajisumbua, anaenda kwao kuwashika mikono, kuwapigia kampeni. Wakishapata kiti ya ubunge, Mheshimiwa Raila Odinga'S amesha lose, wanatengeneza maguni. Sasa kazi yao ni kutembea kwa magavana wakisanya pesa, sisi ni watu fulani, sisi. Lakini wale watu ambao wamewapigania wanawachwa kando. Mimi na Gaucho tumeriski. Hata nyinyi mnajua kwa mtandao juzi last week waliweka Gaucho ndani. Gaucho kutoka hivi, mimi mmesikia Okanga, mimi sasa kusema ukweli
bila kudanganya. Anytime naweza wekwa pingu. Sasa kama naweza kuenda kwa mkutano ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nianze kusumbuliwa hivyo mpaka kupanda pale kwa jukwaa, ni ngumu. Nikishikwa kutakuwa na uhaki hapo, wakuja waniangalie, wajue kwamba mtu wetu alikuwa anatupigania akiwa nje na saa ameshikwa, wacha twende tumuone. Kwa hivyo sisi tunasema kama mimi kama Okanga nasema ya kwamba it is the must Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aangalie venye ataendesha hiyo nyumba yake, kwa sababu yeye ndio baba, na baba akiongea kitu yoyote inafanyikanga. Nikimalizia, the same wale wabunge ambao sasa wanaona wafanye biashara imeivana kupitia mgongo yetu na Gaucho, kwa sababu bunge la mwananchi, hata saa hii serikali inasema bunge la mwananchi ndio limepea Raila Amolo Odinga nguvu. Saa hii wanataka kufunga bunge ya Jacaranda. Pale Jivanjia kukaliki, kila wakati ni matia gas, maskari wamezingira hapa. Saa hii sasa wanalenga hii bunge ya Jacaranda, inataka ifungwe. Eldoret walifunga. Hii ya Jacaranda wanafunga kwa sababu gani? Inapiga William Samoei Ruto. Mambo kama hayo ndio inafaa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na ile timu yake, wale watu wamekubali kutembea na wao na yeye, wakae chini waangalie wataprotect aje bunge la mwananchi na wataprotect aje viongozi ambao wako kwa hiyo bunge, tukianza na president wa Geto Gaucho na Nuru Okanga. Yes, the same wa bunge. Kuna mmoja alinipigia simu akaniambia kwamba wewe wachana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, huyu mzee kuna mahali atakupeleka, utapiga kelele unarudi kwako, utalala njaa kwako, kuja nikupeleke kwa Ruto nikumbe pesa. Mimi nikamwambia Okay. Bwana Okanga, asante. Ili tusiende kwa story mrefu, nashukuru kwa kuwa umefika na unajieleza masuala vile yalivyo. Ningependa tujaribu kukuwa controlled ili tusimwage mtama penye kuku wengi. Cha muhimu hapa ni msimamo ambao mko nao na njia ambayo tunapaswa kufuata ili tukomboe nchi. Tunajua nchi iko hatarini na tunahitaji kila mmoja awajibike, lakini tukianza lawama tutasucceed tu kulaumiana, lakini kutakuwa na suluhisho. So asante kwa kupeana mwelekeo vile kulikuwa Kibra. Ningependa kusikia Geto President pia aelezee kwa kifupi, alafu tuchukue maswali kutoka kwa wahusika ambao wangependa kujua the way forward. Mr. President, karibu. Asanteni sana na asante kwa host kwa kutuhost, although Mungu akupe hiyo akusidi kuprotect kwa hiyo moyo ya kukaa usiku ili utufanyie nini na nchi ijue vile nchi inaenda. Ile kitu ya kwanza, sisi hatuna shida, sisi tuko na Raila Amolo Odinga. Shida yetu first, bunge la wananchi za social movement ambayo ilianzwa around 1992. Ili ilikuwa ni watu wanakuja pamoja wakileta hizo mambo ya demokrasi, multi-party na nini. Na bunge inasimamia kupigania right za wale wananyanyaswa. Whether Raila angekuwa kwa serikali ama yuko kwa serikali, hiyo ndio kazi ya bunge la wananchi, inakuwa ichukue nafasi ya upinzani. Kwa ufupi, kitu ambayo ilifanya sasa mambo ikianza kuharibika, kwa vitu tulikuwa inafanyika tunameza, inafanyika tunameza, kwa sababu nyumba ni Azimio, ni kama nyumba yetu, na sisi kama wanabunge tulikuja kama partners wa wanaazimio, tunasaidiana na hao. But sisi kama wanabunge tumerisk sana. Tumepiga press conference karibu 12. Tumepiga maandamano 4. Kila ukirudi hata kwa Mtembee TV uangalie maandamano kama 4. Jina zetu ziko kila mahali. Sasa mali shida ilikuwa siku ya mkutano ya kwanza Kamkunji. Mkutano ya kwanza Kamkunji. Ndio tupate nafasi tuongee, vita ilikuwa inatoka hapo.
Kwa MC alikuwa na organize tuvurugwe. Baba aliangalia nyuma akasema turudi mbele, tukapewa microphone dakika mwisho. Na kama si baba kutoa order tungepata microphone. Mkutano ya pili, baba alitaka mimi na Okang ndio tuongee ya mwisho. Ilikuwa hiyo kitu ikakanyagwa ikabaki, baba anitaje kama soja yake na microphone. Jo watu walishatufungia mbele. Jacaranda mkiangalia vizuri walikuwa shatufungia, mimi nilikuwa nyuma. Baba akaita kijana moja kuja aongee. Ilibaki ashike microphone, akataa yeye mwenyewe na nguvu, akaniita nikuje niongee na mimi tukakuja na Okang mbele. After kumaliza nikachukua microphone nikapewa Okang. Nilikuwa nishaambia Okang hao watu vita inakuanga kwa Azimio ni kubwa. Na the moment Raila Odinga akianza kukuja mbele, iko watu ambayo wanataka kuweka block kufanya biashara zao. Hiyo ikaenda hivyo. Na juu mkutano wa Jacaranda, sisi kama wanabunge tulimobilize watu 1000 kutoka kwa hizi bunge za Nairobi. Hii mkutano jana ya Kibra tulipeleka watu 1200 ambayo mimi na Okang, ile pesa kidogo ambayo well-wishers wamepewa Okang na wale wamenipea ndio tunatumia kumobilize watu tupeleke kwa kiwanja. So hiyo jana Okang walifika late. In fact tulikuwa tuende na yeye but akachelewa, na mimi nilishajua iko kikundi ilikuwa isha organiziwa. Sisi hatuna vita kwa sababu ni kama church, kwa SDA iko Catholic, lakini watu tunaomba Mungu mmoja. Lakini kitu ilituboka kabisa, hao watu wali launch na sisi ndio tumekuanga kwa hii vita. Kitu ilituma kama sisi kama wanabunge, mmejua vizuri tunakuwa kwa hii vita. Eti hawa sisi tunakuanga hata tunakosa ile nini kidogo ambayo well-wishers wametuchangia, tuna nini nayo, tukipeleka watu kwa rally, tukifika huko inakuwa na vita. Lakini hawa wamesaidiwa kujibrand, wamebuy makofia. Hata mkiona hizo kofia si kofia ya pesa kidogo, wamejibrand, wamelaunch hiyo kitu ikakuwa kwa mainstream zote za media, unaona. Then the same time tayari washachangiwa karibu milioni 4. Na sisi budget yetu kwa kuzunguka Kenya mzima ilikuwa 3.7, ndio tuzunguke kwa bunge karibu 16 juu 16 zile active bunge la wananchi ni kama 16 kwa county, unaona. Hakuna mtu ashatulezea hiyo pesa, lakini hao wameingia hivi wasareziwa do ku make it worse, kwa sababu tulisema okay, hao watu wako nini waende na shughuli yao. Hiyo siku tunapigiwa simu na Okang ya kwamba sisi tunafaa tuingie kwa ile kikundi. Tukasema tunaingia kwa hii kikundi na sisi ndio tulianza hii vita, si hao basi hao ndio tujoin. Kufika mali sasa, shida ilikuwa kufika huko kwa podium. Nika make sure ya kwamba mimi nikiendanga mali kama hapo nilishajiwanga iko nini. Sasa naambia Okang tunaweka pesa kidogo ya ku make sure tuko na security ya vijana kama 100 ndio tufike hapo tuongee, na make sure pia kama amepewa security mzuri. Kufika pale sasa zile microphone ilikuwa nini, ikakuwa sisi tunafichwa. Dakika mwisho analetea Okang kofia, vaa hiyo kofia, mimi nitoe yangu nivae yao, ili semekane ni timu moja. Na kitu ile tuuma kabisa, the same hiyo team iko mimi wale tunajuana. Hao watu wameanza kukua kwa Friends of Raila Fora, wameanza iko wengine walianza 2007 ile enzi ya Pentagon, wakakuja 2013, wakakuja 2017, wakakuja 2022. Ni jina wanabadilisha, sura ni ile tu. Na hao watu wako pale ndani, 3/4 yao wanafanya na MPs, wengine wako kwa ofisi ya magavana, unaona. Hao watu mimi walipigia simu wakiniambia Raila Odinga ameisha. Jana hao ndio walikuwa wanavalishwa kofia. Tunaambiwa tuwajoin, unaona. Wabunge hapo, mimi wabunge wawili wa ODM ambao siwezi taja, mtu niliambia hii kitu ni Babu Wino peke yake. Na juu mimi hata nikamwambia Odinga mimi sina time ya udaku, kwa sababu siku leo mtu udaku, unaona. Jamaa ameniita akaniambia vizuri Gaucho, kwa nini unasumbua Ruto akikuwa Mombasa, Raila akikuwa Kenya? Kwa nini wewe unazungumza na huyu mzee? Kuja tuone huyu anaitwa Jagot. Upewe kitu unapewa, ushughulike na shughuli yako. Sawa Bwana President.
na sisi tunasukumwa. Sawa Hiyo Mr. ndio President. kitu imefanya sisi hatuna shida na mtu, but hiyo ndio kitu ilitukasirisha. Kwa nini sisi hatuwezi launch hii bunge na hatuwezi brandiwa na sisi tulianza hii vita? Hapo ndio shida ilikuwa. Okay, asante sana Mr. President, na ningependa tufanye nini? Ningependa tuelewane hapa ili tusiharibu mambo. Kulingana na wewe Mr. President na Mr. Kanga, hii lobby group ambayo inaitwa Movement for Defense of Democracy, kuna vile tuisuspect ama tuiamini? Kulikuwa maoni yenu? Yes, are we supposed to suspect it or accept it? But inaonekana kuna beef katikati ya nyinyi wawili. Shida iko wapi haswa? Hiyo swali yako ni mzuri na mimi nitajibu kulingana na kadri ya uwezo wangu. Naweza sema kama hii group Mheshimiwa Raila Odinga mwenyewe ndiye alilaunch, tutaiamini. Lakini kama imelonjiwa na wale wabunge ambao wanapiga Raila vita, lazima tuiweke kando. Nimemaliza swali jibu yangu. Okay, mimi upande yangu si sema isiaminiwe. Shida yangu ni moja. The same group ambayo ilikuja jana. And that's why ile statement nilimake kwa rally, haikufaa ni make hiyo statement hapo, lakini nilienda kwa hiyo podium kama tayari nishakasirika, nikasema lazima ni send hii message hapa na ni send hii message kama baba yako hapo. Kwa sababu gani? The same kikundi walitengeneza Daughters of Raila, walikuwa na nini na Yotha, walikuwa na sijui kikundi gani. Hii group yote, hata hii mambo ya baba ilikuwa nakosa maagents, ni kikundi hii ndio ilikuwa nafaa ishughulike na hiyo story yote. Walikuwa nasanya pesa kwa nini? Hakuna kitu walifanya. Wakati wanatengenezaga hizi vitu ni kufanya tu biashara na Raila Odinga, biashara hiyo ikishaisha, wameenda tena wamepotea. Unaona? So mimi sikatai, wako na right ya kuanza lobby group yao, but tunataka lobby group ambayo inakuwa isikuwe zile baba Raila Odinga kwa chini akisonuliwa imekuwa juu, then lobby groups zinakuja. Si tumekuwa na maandamano? Kwani hiyo defense force walikuwa wameshikwa, waliwachiliwa jana, ndio wamekuja na jeshi na nguo ya jeshi. Unaona? So sisi tuna shida nao, wafanye ni zao, but wasiweke ni kama sisi bunge la wananchi wanataka kuingia kwa lobby group yao. Bunge la wananchi is a movement, haifai kuingia kwa lobby group. Okay, sawa. Asante Mr. President, that is very clear. Kuna tofauti kati ya bunge la wananchi na MDD. MDD is a lobby group. Bunge la wananchi is a movement that is different, na mtaki wachanganye. Okay, nashukuru sana kwa huo uelewano, na ningependa kushukuru kila mmoja anayejiunga nasi. Kama una swali kwa hawa unaweza weka hapo kwa comment section kama haujaingia studio, na wale wako kwa studio, naomba swali lako unalifanya likuwe fupi, direct and to the point. Tuanze na Kibri. Of course, and Nur, you know, tunawafuatanga, you're very famous around the world, eh? And I want you guys to protect your spirit and brand. I want you not to look at these side groups. You guys are heavyweights on your own. Tafadhali usifuate mambo ya watu wengine, musikasirike. You know how it looks like? It looks like munaonekana kama munafuata fame and all that stuff, and I don't think that is your spirit. The video that you sent to Mtembei was not a good look for you too, and that is not who I know for both of you. You're very powerful people, and your brand needs to be protected. So don't forget about Wameiba brand. It's flattery. You're doing very well. Keep with the spirit and forget about people who are trying to steal your ideas. Trust me, it's a flattery. Don't get upset. Usikuwa upset at amukuchaguliwa, amukuwa my MCA. That is besides the point. Right now, you're driving a revolution, and that should be the point. And the amount of love I've seen you guys, and I wish Omosho angekuwa hapa leo, the amount of love you guys have
bunge la wananchi. I want you to keep the spirits. Si wakosoe, but don't get upset with what happened in Jacaranda. I mean Kibera. That was just a sideshow. You guys are more powerful than them. We listen to you more than them. You are our last leaders. Wachana na my MPs, my governors, we are following you too. So don't get sidetracked. Msikasirike sana. You're the real revolutionary. It was just a statement, it's not a question, but I hope it makes sense. Mama Selina Bari, Mama. Mzuri. Karibu Mami, how are you? Good to see you. I'm fine. Bernard, nimekuwa nikifuata and I want to say to my sons, Okenko na majina ni ngumu, mtanisamea Okanga and the Keto President na Mr. Okanga. I'm a fan of Bobby Wine in Uganda. And nimefuata hiyo people power for a long time. And I see you as a strong supporters ya baba. Wacha niwaambie hivi. Naona story ya Kenya ni kama wanataka kutumia ile nafasi Museveni anatumia ya kwamba wanaweza tuma watu wakuje wasimame kama wako na baba. Mimi niko kwa hii Mtembei TV. I follow them every day, hata kama siongei ama sifanye nini niko. Nataka niwaombe hivi. Baba wakati alitoka India, nilikuona Keto President. Nyinyi mlikuwa watu ya kwanza kuongea na baba. Na waomba kwa heshima. Amewakubali, anawajua. Na Kenyans know you. Chakula ikipikwa, sufuria ni moja, mwiko ni moja, wenye wanakula ni wengi. Nataka wewe Okanga na Keto President. Hiyo sufuria watu walijua ni nyinyi mliweka maji, mkapika chakula, wenye wanakula msijali. Wacha twende hii vita. Baba akifaulu, na mimi nashukuru tulikuwa tuna watch, tumekuwa tukiona. Ukiona roho ya Raila iko mweupe na watu wengine wote walikuwa na yeye. I think for this time round anajua, ndio sababu niliona alipenduka vile umesema akakutaja. Be proud, mkuwe proud kwa sababu watu waliwasuia, haikusuia macho ya baba kujua hata kama nimesaa kuna vijana yangu. I want you to be so proud that hata kama mumeitwa ya mwisho, baba alitaka kuwaonyesha hata kama mkikuja milioni 10, but still I have my 2 sons. Wale wamesimama imara. Mutaruti kwa baba, muongeleshe, mumwambie isikue. Wanasema watu Kenya imetingisika. But msionyeshe tena watu ya kwamba ati wanataka kusambaratika. The revolution has already started. Na ikianza, nyinyi mliwasha moto. Na saa ile moto ilianza kuweka hiyo nyasi kuni mbili ile ndoko mpaka iwake. Saa hii imewaka, imelipuka. Wewe mwenye ulianzisha, endelea. Baba mwenyewe anaona na sisi wa Kenya tunajua. Na hata hiyo serikali ingine inajua ya kwamba the 2 sons of Raila, wacha ile sons and daughters, yes, watakuja na wataenda. Nimeingia tu kwa sababu nimesikia mkiongea, nikaona mimi siwezi tulia. Tafadhali pika moto sasa, hiyo nguvu muweke zaidi. Na sisi wenye tuko diaspora tutakaa chini, vile wakanda wako diaspora wanasaidia food soldiers ya Bobby Wine. Nitaomba my brothers wale tuko diaspora, chochote tutafanya, tutakuwa to make sure mumeenda, because munafanya kwa sababu ya watoto yetu.
Munafanya sababu ya nchi yetu, na munafanya kwa sababu mapenzi ya baba with 78 years ama 77. Ingekuwa ngumu sana kwa hiyo milioni ya watu baba akumbuke kuna Kaucho na kuna Okanga na alisimama karibu na nyinyi. So please, mumekuja nyumbani, Mtembei TV, our brother Pastor Bernard na wale wengine watakuja, watakaa chini, tutakuwa tuna make sure mahali popote baba anaenda mamuta kosa. I know all these people wanapoteza wakati wakikuja hapa. Tusimame na msiokope. Hii revolution wacha iende. Kenya ni wataamuka na wataongea. I like the way you are saying in the first place that who am I? Hata nikikufa na bora baba atakufa. Okay, Keto President. How about today mkiwa mkutano na baba aseme I'm tired, I'm not going no more. How will you feel? Kama wewe mwenye ulianzisha hiyo vita. It will be so painful and difficult. So, asante mumekuja hapa leo. Mutarudi kwa baba kwa sababu muna conduct yake. Muexplainie na baba ajue na yeye ni mtu ya samani anajua. Hata wakati alikuwa napiga baba yake Jaramogi huko Limuru, alikuwa kijana, but he worked hard. Na baba yake alikuwa na mkatasha na alikuwa namwambia baba yake no. So now nyinyi ni Raila Odinga ule wa siku ile ya Limuru na wakati ya Jaramogi. Bernard, asante kwa kunisikiza. Nimesikia tu niingie kwa sababu ya hawa manduku zetu wawili ya kwamba sufuria mliweka, mkaweka maji, msiwache watu wengine wapike chakula na nyinyi muendelee kupiga mpaka wakati baba ataingia State House. Asanteni sana. Asante. Okay. Asante mami, tunashukuru sana kwa wasiliano. Thank you so much. We're really grateful that you are here for us and you are helping us navigate through mambo haya ambayo saa ingine ni nyeti. Na naomba hivi tusijaze studio sana kwa sababu tungependa kupatia kina Ghetto President and Okanga nafasi wamalize maoni yao alafu tuachilie. So tukijisqueeze kwa studio tunafanya picha inakuwa ndogo. Tafadhali, if you must not be in the studio, drop out kwanza alafu tarudi. Swali lingine lilikuwa linatoka kwa nani? Wacha tutarudi mimi na mama Selina. Wacha tuachie. Okay. Alafu wacha watu wengine wasikie, Yes. Lakini tuko pamoja. Thank you Mama Selina. We'll talk. Asante sana Kipril. Let's keep going. Thank you Bwire. Asante sana brother Bernard. Niko na maswali kidogo tu kwa ndugu yangu Okanga na Gaucho. Kwanza nimefurahi sana kuwaona studio. Nimekuwa nikitamani sana kupatana na nyinyi ana kwa ana ndio tuweze kujadiliana, kwa sababu hii mambo tunafanya yote ni ya kusaidia tu nchi yetu na ni ya kujisaidia sisi wenyewe. Nilisikia bwana Okanga ukisema wewe ulijiandaa na bunge lako la wananchi kwenda Kamukunji kusikia baba anasema nini. Sasa nataka kujua ni vipi ulifika wakati tena unataka upewe viti, upewe nafasi ya kuongea. Kulikuwa na masikizano mbeleni ama mulitaka baada ya kufika Kamukunji ndio mulitaka sasa mupewe viti na mupewe nafasi ya kuongea? Kunaweza kuwa kulikuwa na masikizano kabla ya mkutano, kabla mjaenda aidha na wasimamizi ama na baba mwenyewe, ama ilikuwaje mkafika pale ndio mkaanza sasa kutaka mupewe nafasi? Swali lingine, umesema ya kwamba mumefanya baba akajulikana kama bunge la wananchi. Mimi nafikiri baba Bwana Bwire, hold on. One question at a time.
and then I will give you time to prosecute the other questions. But please, Thank let's you. also focus on the way forward, not digging further into creating more smoke than light. Okanga, respond please. Wacha ni respond kwa hiyo swali yake. Ni swali mzuri. Mimi nilijiandaa kama kiongozi wa Jacaranda na nikahakikisha watu wafike kwa mkutano. Na mimi kwa mkutano ya Raila nikipeleka watu, sistahili hata kusimama na hao watu. Nastahili nipande huko juu. Kwa sababu ile tu heshima nimepigania, ndio Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alijulikana kitambo. But ile passion nimeweka kwake na nikatembea na nikajulikana. Nikifika kwa mkutano kama ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, sistahili kusimama kama hao watu wengine. Kwa sababu you never know, pia mimi nitakuwa kiongozi kesho na ndio najiandaa. Kwa hivyo huyu anauliza swali ati tulikuwa tumesikizana. Hiyo kitu si ya kusikizana. Kama ni hivyo ya kusikizana, hakuna mtu kiongozi wa Azimio ama wa ODM alinipigia simu akaniambia tuletee watu namba fulani kwa mkutano. Lakini nilichukua watu kwa sababu gani? Baba anahitaji aongeleshe wananchi. Na hizi vita sio za Raila Amolo Odinga personally. Hizi vita ni za Wakenya wote. Ndio maana tunaona ya kwamba ile kitu kidogo ambacho ninapata kutoka mahali fulani, wacha nitumie hiyo kitu, nichukue watu kadhaa, niwapeleke kwa mkutano, isionekane tu baba kwa kamkunji na kuongelesha nini sasa. Ama hiyo itakuwa mkutano ya nini? Na mimi wako nipatia responsibility ya kumubalize watu, lakini kwa sababu ya akili yangu mimi mwenyewe najua baba ako pale kamkunji na anataka akutane na wananchi, basi pia mimi wacha nijitahidi nichukue hata kama watu ni 100 ama 50 kutoka kwa bunge nipeleke pale. Hiyo ndio naweza kuambia. Hakuna masikizano, tulisikizana ati tukifika pale nipewe podium niongee. Lakini iko ya kwamba kuna ile heshima ya kutambua mtu kama mimi nikifika pale useme Okanga ndio yule pale na anafanya kazi mzuri. Kama pale tukifika pale mimi na President Gautu, kila mtu anatushangilia na anataka tuongee. So tukianza kuulizana maswali ati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa amepanga ama mlikuwa mmepata information fulani, hiyo ni kama sasa tunaanza kuchokora, si mzuri. Okay, hiyo swali ya ndugu yangu. Kitu ya kwanza mimi jina nimepata kwa sababu ya Raila Odinga. Vile Wakristo wengine wanapatanga jina yao inakuwa kubwa kwa sababu ya jina ya Yesu, ama Waislamu wana jina yao inakuwa kubwa kwa sababu jina ya Muhammad. Mimi nimepata jina na watu wamepata kunijua na watu wamepata kunipenda zaidi kwa sababu ya kusimama na Raila Odinga. Na kama si Raila Odinga singekuwa na hii jina. Hata baba yangu alikufa bila kupata hata jina, hata mzee wa kijiji wako mjua. Lakini mimi sasa iko watu wananisalamia wengi, hata zingine mara mingi nikitembea usiku natembeanga na udi, ile kitu itafanya mtu asinijue, na mtu akiniita usiku saa zingine nakosa kuitikia. So sisi ndio tunashukuru Raila Odinga kwa sababu mimi yeye ndiye amefanya nikajulikana na yeye ndiye amefanya tukajulikana. But kwa nini saa zingine tunahitaji respect kidogo? Kwa sababu there's a time after election kila mtu na wale majority ya wale watu wamechaguliwa walijua ya kwamba Raila Odinga mambo yake imeisha. But through bunge la wananchi ambayo tulikuwa naongea story ya Raila Odinga kama mawazimu, baba akakuja na sisi kama wanabunge tukamkaribisha na tukamtoa na tukaanza kuendelea kuendesha safari ya Raila Odinga bila mtu yote kutuambia na mule mtu wote kutulipa na bila mtu yote kushurutisha kutuweka kwamba ni lazima. Ilitoka kwa roho yetu na ikatoka kwa ndani ya roho yetu, ili Raila Odinga afai kutoka kwa siasa, na tukasema baba toka nje. The same time watu ambayo wanasema tulikuwa tumepewe viti, mimi nao sijawahi nikiendanga nini. Yes, hata kama zingine nakosa kiti,
but sitakosa mahali ya kusimama ambayo sitasukumwa. So niliona Okango kwa sababu Okango ni mtu apendangi vurugu. So niliona mimi sitaki kumwacha. Unaona? That's why alifika late na nika make sure ya kwamba amepata kiti ya kukaa, nika make sure Mos amepata kiti ya kukaa, na nika make sure kwamba security yake iko safe na security yangu pia iko safe, but security ya maana ni ya Mwenyezi Mungu. So hawako zigizana. Tukifika mali kama pale, hawa watu wanatoka, wao walikuwa wamevalishwa jana, wanatoka, walifika late na walikuja kama wameenda kwa VIP. Sisi tulipelekwa huku pande nyingine, unaona, na tukajua ya kwamba ni vita ya watu fulani ambayo kazi yao ni kufanya biashara. Hawataki Raila Odinga kuwa president, hawataki kabisa. Wanasahau ya kwamba Raila Odinga ni property, zile Raila Odinga ame lose. Wewe mali uko hapo unafeel uchungu, vile Gaucho na feel uchungu. So sisi hatuna shida hata tukinyimwa platform. Mimi Gaucho ama Okango hatujajulikana kwa sababu ya platform. Hatujajulikana kwa sababu ya kupewa viti kwa VIP ama nini. Unaona? In fact video zetu mingi tulikuwa nafanya, mimi nilikuwa nafanya na simu. Mimi mambo ya video na nini imeanza juzi. Hata Mtembei akinijua siku ya kwanza ndio kuja kuni approach. Tayari nilikuwa nisha hit nikinini mambo ya simu. Na hii kuiti yangu yote nilikuwa na hit through jina ya Raila Odinga. So sisi si lazima, hata ndio maana tumesema ukiangalia hizo nini yetu ya leo, bado tumesema ya kwamba kama shida itakuwa ni nani ndio nani kwa rally ya Raila, ama nani ndio nani, ama group gani ndio gani, sisi tulisha ni baba, na tena sasa hii imepata baba kienda mkutano, kila mbunge anataka kuenda. Unaona? Kitambo huko kutaka kukaa karibu na yeye. Sisi tunarudi, Okanga rudi pale Jakaranda apige nduru yake na jina Raila. Mimi na kutembea kwa bunge mingi, nimeenda Mombasa, nimeenda Busia, nimeenda Homa Bay, nimeenda Migori, nimeenda Murang'a na jina ya Raila. Tutaendelea kufanya hivyo, hatutawacha Raila Odinga, but hizo podium kama ndio vita na nini, hatutakuwa hapo. Juu ni kitu fani, group nyingine nazo leo inakuwa launch, wanawekewa nini, wanawekewa hata kama mnavolunteer shwali. Jamani, hata kama vile madam ametoa advice ya kwamba sisi hiyo ni nyumba tuweke tu sufuria na maji, yaani watu wakuja shwali. Hiyo sasa tutakuwa tuna nini sio afadhali tufanye tu vile tunafanyanga kila siku, tunaongelea mambo ya Raila Odinga huko kwa nini na hao wasukume. Okay, sawa, thank you Mr. President na Bwana Okanga kwa majibu hayo. Bwana Bwire, your next question please, and make it just one more question please. Yeah, just one more question Bwana Okanga na Bwana Gaucho, kuna vile mnasema hawa watu wanakuja kama kumeivana. Sijui ni nini kimeiva, kwa sababu sisi kama wananchi ndio tuko kwa vita, ndio tunataka ushindi wetu umeibiwa, hatuja upata. Sasa mkisema kuna kitu kimeivana, na ni kwamba hata hawa jeshi la baba tayari wanakula, sisi tunashindwa kuelewa ni nini hiki kimeiva, kwa sababu tunajua ni matayarisho tunafanya, ni vita tunaelekea. Sasa labda unielezee ni nini aswa mnaona kimeiva na ambapo hawa wamekuja kuchukua, kwa sababu kulingana na mimi ni kikundi tu kimeletwa, labda kimeletwa na ODM ama labda kimeletwa na wasimamizi wa mikutano hizi za baba. Inaweza kuwa imeletwa labda na baba mwenyewe, hatuwezi kusema imeletwa na nani, kwa sababu ukiona wamepewa podium, ukiona wamepewa uniform, wamepewa kofia, hata wewe unatakana ujiulize hawa watu wametoka wapi. Lakini sasa wamekuja kupigana kushindana na bunge la wananchi. Mimi mwenyewe natoka kwa bunge la wananchi mahali panaitwa Nyamonye huko Bondo constituency. Sisi pia tuko bunge la wananchi na tumekuwa tukipigana, tunapigania haki ya wananchi wa kawaida. Lakini hii vita ambayo tuko nayo kwa sasa si vita ile ya kawaida ya bunge la wananchi. Sio vita ile ya kawaida ile Raila mwenyewe amekuwa akipigania demokrasia kutoka zamani. Hii ni vita specific na ni vita ya uchaguzi ambao umeibiwa. Malengo yetu yote iko kwa uchaguzi wa 2022 peke yake.
na ni tukipata huo ushindi ndio tunasema sasa basi ndio hii chakula imeiva, imeandaliwa kwa meza. Tunaweza sema basi Okanga alifanya jambo gani? Okanga alimobilize bunge la wananchi. Gaucho alifanya jambo gani? Alimobilize bunge la wananchi labda ya Jakaranda. Bwire alifanya kazi gani? Alimobilize bunge la wananchi huko Bondo. Hatujafika mahali tunasema kuna kitu kimeiva. Hata ukiambia baba sasa aanze kupakua, aanze kupatia Okanga nyumba Runda, hiyo kulingana na mimi sioni kama kuna haki. Ni kama kuitisha, umeenda kwa mkutano ya mtu, wewe unaenda unachukua mkutano wewe mwenyewe. Sawa bwana So, Bwire. yes. Naomba hivi. Let's be brief, but I get your advice and your counsel of which is right. Kile ambacho kinasemekana hapa kama mimi nimeelewa ghetto president na Okanga ni kwamba bunge la wananchi is a different entity from inaitwa ni MDD. Okay? Na bunge la wananchi halitaki kuwa swallowed up na MDD, Movement for Defense of Democracy. That lobby group should remain a lobby group, and bunge la wananchi should remain bunge la wananchi. Zisichanganywe, zifanywe kitu kimoja. Na kama kuna shida ya kwamba kwamba MDD ngoze vijana, okay? Basi bunge la wananchi liko tayari kusimama kivyake, but the same goal is fight for what is right for the country and for Raila Odinga. So hapa mimi sioni shida yoyote, ni mambo tu na kila mtu asimame katika sehemu yake. Okay, thank you. Everybody mute your mic. Okay. Keep your mic mute kwanza. Asante. Okay, so kile ningesema hivi, Ghetto President and Mr. Gaucho, we value you and respect what you're doing, na tunataka uendelee mbele kwa sababu uongozi si ule umepewa. Uongozi katika, mimi ni mtu wa Biblia, uongozi saa ingine wewe unakupata badala wewe ya kuupata. Unakupata uko katika sehemu fulani, uko na watu wanakuamini, alafu wanakufanya kiongozi wao hata kama hujawauliza, na inaonekana hapo ndipo mmepatikana. Na mkishafikisha hapo ni lazima kuwa makini, kwa sababu mnakuwa center of interest by both parties. Kuna wale wanavuta, kuna wale wanasukuma, lakini hekima inahitajika hapa, kwa sababu ni lazima tufikie ile kiwango ama lengo ambalo ile Bwire anasema. Kama tutafanya tu vita za panzi hapa, basi itakuwa furaha ya kunguru, lakini tukisahau mengine madogo ili tulenge yale makubwa, tutafikia lile kubwa, alafu kila mmoja atafurahia. So ningependa Mr. President and Okanga mtuambie mna mipango ipi going forward, na licha ya kuwa kwamba kuna MDD na nyinyi ni bunge la wananchi, mikakati yenu ya bunge la wananchi itaendelea kando na MDD ama mko tayari kufanya kazi na MDD kwa pamoja? My friend, kitu ya kwanza nataka kujibu huyo jamaa, kwa sababu huyo jamaa anakaa ni kama ni agent. Unajua mimi naogopanga tu kunguni, na naambianga mtu kwa macho yake, mimi naogopanga tu kunguni na Mwenyezi Mungu na Raila Odinga. Hiyo mambo mengine mimi siogopangi. My friend, na urudi uambie hao watu, sisi kama bunge la wananchi hatuhitaji kitu kubwa sana. We need only respect. Whether waletwe na nani, waletwe na Mungu, waletwe na Raila, we need respect peke yake. Kitu ya kwanza mnatuambia TO sijui self defense of sijui democracy. Raila wakati after Raila Odinga kurigiwa election akakuwa nje, hii self and nini of democracy na hizo nguo ya jeshi walikuwa Kapingoria, ndio waliwachiliwa juzi, waliwachiliwa Sunday.
Hiyo wakati sisi hatukukuwa defense. Nilikuwa nataka mfanye hivi na wewe uende waambie. Nataka au na hiyo jeshi yao. Wa baba wape hata kama hiyo kikundi yote ambayo imewalaunchiwa wape hata 1 million ama 2 million. Waambie wapeleke vijana town na hiyo wakae mbele. Sisi tukosa kukwenda. So watu wasipimane akili bwana. Tunajuana. Yogo nimejua Yogo. Hiyo kiongozi hiyo yote. Mimi nilikuwa 2013 nilikuwa mtu wao ya kupiga makofi, kuwaimbia. Najua Fidel himself call me na kaniambia kuhusu unashughulika na Odinga kama Odinga amekuja Jivanji. Unashughulika na Odinga huu msee ameisha. Na hao ndio walikuwa nakula pesa ya Yota. Wewe unajua ujui mimi nilivaa ya MCA na najua zile vitu zilikuwa nafanyika. Vijana wengi sana walikuwa wameshapoteza hope na Odinga. Why? Because domination na vile vitu zilifanyika. Nominated walichagua wasichana, hata ukiangalia hivi jua ile piga nani walikuwa wanachukua hiyo pesa, hiyo group ambayo imekuja to defense. Wanabadilisha jina na sura ni ile ile tu na wazeeki. Kwani hao vijana ambao wanatoka Dadora, wanatoka Madhare, wanatoka Ruma, wanatoka Korokocho wataongoza lini? So my friend, mimi hiki tunasema na mimi nasema kama niko ready ku face anything juu kanijua next ni kutukuja kutuwekelewa na Okano ya kwamba tumenunuliwa na Ruto ama tunajua game yao na tunajua. Unaona, ukianza kusema maindi yako wanakujanga umenunuliwa, ukianza kusema maindi yako umepewa pesa. Sasa hiyo umepewa pesa na Okano anaishi Kayole, wewe upewe pesa na kama ndio unakaa Kayole, wewe una wazimu. So the same hiyo cartel watakangi Raila Odinga kuwa president na wataki Raila Odinga retire kwa siasa pia, kwa sababu hata Yesu Kristo wa Kristo wanakula Yesu na wakuli kama Raila Wabilao au watu wanakula Raila Odinga. Na hakuna mtu anawaambianga in the name eti lobby group imeanzwa. Even example unapata zingine eti wini yako wanakuuzia uoga ya kwamba unajua hiyo kitu tunajaribu kutuambia hapo. Tunajua hiyo lobby group imeanzishwa na baba, imeanzishwa na Joe, imeanzishwa na Wini ama imeanzishwa na mama. My friend, sisi ndio tukitoka nje risasi zinatupiga. Sisi ndio tunapigwa tear gas. Sisi ndio tunaniniwa. Unaona? Lakini sasa ile mambo imeharibika hawaonekanagi. Mambo ikianza kupanda juu wanakuja kuna jina zingine kubwa na kisungu kubwa, wape nafasi waende kama wanaweza enda nini. Zile instruction ambazo sisi tulikuwa natoka kama wanabunge. Unasema mimi ndio wale wabunge wa kwanza kuzunguka mbele ya ofisi ya Ruto. Kama Gachagua yuko, Gidiki yuko na nikasema Ruto must go. Hiyo slogan ya Ruto must go. Ofisi ya Ruto. Alafu nakuja kutuambia hapa eti sisi tunapigania power. Sisi targeting na Odinga apate watu genuine ambayo aenda kuchini ako ni baba yetu au wanasimama na yeye, si wakuja na kizungu nyingi at self defense of what walikuwa kapukuria ndio wakupi jana. Kwani baba tuache kama ndio ameanzisha, atuache sisi tujianike ndio vingine na kuja na kofia zingine ambayo wala zone ni zingine za kudance mingala eti unakuja self defense. Mwambie next week wachukue vijana mama 500 hata wasiende waende na mama 500 na sufuria wakipiga ya kwamba watu wana television ya unga waende nao na hao waongoze kama wanaweza. Sawa Mr. President. Naomba hivi. Asante. Nashukuru kwa hayo. Inaonekana uko na inside information ambayo wengine wetu labda hatuna, lakini ningependa Bwana Okanga aseme machache ili tusonge mbele. Lakini cha muhimu hapa ni tukue focused, tusikose lengo letu. Mr. Okanga. Ningependa urudie hiyo mahali umekuwa ya kwanza huyo jamaa. Sisi kama wanabunge tumejipanga namna gani na hiyo chama ambayo imeformiwa jana. Sisi tuna demand kama wanabunge. Kitu ya kwanza lazima waweke mstari ya mbele kwa kila mkutano. Mimi na Gaucho watengeneze gari moja ya bunge, ya kwamba hii gari ni viongozi wa bunge wanakaa hapo. Ni Nuru, Okanga na Gaucho ndio wanatumia hii gari, na watupatie driver kila mkutano yenye Mheshimiwa Raila Odinga anaenda, iwe Kilifi, iwe Mombasa, iwe wapi, lazima tuatendi hiyo mikutano. Kama hii mkutano ika hapa Nairobi,
Kwa mfano, hizi mikutano mbili zimekuwa hapa Nairobi. Mimi mwenyewe najifandi na pesa yangu, ninaenda pale, mkutano kiisha, nikishaongea wabunge wote wameshuka kwa jukwaa na mabodyguard wameenda mbio, wameingia kwa magari. Hawataki kujua Okanga amekuja aje hapa, Gauja amekuja aje hapa, wanarudi namna gani kwa manyumba zao. Wale watu wanasema ati wataanza kuweka porojo, Okanga amenunuliwa, Gauja amenunuliwa. Shua, mimi ningekuwa mtu wa kununuliwa, nataka kuwashua hii Mtembe TV, ile wakati tulipeleka petition kwa court pale Supreme Court, Ruto alituma watu kwangu mara 3, nikakataa. Nikasema kama mbaya nitakufia hapa Azimio. Sasa saa hii ndio nitakubali kununuliwa. Watu waache porojo na tuelezani ukweli. Sisi hatuna shida na kikundi yoyote. Je, watu wa Azimio wameweka mikakati gani ati Gaucho na Okanga na Mr. Wanawa yule anaitwa Moshi? Tutafika aje kwa mkutano ya Busia? Tutaenda aje kwa mkutano ya Mombasa? Tutaenda aje kwa mkutano ile iko Mandera ama ile iko kwa Kikuyu? Hiyo ndio suluhisho yetu. Wakitupanga hapo, sisi hatuna shida. Tutaendelea kwa sababu tuko nyumba moja. Hizi vitu tukisukuma, baba akishapenya, ndio sasa kama atakaa chini, aanze kukawa mkate, ajue, haya, Okanga wewe ulienda, chukua mkia ya ng'ombe enda naye. Gaucho na wewe chukua mguu ya ng'ombe. Wewe mtu mwingine chukua masikio, kimbia naye. Itakuwa sawa. Lakini kwa sababu kwa saa hii tuko kwa vita, lazima tupigane hizi vita tukijua tunaenda wapi, na lazima tutengee nafasi yetu. Azimio iko na magari mingi sana. Mtu kama Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Mr. Stephen Ambeto Paranya, governor Kakamega, ni watu wako na magari mingi. Wajiofe watoe gari moja na waandike driver. Hiyo gari inakuja inatuchukua, sisi tunaenda shughuli zetu. Kama ni hoteli wamebuku kule Mombasa, mahali wanakula, hata pia sisi tukule hapo, tujisikie tunatetea watu ambao wanatujali maisha. Lakini sasa unakaa hapa Kayole, unapigiwa simu tutakupiga risasi, unapigiwa simu kuja wakupee pesa, unasumbuliwa kila wakati, familia yako haipewi amani. Yaani wanatufanyia vitu zenye hata hazieleweki ni vitu gani. Nikimalizia kwa hiyo swali, wakati nilimaliza kuongea kwa hiyo mkutano, mbunge mmoja mwenye majulikana hii Kenya, mwenye siwezi taja hapa jina, aliniambia mkitaka pesa mseme tuwape kidogo kidogo. Hiyo ni nini? Wanajua ile kitu wanafanya, wanajua ile kitu wanafanya. Na hiyo ndio kitu tunakashifu sisi kama watu wa bunge, tunakashifu kwa sababu hizi vita zikianza, bunge limefanya Raila Odinga amejulikana, ameenda juu na umaarufu imepanda, na hiyo bunge ndio anatafuta sahi kufunga Jakaranda sahi ya kupaliki, anytime inafungwa, anytime sahi. Hata sahi nimekuwa huko, wananiambia wewe, hii wiki kama itaisha, kama hujawekwa pimu utakuwa mwanaume, lazima ushikwe. Kwa sababu gani? Raila Odinga. Na mimi kama Okanga ninaheshimu Raila Odinga venye Gaucho amesema kwamba chini ya Raila Odinga peke yake nipatie umaarufu. Okay, asante. Wengine hawezi kuja kukata hapo mbele ati wanataka kupigana na Okanga na Gaucho ndio tuache hizi vita. My friend, tutasukumana hapo hata kama nikiwa na kwa ndogo. Asante bwana Okanga. Tutasukumana kwa hiyo poja mpaka dakika ya mwisho. Thank you Mr. Okanga. Thank you. Naomba tafadhali, na inaonekana kuna mambo mingi, lakini naomba tu relax. Let's take it easy. Inchi hii ni yetu na lazima tuiongoze ipasavyo. I appreciate your passion and commitment. Kuna ili swala ambalo linaendelea kuibuka kwamba bunge la wananchi ilikuwa funded. Okay? Hii funding, muko na proposal mmefanya mkanyimwa funding ama ni nini haswa? Kwa sababu mimi kile naona ni hii ni kazi ya kila mmoja, na kila mmoja anapaswa kuhusika kwa hiari, sio kwa lazima. Na hao wabunge ambao wanataka kununua watu ama wananunua watu, wananunua kwa njia ipi? Kwa kusema mnyamaze mlipwe, ama muachane na bunge la wananchi ndio mlipwe, ama kipi ambacho akifai kwa haya mambo yote? So maswali ni mawili. Funding mmefanya proposition mkanyimwa, ama
funding ya bunge la wananchi inatokana na nini? Ni wananchi kukuja pamoja kutoa hiyo funding ama kila mtu anajitegemea? Ningependa hiyo ifafanuliwe ili kila mmoja aelewe, lakini kile nataka kusema hapa ni tuangalie focus. Focus ni Kenya bora. Kenya ikiwa bora, kila mtu atakuwa bora. Kenya ikiharibika, kila mtu anaharibikiwa. So tusiwe tu tunatafuta usalama wetu, tuangalie usalama wa Kenya nzima pia. Asante. So Mr. President, kwa kifupi, hii bunge la wananchi mnataka likuwe funded, mshafanya proposition ya funding, uhusiano wenu na Azimio, uhusiano wenu na ODM. Unajua sasa bunge la wananchi ni tofauti, ODM ni tofauti, Azimio ni tofauti. Hii uhusiano wenu inaonekana huko clear, ndio sababu kuna mushkili hapo katikati. Nataka niwaambie hapa kwa sababu sijui mind ya Okango, but mimi sitaki nikue vita ambayo nilikuwa najua ya kwamba nataka ni focus nayo, ilikuwa ni vita ya kutoa Ruto State House. Lakini juu vile nimeona hii kitu vile naenda, sitaki nikuwe na vita mbili. Inamaanisha mimi kama Gaucho nitaenda silent, nitakaa ili nisikuwe na vita ambayo haina salary. Unaanza kupigana na watu ambao wanafanya na wako close na hao ma MPs, wengine ni ma relatives zao, wengine wanafanya kwa ofisi ya governors. The same time unapigana na Ruto, ujui kifo yake inaweza tokea wapi ama nani anaweza kuumiza, kwa sababu wale sasa ndio wanasema ukweli, kwa sababu mimi nimekuwa hapo, najua kitaendelea hapo ndani, unaona, na najua kitu hii kikundi yote wale wanasema ni akina nani, na najua fund ya hizo group zinatoka kwa nani. Lakini bunge la wananchi si ya maana. Mimi sitaki nikuwe vita na hawa. Mimi vita yangu kubwa ilikuwa ya Ruto, lakini sasa vita imesha twist ya kwamba iko watu maana sana wamesha kuja na wako na jina poa. Mimi kama Gaucho, na nasema hapa kwa Mtebe TV ya kwamba mtanisikia nikiongea, amutanisikia mahali popote nikiparticipate, amutanisikia mahali popote. Na nasemaga mimi nikisema kitu nasema nikimaanisha. Amutanisikia mahali popote, lakini mimi mahali popote nitakuwa na support Raila Odinga, but amutanisikia ya kwamba Gaucho amefanya hii, Gaucho amefanya ile. Itakuwa koya. Okay, Mr. President, kabla ya hapo naomba hivi, kabla ya hapo interview ndio tuitwe. Hold on. Na tumeitwa raka. First, mimi unajua singine kama si mwanasiasa, mimi ni mwanasiasa. Mimi na understand siasa. Mambo ni mawili. Unaweza itwa na wale wameshatumana waseme make sure umewaita ili tujue mind yao, next plan yao ni gani, ndio wapate exit ya kuanza kupigana na nyinyi, kwa sababu Raila Odinga name ni baharini ambayo kila mtu anataka akuwe close na yeye, na huwezi jua wale unataka kuwafungia ama wale unataka kusema watachukua aje. Na pande hii mmekuwa mkipigana na serikali pia inawatafuta. Kwa nini badala nipige hii vita mbili, si wote ni nyamaze ili hii biashara yote iendelee? Unaona, lakini mimi siwezi pinga Raila na sisi nini, inamaanisha kama sisi support sana na sisi pigana pia nini, then njia nyingine ni kukua quiet. Ukikuwa quiet inamaanisha vitu mingi. Unajua player unakanga saa zingine ukiona sisi ondiendi poa na wewe unaomba leave, unakaa una relax. Hiyo pia ni politics, inamaanisha kwamba wewe ni muoga, unaona. So mimi zingine kama unaweza ona vitu zingine, lakini mimi kwa kitu naona today mambo tumeitwa ilikuwa tayari mimi nilikuwa nishalala. In fact mimi singekuja, unaona. Ni vile tu kama ameinsist na huyu jamaa ameinsist akasema lazima ukuje. So huwezi jua wale wametuweka kwa interview ya nini saa hii, target ni nini, wanataka kujua nini ili waende watafute exit
ya kupiga nyinyi ya kwamba mlisanunuliwa. Sasa hiyo mtu anasema umenunuliwa, umefanyiwa nini, hata zingine hapo ya kukula ni shida. Unaona? So mimi siwezi kubali nikuwe na vita mbili. Mimi Okango ni rafiki yangu. Anafanya kazi nzuri. Na tukishafanya kazi yetu imefika mahali imefika, tuwezi kuwa ngumu zaidi. Kwa nini tupigane? Si wale wachukue mali tulifika, kwa sababu pia wako na jina poa, wako na sura poa, waisukume. Mimi kama Gaucho nitashughulika na mambo ya bunge, aidha mswada ya naongea mambo ya njaa ambayo inaumiza watu, mambo ya vijana kazi mtaani, ambayo hiyo kama naongelea kama president, lakini mambo ambayo inaenda kuniweka ambayo tunataka kuvurugana na group ambayo nani mrefu kuliko nani mrefu kuliko nini. My friend, si ni bunge la wananchi, lazima wakuje wakibebe watu ya kwamba tafadhali mtufanye. Watu wajaona kazi ya bunge la wananchi sio kutoka last year mpaka leo. Wajaona ni website tuseme ni lazima tufandiwe. Si hatuna shida na hiki kikundi. Shida yetu ni moja. Tangu last year mpaka leo, hao watu wangeona ya kwamba tunafaa tu brand it. Hata sisi tulikuwa na hiyo kofia nilikuwa navaa. Hakuna mtu angesema acha tubaie kina Gaucho 1000 caps ili wajibrand wa launch hiyo bunge la wananchi ikuwe kubwa. Na sisi tumezunguka Mombasa, tumeenda kila mahali. Unaona? So bro, tunajua ya kwamba iko forces ambayo iko ya kwamba lazima tusukume group ya bunge la wananchi nje. Wasijisukume, wasihangaike. Mimi kama Gaucho nitabaki bunge president ama ghetto president, naongea issues ambayo ina affect youth. Unaona? Naongea issues ambayo ina affect wamama wetu kwa kijiji. Lakini ile vita ambayo mtu anataka kunini sana, mtu hata niona kwa sababu sitapiga vita mbili. Okanga ndo stuko, Okanga amekufa. Kumbe watu waseme eti government imemuua. Kumbe watu wengine ambao wanaona Okanga atarudi biashara yao wamemuua. Aya, kesho nastuka Gaucho ameuliwa. Huwezi jua nani ataua Gaucho. Kwa sababu pia kwa Raila iko cartel ambayo cartel ni mambarili, unaona? Ambayo wataki hiyo kivitu change. Wanataka tu hao ndio wakuwe wanapanga. Kila kitu lazima ipite. Usikie lobby group ikianzwa, huyo ni kijana wa nani anatoka kwa nani. Huyo ni mwishi fulani nini ndio yako nini. Lakini juu hii ilikuja kama movement ambayo hakuna mtu yote na control. Na wanaona ya kwamba hawezi tu control. Juu mimi Gaucho si siri. Mimi mnaweza ni control ni Raila Odinga'S. Mtu amekuanga kini advice daily usiku na mchana ni mtu anaitwa Babu Wino. Unaona? Ndiye alikuwa ananipigia simu ananiambia Gaucho, baba hata akikwambia nini, hata kama kitu tutakuwa, wewe enda. Unaona? Ufanye. Ukiona kitu ambayo unaona unaweza ongea saidia wa Kenya, wewe ongea. So mimi mtu amekuanga akini support na maneno, si kipesa. Kimaneno ni Babu Wino. Kiroho ni Babu Wino. So my friend, badala tukue na battle mingi, na Babu aliniambia kitu moja. Gaucho, usikubali kupiga battle mingi. Hiyo ni kitu Babu Wino aliniambia. Una choose battle. So mimi battle yangu kubwa ilikuwa ni William Ruto. Na sasa battle zingine zinataka kuingia mingi. Naenda kukata hizi zote nikae home nitulie. Okay, so bwana Mr. President, naomba swali kabla Okanga a respond. Mr. President, kulingana na maongezi yetu, okay? Kuna vile uko na direct contact na baba. Haya maswala mbona ungeyapeleka kwa baba direct bila kuongea kwa baba kupitia media? Unajua, ukiangalia vitu zangu zote ambayo nimeongea, hakuna mali nimeongea juu ya baba mbaya. Sijui kama iko, saa zingine iko na mimi sina habari. But mimi hakuna mali popote nimeongea juu ya baba bure. Lakini juu baba ni baba ya watu wengi. Mimi nimekuambia mimi si mdaku. Kwa sababu mimi nimelelewa ghetto. Nimegrow ghetto. Nimepata nyumba ya mawe juzi. Sina time. Hata ukiuliza huyu baba ama Babu Wino atakwambia hakuna time Gaucho anaweza mpigia simu kwa sababu ya udaku ya mtu fulani. Unaona? Sinaga hiyo time. Mimi unaweza sema kitu juu yangu mimi nimekuambia hata iko wabunge wengi wale najua. Unaona? Wale wameniambia na mdomo yao wasiti ile hivi tumekaa nao hoteli hivi. Gaucho achana na huyu mzee, lakini jana walikuwa kwa rally. Wengine wanasema tuambie Raila Odinga aite dialogue tu na serikali wasiende kwa street. Jana walikuwa kwa rally na wanapewa viti za mbele na wanapewa microphone. So mimi iko siku tu niliambia baba na umbali. Niliambia baba na yeye pia alisa sense ya kwamba iko shida hapa kwa hii microphone. Unaona?
That's why alikuwa nataka yeye mwenyewe apeane. Iko siku tu tushaongea, nikamwambia baba please, hapa tunaona utukumbukange. Unajua ni baba yangu na unajua baba si mtu mdogo. Mimi vile namchukua si mtu mdogo. Unaona? So iko vitu zingine sisi muendea nayo. But nilimwambia tu mbali baba, ukishika microphone sasa zingine watukumbuka juu hivi mambo itaenda kuharibika huko mbele. That's why ukiangalia Jacaranda alitana kagalia nyuma. Juu tayari microphone ilikuwa naenda na hao watu walikuwa wanamaliza kuongea. Lakini mimi Gaucho asina time na hakuna siku nitakuwa na time kufanya udaku kwa kiongozi ya taifa kama Raila Odinga. Na kama Okay. udaku, Mr. President, nashukuru kwa jibu lako. Lakini kuna udaku na kuna hali ya vile mambo yalivyo. Okay? Udaku ni zile of course hoja tu umbea. Lakini kwa mfano, kwa sababu we ni mtoto wa baba na baba ni baba wa nyumba nyingi, okay? Kama kuna kitu ambacho kina affect familia, si unaita baba kando, unamwambia hey, hii group inakuja hivi, inawezekana iko na hii, na ikienda hivi inaweza kuleta hii kwa familia. Just a discussion, not a matter of reporting somebody or gossiping. So kuna hiyo nafasi wewe na baba mnaweza ongea hivyo, ama hiyo nafasi ijapatikana? Ya kufanya nini? Kumwambia aje? Ya kuongea haya masuala ya hizi lobby group ambazo zinabadilisha majina alafu zinatumia jina la baba vibaya kwa kuchukua hela, alafu hizo hela asitumiki kwa kusongesha mbele makusudi ya Azimio ama ya ODM, inatumika kibinafsi. Kitu nataka kuambia bro, mambo ya hela siwezi ongelelea sana, kwa sababu first kila mtu amekuja kutafuta pesa, vile unaitafuta wewe mwenyewe unajua. Lakini mimi kitu nasema, kama Mtembei TV ninafanya nikuwe na jina, kwa nini nisipiganie Mtembei TV pia songe? Mimi ni songe, lakini Mtembei nini? Iko wengi ambayo au kazi yao wanatumia jina baba kupata yale wanataka, but baba wataki kupigana, baba wapate kitu nataka. Unaona? Na hiyo ndio kitu imekuwa. Unaona? For 15 years wengi wanapata governors, wanapata MPs, wanapata MCs, wanapata senators. Wakisapata hizi viti awaangalie Raila Odinga sasa amekaa na Mama Ida na wafuasi wake ambao wako wengi milioni karibu 10 wanakaa kama kuna uchungu, lakini wale wako kwa salary. Mimi nasema sina shida na hawa na sina shida na hizi lobby group ama mtoto, sina shida nao. Ile shida yangu ni moja, kwa nini hao wakishapata yao wasisipende ile yao kusaidia nayo Raila Odinga? Kwa sababu iko kitu huyu jamaa wa Rasta Roots Party Wajokoya alisema baba, iko watu hapa ambayo wana nini. Sasa wengi wao hata wengine wasishika simu yangu, ukiuliza ukiwaambia wanakuambia utupigie na namba nyingine, kwa sababu si sasa tunafanya na serikali, tutashikwa. Hii serikali ndiye ilimtoa mali alikaje. Unapata mtu alikuwa anauza tu biscuit, mwingine tu alikuwa tu supplier kusupply tu tissue kwa county. Sasa hii ni full MP ama Senate, anakuambia sasa hizi kuongelesha kwa sababu wewe unapigana na serikali. Sasa fai kuona sasa hiyo, je, kwa chama ya Raila Odinga ambao ni ODM anasema fai kuongelesha mtu ambaye ana pia champion interest ya baba. Unaona, anasema hizi ongeleza kwa simu kwa sababu yeye anafanya kwa serikali. Mimi nauliza, ni serikali ilimtoa kwa nyumba ama ni party ya Raila Odinga ambaye anaogopa kuongea na nini yake na kufanya shughuli yake ndiye ilimtoa kwa nyumba? Unajua iko vitu zingine sisi ongea hapa, kwa sababu mimi niko vitu mingi sana among hao MPs ambao unapigia mtu simu anakuambia mimi hii ilifanywa hivi, mimi siwezi kitu kama hizo, nyinyi fanyeni hizo vitu kinyinyi. Na hao watu wanaongea hivyo leo wako podium, hao ndio wako mbele wamevaa kofia ndugu yangu. So mimi sina shida na hiyo, ni vile kila mtu ajitoe asaidie Raila Odinga. Sio ukishapata yako wewe una nini unaenda na hawa ndio wanafukuzanga watu bado wengi. Sasa hebu nikuulize, mtu kama Ukangwa ametoka huko sijui Ruera Ward sijui wapi huko Kakamega County, anafanya shughuli
ya Raila Odinga. Ana salary, hakuna mali ameandikiwa salary. Huyu ni mtu anapigana naye ya nini? Gaucho mimi hakuna mali nimeandikiwa salary ya every month. Unapigana na mimi na nini? Unapata wale sisi ambao wanafaa watulie wachukue advantage na sisi ambao tuko nje. Tena umeunda lobby group ambayo hawa 3/4 yao wako kwa salary ya MPs. Unaona? Ili wakuje waweze kupigana Okay, sisi. okay. Sasa tupige kupigana Okay, nao. let's do this. Tunataka sote kumguu. Hii iwezekani. Mimi nasema kama mimi badala nipigane na mtu tayari ashaenda. Haina haja. Okay, asante Mr. President. Mr. Kanga, unaweza kurespond kwa kifupi, alafu nitaruhusu maswali mawili matatu ili tuachilie. Asante sana, nitaongelea kuhusu bunge kwa sababu mimi siasa yangu watu wamenijua kwa bunge la mwananchi pale vya Karanda. Nataka niseme ya kwamba umeuliza swali mzuri, mnataka bunge isapotiwe aje ama mchaipeleka ile agenda mbele ya Raila ama mbele yao viongozi wakakataa. Sio jukumu ya sisi tubebe majukumu tupeleke pale ati tunataka tufanyie hii. Ni responsibility ya Mheshimiwa Raila Odinga asipoona wabunge wale wamechaguliwa na Azimio waone ya kwamba kuna bunge la mwananchi mahali fulani na kuna watu fulani 1 2 3 ambao watu inafaa waangalie wanakaa maisha gani, wanalipa nyumba pesa ngapi, wanatumia pesa ngapi kwa siku na kwa mwezi wanatumia pesa ngapi. Lakini sasa mkikaa tu pale mnapiga Raila Odinga ni kiongozi. Mimi nilifuata Raila Odinga kwa sababu is a leader. Yes, ni kiongozi ambaye alikuwa na manufaa katika nchi yetu ya Kenya. Na bunge la mwananchi ni bunge ambalo lingewekwa maanani kabisa. Hata hii vita zimeanza kupiga bunge la mwananchi atuwafunge. Umesikia wakisema wanataka kufunga constituency fulani, wanalenga bunge la mwananchi. Kwa sababu gani? Hii bunge ya mwananchi inauza Mheshimiwa Raila Odinga 90%. Lakini ingekuwa sahi bunge la mwananchi linauza Ruto. Mimi najua sahi Ruto angekuwa anasupport, amesupport bunge la mwananchi. Kila mtu pande pengine angekuwa amewekewa hasara ni 5,000, 2,000, 5,000. Kwa sababu gani? Wanapanda mikutano zake, wanasupport zile vitu anafanya. Lakini hao watu wa Azimio venye president amesema, wale maguni wale wanatakanga Raila asikuwe president na asitoke kwa siasa, kwa sababu wao wanajua Raila akiwa president akienda tamu mbili ataondoka aende akuwe retired president, shughuli zao zitagwama. Sasa wanataka tu Raila akirudiwa election, alafu wakishakaa muda kadhaa Raila Odinga kufikiria maisha anachomoka juu, pengine vitu vingine kama hii mpaka bunge la mwananchi, kwa sababu wakati Raila Odinga ameenda Kibali akaenda bunge hili huko alienda wapi? Bunge la mwananchi penye alienda Marabi. Alienda Madhari. Akaenda Ruaraka. Wakaona ya kwamba huyu Mheshimiwa Raila Odinga anakuja kujibuild. Na tukaanza hiyo msukumano ya maandamano, Ruto must go. Na huyu anapigia huku, mimi napigia huku. Na tunapiga huku ukijua ya kwamba nikipiga hivyo nikitoka Jakaranda naenda kwa mguu. Watu wanashangaa. Huyu mtu ndiye anasupport Raila na anatembea na sijipasi hapa. Anapiga hapa na mguu akienda. Sasa tuko kwa hizo vita, tunapambana kwa sababu ya mwananchi. Hatupambani kwa sababu ya manufaa ya tumbo yetu. Tunapambana kwa sababu sisi tuko kwa ground. Kila mtu analia. Anasema msukuma watu wafanye kazi. Na kama hawawezi fanya kazi, plan A ni kungoa hao watu kwa State House. Na tukiongea hivyo wanaona tunaongea vibaya. Kwa hivyo venye nikimalizia tu venye ndugu yangu Gaucho amesema. Sasa vita, mimi na Gaucho tuko na vita mara mbili. Na tuwezi jua, na sasa serikali ikishajua hao watu wako na vita kwa kikundi yao na wanatupiga vita. Ni rahisi sana mtu una mezo. Alafu atageuza statement rais wasema si walipigana wenyewe huko. Utafanya nini? Kwa hivyo tunasema ya kwamba bunge la mwananchi, watu wa Azimio waweke mipango kwa wale watu ambao wako na umaarufu katika kuongea, kushare podium, kutoa sauti zao ili zisikike. President Gaucho, Okanga na Mr. Moshi, priority waweke mbele. Hizi mambo ya kubembelezana atu tunabegi. Azimio iko na pesa mingi. Hawa
Azimio ni Raila ni mbunge mmoja ama gavana mmoja ni kujitolea kusema au vijana natembea na wao. Kwisha. Hii si biashara ya Raila Amolo Odinga kukuja kutufanyia, ni kazi ya wabunge na senator na governor. Sisi hatuna vita na mtu na hatuna ubaguzi, kwa sababu hii njia tunaenda njia moja. Ni venye pengine wanaona sisi tuko Catholic, wengine wako CDA. Sasa unaona maombi ya CDA na Catholic ni tofauti. Catholic wanaanza saa 3 wanamaliza saa 4. CDA wanaingia saa 2 wanamaliza saa 8. Sasa hapo ndio tofauti inakujia. Okay, kabla Okay. Asante Bwana Okanga. Asante Bwana Okanga kwa maelezo hayo. Naomba hivi. Hold on please. Thank you. Now I want us to land. And so I'll give those that have questions or comment very briefly, please, so that in the interest of time tusiwaweke hawa sana, alafu tutaona vile tutaendelea. So kama uko na swali ama comment very briefly, unainua mkono, unapewa nafasi. Wale wako kwa screen, ama kama uko kwa comments na uko na swali unaweka hapo kwa comments, tutauliza kwa niaba yako. Napatia Innocent alafu Mama. Na hamjambo. Hatujambo, karibu. Na mimi leo Bernard, I'm so much disappointed. Actually, it's so painful. Na leo nimekuwa disappointed na with my president na Nuru Okanga. So my question is, niko na swali mbele. And actually swali yangu ya kwanza, niliwatch ile video ya Nuru na Gaucho alikuwa na that press conference, and then Nuru ana insist kila kitu akisema that nimerisk maisha yangu kufuata Raila. I want him to rectify that mistake, ama to rectify that statement, ama tuambie anamaanisha nini. Another thing, kwa question from the president anasema yeye si mtu wa Azimio, yeye ni mtu wa bunge la mwananchi. So when anasema that baba anastahili atoe watu wengine kwenye bunge la mwananchi ama kwenye ODM, anaongea kama as in how, na yet yeye anasema yeye si mtu wa Azimio. Alafu the last question, kuna interview alifanya akasema yeye ako close na Winnie Odinga na ule mam ambao anajiita bibi ya Raila, ako close at least na yeye. Mbona hajatafuta means the way at least anaweza connect na Winnie or babu, waongee, wapatane na baba, waongee about this group? Cause mimi jana nilidhani ako ndani kwa sababu niliona ile cape ambao walivaa, na pia yeye nishaimwona na that cape. So leo akikuja akituambia that they don't recognize the group, it's very painful. So I just need them to answer those two questions. Sawa, asante Innocent. Mama Kibao. Unmute. Yes. Unmute kwanza, you're still mute. Good evening everybody. Thank you very much Bernard. Nikutumia message awali pale ndio ulete hao watu wawili, and I'm very happy. I'm a sad woman tonight. Very sad indeed. Na niliomba kama Babu Owino pia anaweza kuja pale. Kitu ya kwanza ningetaka kuambia president wetu huyu wa ghetto, Bwana Gaucho na Mr. Okanga, mimi nawafuata sana na nawapenda zaidi. Mimi ni kama mama yanyu na mimi nawapenda sana. Mimi najua mnafanya kazi mzuri kabisa ya kumobilize vijana. Kuna kitu ninataka kuomba, tafadhali tusioshe nguo zetu za ndani mbele ya watu. Hii message yote ya leo imetuleti down sana. Mimi ni mtu amegonjeka tayari saa hii. Sababu one thing is that tunawapatia ile timu ingine nguvu ya kujua tunaanza
kusambaratika, ama wale watu sisi tunafanya kazi, there is something we are eyeing, ama kuna kitu tunaangalia kupewa ama kupata. Na pole, sisemi that is what we have been doing. First of all, nataka kuambia nyinyi watu wawili, in fact wale watu wako diaspora, tunataka kuongea na Bernard, na ndio tuanze kabla muda sotiwa, tuanze kuchanga kidogo ndio nyinyi mpate nguvu. Sababu let me say this, vijana kama wako mbele, na kama tutaendelea kupigana sisi wenyewe, we are going nowhere. Na kitu ya muhimu nataka kusema, we are not fighting for us, we are not fighting for baba, tunafaitia wananchi, na sana sana mwananchi wa kawaida. So ninataka kuomba sasa hivi Bernard, nitakutumia namba yangu na wale wengine wakutumia namba zetu, uongee na sisi outside hapa kwa mkutano. Ndio tupange vile tunaweza kuwasaidia hawa vijana. Na mimi nataka kuwaomba, mimi labda sitakuwa na swali zenu sababu nimeulizwa maswali nyingi. Lakini nataka kuomba wakati mwingine mkiwa na shida yoyote, mimi niliangalia vile hii mambo yote ilikuwa, hata sikuenda kazi sababu nilikuwa naangalia hii mkutano yote ya Kibra. Na niliona vile kulienda. Lakini mkiwa na shida nyingine, tafadhali na waomba tafadhali, musiende kwa kuita, sababu you are making those people who are asking you question. Mr. President, kuna swali uliulizwa na ukakataa, nilikuwa nasikiza kabisa, na ukakataa, ukaulizwa ati Azimio ni kama imesambaratika, lakini ukakataa ukamtuma kwa wale watu wanaweza kuuliza. You did very very well, but there is one thing, kama sisi tutaanza kupigana, mtu anaitwa Ruto, tunasema Ruto aende nyumbani, atakuwa anasema nyinyi ni moto ile. Mama yangu ananiambianga ile moto ya nini ya mandizi inaashwa mara moja na inaishanga mara moja. We are not going to go that route. Nilikuwa naomba hivi, Bwana Bernard, unisikize tafadhali, naomba uongee na sisi kando ya hapa mkutanoni, tupange vile hawa wawili tutakuwa tunasaidia kidogo kidogo. Lakini Bwana Kaucho, naomba tafadhali utafute namna muongee na Raila, sababu kuna njia. Na ukikosa kumwona Raila, ninaomba uongee na Babu Owino. There is always a way. Lakini tafadhali na kuomba usirudi tena, msirudi. Mimi najua I am taking your pain. I can understand where you are coming from. I'm taking your pain. But listen, sisi hatutaki vijana wasambaratike. Vijana ndio nguzo. Na kama tutaluzi vijana, na nyinyi wawili ndio mnashikilia vijana. Kama tutaluzi vijana, ninakwambia kuna mahali tunaenda. Vijana ndio nguzo na tunaenda mbele sababu ya vijana. Ninaomba tafadhali msirudi tena kuongea, na mkiongea na Bernard mwambie aongee na sisi, tujue vile mkutano hili ingine, hata kama mtakuwa mjasotiwa, tutachanga kidogo muende kabla baba hajawafanyia kitu. Na kuna kitu ingine nataka kusema. Azimio iko na pate mingi sana pamoja, ikaitwa Azimio. Ile kitu ninaomba, hata kama vijana watashikana pande ile na pande ile ingine, wakuwe na grupu zao, the best thing ni hizo groups ziwe noticed, lakini zisiwe ati grupu ingine ikikuja ni shida. Na kama kuna shida yoyote, ninaomba iwe inakuwa sorted amicably and outside social media. Hatutaki kuona kitu kama hiyo ingine social media. Tafadhali, kama mimi mama yenu nimegonjeka kabisa leo, sijafanya chochote, nimegonjeka sababu mimi nawapenda. Okanga, umeniona leo kwa siku ya kwanza. Bwana President, mimi nakuangalia na kusikiza sana, lakini siku ya leo ndio umeniona. Lakini ninaomba tu hiyo, sitaki kuongea sana sababu kuna wengine wanataka kuongea. Mr. Bernard, utarudi kwetu na tupange vile hii kitu itapatikana. Tafadhali tusiwe hii mikutano yote tunakuwa, wakati mwingine nina sacrifice my time nikuwe hapa, wengine wana sacrifice their time kwa, tutakuwa tunafanya kazi bure. Alafu tupatie ile UDA
tuwapatie wakati wa kupiga makofi. Hatutaki hiyo tu ndio ninataka kusema. Wacha niachie watu wengine. Nimeshukuru sana kuwaona nyinyi wawili, nilikuwa naomba kuwaona. Asante. Okay, asante Mama Kibao, tunashukuru. Naomba hivi tafadhali tumia dakika moja tu, kwa sababu tunapaswa kuendelea mbele na mjadala, na nashukuru kwamba watu wamefungua roho wanaongea, na ningependa tufanye hivi. Tusione hii kama ndio mwisho. Hii ni mwanzo tu, ngoma imeanza na itapanda, na wakati inapanda kutakuwa na joto jingi, lakini lazima tuvumilie katika hiyo hali ili chakula kiive, kila mmoja ale. So tusiwe watu ambao tuna give up, alafu watu wa UDA hapa wana support mambo ambayo wanajua hayafanyiki kwao. Okay, saa hii huko hawezi kupumua mpaka nabii atabiri ndio wajue cha kufanya. Huku sisi tuko na uhuru wa kuongea, tunaweza kosoa baba ama kukosoa chama. UDA nani anakosoanga chama? Msituletee hapa tafadhali. Tunajua ninyi mnatafuniwa na Ruto, mnapewa mnameza. Now, naomba hivi. Let's do this. Yes, Bwana Osolo. Mjambo wa Kenya wenzangu popote mlipo. Bwana President, na salute kwako Bwana Gaucho na Nuru Okanga. Nyinyi mnezaliwa ghetto, mimi nezaliwa ghetto, Majengo. Wacha niwaambie kitu moja, siri moja, msiwe na hasira. Na pale hata kama unalala kwa kunguni, usiseme kunguni wangapi wanekuuma. Jirani watajua. So nawaomba hizi siri zenyu mpitie kwa Bernard, kwa baba. Sisi ambao tuko nje, tuko wengi sana, tunawaangalia nyinyi. Nyinyi ndo mko mbele. Nyinyi ndo viongozi wetu. Hata ijalishi pale tunatoka, pale tunaishi, lakini nyinyi ndo mneshikilia wazazi wetu huko nyumbani. Tuko maelfu ya watu. Mama wanasema hapa, hata dadangu mmoja kutoka Amerika alikuwa aongeagi tangu kura ziishe, anawaambia, nilikuwa nyuma ya bazia nikisikiza. Sikizeni ndugu zangu, tafadhali. Si mkate, mkianza kusema mambo ya mkate, wale wengine wanaangalia. Na wacha niwaambie ambayo mnasikiza hawa wana uchungu. Na mimi najua Bwana President ana uchungu kwa nini. Niwaambie siri. Hizo berets wao watu wanavaa. Yeye ndo alikuwa anaonekana kwenye TV akivaa. Yeye ndo alikuwa anatembea Nairobi mzima mpaka majengo ya bunge akisema Ruto must go. Huwa na hiyo beret. Mimi najua uchungu wake pale huko. Yeye huwa ndo anavaa hiyo kitu. Alafu watu wengine wanakuja wakampita mbele. Atasikia uchungu, lakini nakuomba ndugu yangu, usife moyo. Baba ako na wewe. Na wewe nyinyi wenyewe mnasema babu huangalia nyuma akawaita. Si mjinga. Mkaa hivyo hata mkiwa huko kwenye shimo. Baba is very clever. Akikohoa mnakohoa. Akisema left ni left. Akisema right ni right. Hao wengine anawajua. Baba is a very smart guy. Wacha niwaambie, hao wengine wako nje wanasema watawasaidia kwa njia zote zile. Kwa njia zote zile. Pitieni kwa Bernard private. Bernard ana namba ya kila mmoja wetu. Atatuongelesha vile tutafanya, tuwasaidie. Kama ni hizo mikutano mnataka kwenda, siku hiyo mnajua kuna mkutano, tunawasaidia kwa njia ya maji. Kama vile Bwana President alikuwa hapa juzi akasema, tulijaribu hata kama ni kidogo. Na hivyo tutawafanya mfike mbali, lakini msianze kusema saa ile kineiva. Mkiongea tu hiyo kitu watajua, hao watu kumbe wanataka pesa. Msiongee tafadhali, naomba. Naomba kabisa. Sawa ndugu yangu? Msijaribu kuongea, msimwage mchele mbele ya watu. Msiwe na hasira, najua hasira zenyu. Sisi tunelala mtaroni, tunapojua mtaroni kama nyinyi. Na tuko mbali. Mimi netoka Majengo, nezaliwa Majengo, Pumwani. Ninasaidia Pumwani maternity, nisaidia watu wengi, wale walikuwa wanafungwa, kina mama wanafungwa huko ndani. Na wengineo, Mama Fatuma Home Fairs, Orante wananijua na Joshua Solo Cup, Olympic for Disabled in Majengo. Sijioneshi, na nyinyi msikubali kabisa muuzwe.
because nyinyi ndio mnajua reality, si wale ambao mnasema wanajipaka mafuta. Nyinyi ndio mnajua reality. Na waomba sana msimlete mzee down, kwa sababu hivi watu wanasikiza kwa mtandao inauma, na wengi ni nyinyi na kina mama, na sisi ambayo tuko nje tunawategemea nyinyi. Tafadhali tunaumwa sana, msijaribu kuuzwa, kwa sababu najua inafika mahali mna blow, kwa sababu ile madharau mnaoneshwa. Kama ndugu yangu Moses anatoka Uganda, anajaribu juu chini kusaidia Wakenya, anatakiwa saa zingine, hata sisi tunatakiwa, tunatoka kwenye mitandao, yeah? Na Bernard anatakiwa day and night, na sisi tunaona kila wakati. Msifikirie tunalala, we are thousands and thousands of people, tuko wengi sana nje, na watu ambao upendua serikali hata hii sijipiki ni wale wako nje. Angalia kwa nchi zote zile serikali inapenduliwa na wale wako nje, kwa sababu tunatuma pesa nyingi kusaidia wazazi na zinaliwa na kama hao ambao wako kwa ofisi saizi. Naomba bwana president, naomba sana vile mnaamshwa, si mnaamshwa mje studio kwa sababu mnaheshimiwa, na sisi tunekaa hapa kwenye studio tukingojea mje. Wengine tuko nyuma, wengine wako mbele. Bernard yuko hapo anachoka, lakini bado yuko ngangari. Msichoke bro, msichoke. I know your histories you guys, yeah? Sisi tunateseka mpaka tunafika pale tuko. Miaka nyingi sana tuko huku nje, lakini hii mwaka inatubidi tuongee. Hatutokagi nje, hatujulikani, lakini tunaanza kujulikana mwaka huu, tangu wakati tulijua kura zetu zinaibiwa. And I will make sure really Ruto must go. Mimi nikutana na Ruto macho kwa macho hapa akilia wakati wanashikwa na Uhuru, si ati ni mgeni kwangu. Na mimi nawaomba msife moyo. Gaucho, usiwe na hasira ukasema ama nini. Wewe ndio president of ghetto saizi, is a big name kuliko watu wengine wote. You are a president, na huyo hapo ni makamu wako, na kuna mwingine alikuwa nyuma, ambaye nyinyi watatu mlikuja kutoka ghetto. Wengine walikuwa wakifikiria ule mtu ni wazimu. Yeye hujifanya hivyo, lakini anajua ile anaongea. Nyinyi mnajua. Nisiwachie watu wengine nikamaliza nafasi yao. Nawashukuru sana, na tafadhali nakusihi sana Gaucho, mkiangalia kamera direct, mface camera. Mkiface ule ambaye anawapiga ama wale anakushikia microphone, watu wanawasema hao ni waoga. Face people direct, wajue kumbe kuna simba nilisema Bernard, wanaona simba wanelala chini, wanafikiria ni paka. Hata Uhuru Kenyatta alisema hao ndio simba wako pale. You are the heroes, na msife moyo. Saizi mko kwenye history books of Kenya, na si mchezo. Ni maelfu wa ulimwengu wanaona. Asante. Okay, thank you Mr. Osolo, we appreciate that. Now naomba hivi tafadhali, studio imejaa mpaka pomoni. Mzee Michael anataka kuingia, so naomba hivi, kama umemaliza kutoa maoni yako, songa mimi nitatoka Bernard, nitatoka. Okay, so yeah, create room for those who want to come in, and then please let's keep it brief so that we don't keep the president and or Mr. Kango here for too long. Yes, Ochieng. Yeah, thank you Bernard. President na Okanga na wasalimu wote. Niko na machache Ben. It is sad na ni uchungu sana. Unajua when you fail ati penye ulikuwa, you are being displaced, na unaona wenye wana kudisplace, you know their character. I have some questions, tu maswali machache kwa President and Okanga. Hii mambo ya kuwa sideline mulianza kuiona lini
Na mbona kama ilianza kitambo, mbona mlinyamaza hadi mkatokea mkaenda ku address media immediately after MDD kuwa launched? Juu Raila himself, niliona the other time, he called you, meaning uko na special space in his heart. Make your intentions known. Fight for what belongs to you. Don't quit. Fight within inside. Kwa sababu unajua, au pia wenye wana surround Raila, they are trying to push you because they know the force you have. You are a force to be reckoned. Not each and every person anasimama hapo bunge la mwananchi courageously and bold enough like you two people. So they are trying to push you away, but fight. Do not quit. You have forces. There's a time niliona Jalango came to bunge la mwananchi. Make your intentions known. Don't keep to yourself, okay? Ukinyamaza, nobody will know that you are suffering. Mi niko na principle moja that I won't keep quiet. If I need this one to happen, like umesema, after rally they go, they leave you alone. Reach out to these people. Raila has a capability even to summon one governor to take care of you people. Make your intention known. That's what I'm saying. Because if you keep quiet, people will assume ati mko sawa. You understand? Because you are a big name, yet you are suffering silently. So my question is, when did this problem start? And if it began long time ago, why were you quiet? And always remember, Kanga and Mr. President, that united we stand, but tukijidivide we fall. Thank you. Okay, thank you. Yes, Kenyan would love. Sema, I want to say hi to everybody on the studio, kila mtu. Okanga, this is the first time maybe tumeonana na wewe. Gauch. Sasa nani ananipigia simu sasa? Acha nirudi Bernard. Acha nichukue simu. Okay, Bwana Moses, briefly please. Nataka tuokoe muda. Thank you, Bernard. Mr. President and your deputy. From today onwards, Oganga is your deputy. Oganga is no longer Oganga because you must have someone. And I will just request all of us who are on this panel, let's try to calm these people down because we feel what they are going through. So at least let's bring them back to the cause because it's like the way things are standing, it's like they are, with that anger. And the president and your deputy, please take your time. Don't rush to make decisions when you are angry because anything that any choice that you choose or you take up when you are angry, sometimes you come to regret. Because I will be brief, like Bernard you have said. Mr. President and deputy, you are recognized, and we really love your work and effort. Some of us, most of us, majority here, we don't have that you are having right now. These people who are making your head going berserk for nothing, who have you right now? You are being called here. Why have we not called them to come? Where are they? Who knows them? Just put this in your mind, brothers. You can never force someone. You can never force people to love you, but people will love you through your action, your effort. You guys, two of you, Gauch and Okanga, president and your deputy, you are being recognized because of the effort you are showing. And never be carried out, or never be allowed, never allow people to divert you from the cause, because you have the like my brother said, Raila feels you inside his heart. These two people, they are very important. Yes, These two things Moses, are very important. be brief. Time bad. Final.
If you have the support of Baba from his heart, and you have the population, we and other Kenyans who are in the country, there is nothing bigger than that, my brother Gaucho and Okanga. Just keep going, and like you said, if it's transport, you have Eli. Eli is here. Many people are here. They can organize a coaster, a bus, and they move each and every corner of Kenya. We can support you in all means, but it is not yet time to say I quit. No, because you bring mixed feelings. Some people they don't understand the way others understand. They start thinking otherwise. Please keep eyes on the ball. Okay, Thank please. you, brother. Thank you, Mr. Moses. Thank you. Na nataka tafadhali tukue brief. Line inakuwa mrefu na nataka kurelease president na Mr. Okanga waende wamekaa sana. Of course interrupt mipangilio yao kuwaleta leo katika studio. Nataka Kenyan with love, then Mr. Eli, then we go to Mulumbu. Tukirudi kwao wanamaliza kila kitu, tunawarelease. Kenyan with love quickly. Okay, sasa, thank you. Nani Okanga, thank you so much. Nilikuwa nataka kuongelesha nani my childhood friend anajua Gaucho. Wewe acha ujinga, unataka kutuacha tu support wewe na nani? Hii kitu tulianza na wewe. Acha mchezo bro. Usilemea wewe. Si unajua last time hata tulilemewa na watu wa nini? Watu wa Kite. Si walifika? Wewe ndio mwenye unaendeleza hii kitu bwana. Ni nini? Acha maswali zenye unauliza hapa zisikuingie sana, lakini uko na right yako ya kuuliza haki yenu ile kazi yenye mnadu. Kwa sababu unakumbuka tuko na show hata tunafaa kuja kuambia watu venye ile ya Mwenje. Si unakumbuka? So usiache kitu kupeleke down, ndio ulizeni haki yenu. Lakini manze changamsha watu, acha watu sasa unapotea kwenda kufanya nini? Ile kitu yote tulifanyaga na nyinyi itaduaje? Wewe endelea, simamia kitu yako venye tu unasimamaga na hizo vitu zako. Hata kina Kingosi walidu hivyo. Patia wasee nini ile hope. Tutabonga kando, nimekutumia messages kadhaa tutabonga kando, lakini kuna watu hata saizi wananiuliza kama kuna group fulani tunaweza fanya, tutaifanya. Lakini maze, wacha maswali zingine hapa hivi zisikuumize sana. Kwa zile tunapigania pia ni politician. Lazima uongee vibaya kidogo watu wapate ile point yenye uko nayo. Lakini bado umesimamia ile group tulianzanga pamoja na ile group yenye iko na kila kitu yenye iko. Changamka buda, uko poa na ni poa sana kuja hapa hivi because hii ni platform. Nilikwambiaga manzi hii platform hapa hivi itakufungulia itafungua tu vitu zingine tu kuaga nazo hizo masiku. Ukijisikia unaweza ambia sasa venye unanijua, lakini maze usipatie say misplaced hopes. Wewe na sijui tunaenda kwa nyumba kufanya nini? Kwanza venye nakujua wewe huwezi kaa kwa nyumba, acha siasa. Wewe ni politician, wewe ni mtu wa kutembea. Anyway, nilikuwa nikusalimia na nikwambie maze tuko hapa bado hatujaenda mahali. So kanyagia hapo, usijaribu kuguzwa na watu hata wakikuja na maguo za jeshi. Wewe ndio ulikuwa jeshi wa kwanza. Iko nini? Watadu. Anyway, mimi sijafika home, nimesimama tu ndio niongee naye, lakini tutabonga bro. Okay, thank you Kenya with love. Let's go to Eli, mbio. Thank you, Bernard and Gaucho and Nuru Okanga. I want to thank you for your work, but also I want to ask one or two questions. First of all, in every campaign, every movement, kutakuwa na wale wanakufinya huku na huku. So these things will happen, so don't be discouraged. Hata sisi pia tutawafinya kwa sababu tunataka kujua kama huyu Ruto amewashika kidogo. Kama si hivyo, hiyo pia ni sawa. Okay, naona unacheka hapo kidogo. I know the history of bunge. I know people like Mzee Salim Ng'ang'a very well from 20 years ago. Na umwambie Eli amemsalimia sana. Salim Ng'ang'a. Wakati ule walikuwa na vita na ule James Maina Kabutu ule in 2012, 2011. I know that, and bunge nearly fell flat. Na huyo nani alikuwa attorney general wa bunge. Huyo
Kabutu Maina. Eric, can I stop you So kidogo? Utakama on board, please. I have a communication for the gentleman. Just 1 minute. okay. Yeah, how are you, Bwana Gaucho and Bwana Nuru Okanga? Yeah, so I just wanted to pass a communication to you. Nimetumwa muturie. You people, we are going to engage you. So tulikuwa tunataka tu wacha tu discussion iendelee normally. Both Nuru na Gaucho, we are planning to have a call with them. So please muturie na kindly wait for our call. I'm talking for a bigger group. Kindly, if you can hold your horses, please nitaomba tu. Just continue with your course the way mumekuwa mukiendelea. Everything is under control. The bigger group imesikia mambo yenyu. We know what is happening. Hatutaki kuongea mingi. Some of us we just work in our own ways. So nilikuwa tu nikitaka tu kuencourage watu kwa hii group. Let's not exaggerate issues too much. Wacha tutulie. Some of the issues we will try to solve. And Gaucho na Bwana Okanga, we are expecting to have a call with you people kesho asubuhi. So Bwana Bernard, unaweza tusaidia na namba ya Okanga na Gaucho za WhatsApp. We want to talk with them, please. That is the communication nilikuwa nimekuja kupitisha. And if the discussion can naturally go, the cause for Baba is unstoppable. So nyinyi watu musikue na stress yoyote. I just wanted us we stop too much of the talking. We want to hapa wacha tuongee vitu ya Wakenya wote, but you people will engage you. We know your cause. We know what you have been doing. And if you can trust a good voice, trust my voice. I'm talking for a bigger group. Thank you. Okay, thank you, revolutionalist, revolutionary mind. Thank you. Tumsikilize Mr. Mulumbu shortly. I think Ama did Ako you were amemaliza. interrupted, Mr. Eli. Yeah, I interrupted you, sijamaliza. sorry. Okay. Yes, quickly please. Pole usijali. Nilikuwa naweka historia kidogo tu hapo ya bunge because nafahamu bunge sana tangu siku zile za Bomas 2005, 2004, 2003. It's a big movement. So that movement, Ruto, William Ruto understands it very well, you know, because Ruto himself did some funding of bunge activities in 2005. So we have to be careful about the way this thing goes because Ruto knows anafahamu bunge extremely well. There's a lot of suckers when movements are infiltrated. And bunge has been there for over 21 years. And we've seen people, basically moving away from the movement because of money and because of ideological disagreements and so on and so forth. You know, even people like Mumbingaru, who was a mayor of Thika, was in bunge. So the people who have been there and made some significant gains for that movement. And I'm glad that bunge now is reviving itself in a different way. There is going to be a multiplicity of divisions within groups. And to me, that is a good thing. It's not a bad thing, because that means that you can corner the persons who are violating the constitution from left, right, and center. So I think that to have one movement and disregard other actors is a problem, but we have to check what the likes of NIS are doing in that movement or in other movements. So young people want to come in different ways, and I hope that in that way bunge can
agree with other, action groups that want change in Kenya. You see, this bunge la mwananchi, they, as far as I remember, 20 years ago, they even had a cabinet, a powerful group. I remember people like John Korir. I don't know what he's up to these days. So there were people there, even a minister of education, and so on and so forth. So each person had their department to organize and campaign against illegalities that were happening at the time during Mwai Kibaki's government. So the bunge that we see now, we may think that it's just a small idea. It has been around for quite some time. So I would encourage them to stay strong. Thank you. Thank you, Mr. Eli. We are sorting the camera issues, but they are listening. Mr. Mulumbi, you can go ahead, give your message. Good evening, good morning for some of us. Good evening for some of us, good morning for you that were in Kenya. Thank you so much for this chance you have given me. My old brothers that are here, there's a very good discussion. It's good I've seen Okanga and Gaucho, they are here. Actually, I would like to tell Okanga and Gaucho, they are the face of the vijana. Gaucho is the face of ghetto. And when there is a mkutano like the one was yesterday, they should know kuna vijana wengi sana from all over the country who would like to come and join them together over there. Sasa isiwe hao wakija then wanaanza kutoka immediately, hata kama kuna misunderstanding kidogo wanaenda sasa to go away, sway away with what they are doing. They should know that they are leaders. If you are a leader, if there's something kidogo inagonga kwa nini yako, uwezi kutoka ende uende utoe siri. Hiyo hatutokuamini. Remember, you are dealing with the mafia. Ruto is a mafia. He can do anything to scatter you out. Remember, Raila hata wafanya namna gani, has never any one day ametoka kama kiongozi akatoka nje ya kwamba what's happened is not right, if I can do this I can leave it. He has never said. Wanatokanga mpaka anamwacha na anasimama, lakini wote wanakuja kurudi. So Okanga and Gaucho should know anything that's any mawimbi inakuja kwa hiyo nini. Don't keep him. Do not ndekini. If there's something difference, wewe unaweza fika kwa mdozi. Mpigie simu. Fikisha information. Lakini usitoka nje na ukuje kusema ya kwamba naona mimi unaweza kwenda kwa nyumba bla bla. Then tutakuchukua wewe umenunua na Ruto already. Because at your position, you are not supposed to come with such words in front of the camera. You have to pull the people together. Remember, we have so many young guys from all over the country. In such a forum, they would like to be there, to be seen. Na wao wakikuja, wapokee. As somebody who is more ahead, more visioned. Usitoka hata umeyumbisha kidogo, unaenda kujibwaga huko nje na mahasira. A leader hakasiriki hivyo. A leader yafaa kasirika na ule opponent ambaye anapigana naye, ile demokrasia yako unapigania, ndio yafaa pigane na wale ule mafia, not within yourselves. Anaweza kutumia watu wakuja kugonga hapo ndani, so wakuharibu akili, uende useme vile unasema, then they find the way in. So Gaucho and Okanga, always when you are going to speak, think what you are saying. Is it going to demoralize the group or itakuna kujenga? Before you say anything, think. Because you are the eyes of so many people in Kenya. Wanawaangalia nyinyi sasa. Hata hao wenye wakuja wapya wanakuangalia wewe. You are the babies, you who made them to come. And it's good to come so that when they come, they make the Kenyan people to be very strong. Ambapo kitu kitaka kufanyika, it will be done. Ni kitu kidogo utakuwa shaken, unaharibu the group. So that's the only wasia ningependa kupatia Gaucho na Okanga.
they should remain firm. If there's something inatingika, they should act like leaders to see wanatengeneza mambo yao isitoke nje. Thank you so much. Ninaomba Thank you, ninaomba Mr. kusikiwa. Okay, Michael, go ahead. Hii kitu inajirudia, Mr. Bernard. Mr. Bernard, hii kitu inajirudia. Okay, kwa sababu unasikiza alafu nani, wewe ni browser yako, naomba urekebishe. Refresh your browser, Mr. Michael. Now refresh my browser. Yeah. Okay, thank you. In the meantime, Bwire ulikuwa unasemaje? Thank you brother Bernard. Mimi yangu ni kidogo sana, hata sitaki kuuliza swali lingine. Nilikuwa na maswali lakini nimewacha yote sasa. Nataka tu kuhimiza bwana Gaucho na bwana Okanga ya kwamba kazi ambayo wanafanya sisi tumeiheshimu na ni kazi muhimu sana, na hatutaki kusikia ati wanawaacha hiyo kazi. Gaucho, wewe bwana ni mcheza kandanda. Unajua kwa uwanja kunakuwa na goalkeeper, kunakuwa na defender, kuna midfielder, attacker na kila aina. Hakuna mtu ambaye anaweza ng'ang'ana na nafasi ya mwenzake. Sisi hii kazi tunayo ni ya muda tu kidogo. Bunge la mwananchi limekuwa, kuna mtu anasema imekuwa miaka 20 iliyopita, itaendelea kuwa hata baada ya uchaguzi. Bunge la mwananchi huendelea kukaa na huendelea kutetea haki za mwananchi wa kawaida. Usije ukakufa moyo ati kwa sababu kumekuja ataka. Ni kama timu ambayo imepata player mwingine. Usije ukawa unakufa moyo ati kwa sababu player mwingine ameletwa. Huyo player ni kutafuta tu kujua nitacheza vipi na yeye. Achukue nafasi yake, wewe endelea kucheza nafasi yako. Lengo ni kwamba sisi wote tunataka kufunga bao. Hilo bao kitambo ilipatikane, goalkeeper ameshika huo mpira, amerushia defender, defender amepatia midfielder, midfielder amepatia attacker, striker amefunga bao. Nyinyi kama bunge la wananchi, nafasi yenu hamwezi ng'ang'ana na mtu mwingine yeyote. Gaucho na Okanga ni brand, na hiyo brand haina competition. Hakuna brand ingine ambayo ina compete na Gaucho. Hakuna brand ingine ina compete na Okanga. Kila mmoja wenu akona nafasi, na hata nyinyi mlivyo hivyo wawili tu. Gaucho hawezi kucompete na Okanga. Kuna role ambayo Okanga na play ambayo Gaucho hawezi play. Kuna role Gaucho na play ambayo Okanga hawezi kuplay. Na hivyo ndivyo tulivyo. Hata katika nyumba ya Azimio unaona kuna nyumba nyingi, kuna ODM, kuna party zingine. Kila party inacheza nafasi yake, na hakuna party ambayo iko in competition na party mwenzake. Sasa nyinyi, sisi tunawaunga mkono. Mimi nimekuwa supporter wako sana sana Gaucho, kwa sababu nimekuwa nikitazama video zako. Hata tuko na wewe kwa WhatsApp group zingine tunashare na wewe. Labda huna habari, lakini kuna WhatsApp group tuko na wewe. Na nimekuwa nikifuatilia posts zako, kuna zingine napinga, kuna zingine naunga mkono, lakini mara nyingi nimekuwa nikijua mwongozo wako, mwenendo yako, malengo yako ni ya kutetea haki ya mwananchi wa kawaida, na imekuwa inaandamana na ile vita Raila amekuwa akipigana miaka yake yote. Mimi sina pingamizi, ninawaunga mkono. Hata wale wanasema tuwachangie kitu kidogo kidogo, mimi nitakuwa mmoja wao ambao watachanga kitu ambayo itafacilitate Okanga na Gaucho kuendelea kutetea haki. Sasa mimi nawahimiza tu, shikilieni hapo hapo. Ukishashika mkia chui uwezi wachilia, na ukiwachilia wewe ndio unajitia katika hatari. So hiyo mkia mumeshika, mkiwachilia mjue
Wakenya mwananchi wa kawaida yatakuwa kwenye hatari. Sasa hata hakuna haja ya kuishika. Vile mumeshika, shikilieni hapo hapo, hakuna kuachilia. Hii vita tunapigana ni ya muda tu, na ni ya muda kidogo sana. Sina uhakika ya kwamba tutaendelea tukipigana hii vita ya kutafuta ushindi wetu mpaka next year. Hii ni vita ambayo najua itakuja kukamilika baada ya muda usiokuwa mrefu sana. So nyinyi kazeni kamba, msi give up, kaeni papo hapo. Mkiona hata hilo jeshi la baba, hilo jeshi la baba halijakuja kuchukua nafasi yenu. Hilo jeshi la baba limekuja tu kucompliment kazi ambayo mmekuwa mkifanya. Sasa badala ya kuwa pande hii, kwa sababu hamwezi kuwa kila mahali kila wakati, utapata jeshi la baba wakiwa hapa, nyinyi mnakuwa pande ile nyingine. So shikilieni papo hapo, na sina mambo ingine ya kusema. Asanteni. Okay, let me interject a little bit, Bwana Mbwire. Yes. Maybe Bwana Gaucho mnaweza weka nini kamera yenu kidogo. I speak with you guys. Bwana Gaucho na Okanga, ingieni tu kwa kamera kidogo. As I speak with them, I'm a bit frustrated leo. Kuna vile naona we are tunatoa we cannot keep secrets here. I'm not happy of that. Saa zingine even when we are not happy, let's have a proper channel. Let's do this, sir. Revolutionary Mind, hold on. I want us not to restart a new debate. We need to release Gaucho and Okanga. We interrupted their schedule to bring them in the studio, and they are here physically, so we have to dispatch them to go back to their respective places. So I want us to just let them respond to what they have had. It's not that wamekuja kutuambia, wametuambia side yao ya story, tumesikia, tumepeana judgment yetu, watu wamepeana views. Ningependa tu respond briefly, alafu tuwaachilie. And then hiyo masuala mengine umesema utapigia simu, alafu mtapanga vile mambo itaenda. Yeah, najua in big family, in a big family we still have in 1 minute. Yes. Yeah, in just 1 minute. I just wanted to tell them, even as they speak here, let them just be careful na wajue that they are serious readers, and we have to be cautionary of what we are saying. A reader is always measured. Kiongozi aongeangi kila kitu. That is one thing which I want to say here. Otherwise, wakiongea kila kitu hapa, we are giving out our game plan, and things will not be good for us. So we don't need to give all the necessary information here. This one is a public platform, and it is not a planning platform. We also need to understand that even when we are doing things, there is difference between planning and communication, and we have to know. Here we are just passing communication. Here what we want is Kenyans need to get that satisfaction that we are on the course. But anything regarding planning, kufanya vitu, it is not here. All those things we will engage whoever is supposed to be engaged directly. Lakini hapa tu tunataka tu tuongee tu about how we can build the momentum, how we can build the spirit. Lakini sio story ya I'm being sidelined here, I'm being sidelined here. Mimi sitaki tuongee hizo vitu hapa. Let's talk about building the momentum. I believe Raila Odinga'S secretariat iko na watu, they can be reached directly, and I don't think that both Gaucho and Okanga, they are limited in getting access to even Baba people. So I would not be happy to see us coming and overflowing venom here, because I know this platform is a very serious platform, and it will not be good when we start to come and talk things which are not necessary here. I want us to become leaders, and leaders are molded on how they handle information. And we cannot be speaking without measured details. It is wrong. We're in a public debate. We are communicating to Kenyans, but leaders have a methodology of communication. And we have to teach each other how to communicate, because it is very important. So Gaucho and Okanga, any private issues, those ones will be handled. Here we are only building momentum. And that is what I wanted to insist on to them, because I didn't want us to start coming and we come here and we start saying sijafanyiwa hivi.
Here we are not about enriching people or giving people resources. Hata hakuna historia ya kuchangia watu, hakuna vitu, hatuchangii watu pesa sisi. So people need to understand that. We don't want to put people's lives into risk. Watu wakuwa nafikiria kuna watu wanachangia wengine pesa. This one is about a revolution. Hapa watu wajaletwa na pesa ama vitu zingine. So what they is we want people to have that love of their country. And I believe ile kitu imetuleta hapa, it's the love of the country, not wanting to become rich ama nini. And if Gaucho and Okanga, they have that love for the country, things will follow them. So just have vision in us and we can solve these issues. Baba has a big team. So Baba has a big team. If one team of Baba is not handling your issues, another team can handle your issue. Baba has a big team. Just trust on the process. Na mtusikilize na tutawatafuta. Otherwise you can go ahead, but just measure your conversation. We want to build momentums on Kenya. People's lives are devastated. What are walipi school fees? Let's talk on those issues. We still have so many things which are happening in Kenya. People are not happy. Let's build momentum on that. Lakini hatuwezi anzia kupigana. Thanks. Okay. Revolutionary mind. Thank you. I think we are digressing. Let us remain focused. Nataka tunamaliza. Tafadhali naomba tutulie kila moja. Let us all relax and be able to do the necessary in terms of charting the way forward. We want to appreciate the presence of the Ghetto President and Mr. Okanga for making time to discuss matters at hand with us. I'm sure that a lot has been said. Kuna yale mambo wamejifunza, mengine wangependa kulainisha. Kwa hivyo ninawapatia neno la mwisho wakisha kutuaddress. I think watatuaga. So tunaanza na Mr. Okanga alafu tuende kwa Mr. President. Hiyo mambo yaende hivyo. Mr. Okanga, karibu. Asante sana. Kwanza nimeheshimu kwa wale watu ambao wametuita Mtembe TV. Nilikuwa na roho ngumu kwa sababu rafiki yangu Gaucho aliniambia siku nyingine mtu akikuita mahali usiwe tu rais wa kwenda hata akiwa rafiki yako. Lakini pia nashukuru producer Mtembe TV pia akanipigia na akasisitiza kwamba kuna mashabiki na mimi naheshimu mashabiki. Na kando na kuheshimu mashabiki pia mimi personally kama Nuru Okanga napenda advice. Kwa sababu naweza fanya kitu ufikirie ni mzuri sana na kuna mtu mwingine ambaye ako mbele yako amesoma kukuliko anaona hiyo kitu ni mbaya. Akikurekebisha ukitwini kidogo inakuja mzuri. Nataka nimalize nikisema ya kwamba mimi nashukuru mashabiki wale waka hapa Kenya. Mashabiki pia wale waka hapa Kenya wananipigianga simu kunisumbua. Wengine wako kule nje. Nashukuru nyinyi kama mungekuwa mnanifuatilia, wengine mungekuwa mnanipigia simu ya kunisumbua kunitusi. Pia nashukuru mashabiki wale wako genuine kwa hii safari ya Azimio. Mimi nataka niseme hivi, mtushike mkono pamoja na Ghetto President, mtushike mkono. Hii safari ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga imeanza. Watu wengi wanaona, wachache sana wanaona haiwezekani. Lakini kama mimi Okanga nasema itawezekana, tutadai ushindi yetu na ushindi yetu itakuja. Na mtusupport, kutushika mkono ni support yenu. Nataka niseme kwamba mashabiki, asanteni sana kwa kutusikiza. Na mimi mahali nimetwist, mahali nimekosea mtu. Kiongozi mzuri ni yule kiongozi wa kuomba msamaha, na pia kiongozi mzuri ni yule kiongozi wa kupendwa, kurekebishwa. Kuna mambo nimejifunza hapa na kuna vitu naenda kurekebisha, na hii safari mimi sitawachana nayo. Nitaenda nayo mpaka dakika ya mwisho. Nikimalizia tu mtu ameuliza swali akisema ya kwamba hatua naongea kila mara nasema ya kwamba nimeriski maisha yangu kwa sababu ya Raila. Nataka niseme hivi. Huwa nasema hivyo kwa sababu zile simu huwa napokea ni simu mbaya peke yake. Hata hii simu yangu imejaa recording ya hizo simu mbaya. Na pia hapo nitajaribu kurekebisha. Sitakuwa natumia hiyo matamshi. Na mimi nawashukuru tu. Tuzidi kusukuma hii gurudumu, tufanyie pamoja, tushike nguo, na tumejifunza ya kwamba siri yetu kama mimi Okanga, siri nitajaribu kuweka, lakini mkiona tukichemuka kuna mahali tumejulumiwa. Thank you very much.
Okay, asante sana Mr. Okanga. We appreciate, na ni muhimu tunasonga pamoja. Kwa maoni yangu itabidi mpate anaitwa nani? Mnaona kila mgombea wa rais anachukuanga mtu mmoja wa media ama wawili ili wasimamie masuala yao ya kuongea kwa media. Labda ningesuggest tafute mtu ama make use of us kama kuna swala mngependa ku address media nayo, ni vizuri kuongea na journalist ambaye mnamwamini awaelekeza hapa na pale, kwa sababu kuna pressure zingine zinaleta kuleta kizaazaa kwa swala ambalo ni rahisi. Nashukuru kwa kuwa respond hivyo. Nipatie mzee Michael kwanza ndio Gaucho respond. Waningoje hapo. Mr. Gaucho, mute. Hold on, let Michael come, then you will come in. Endelea Mr. Michael. Habari zenu nyote. Tuko poa. Ninawasalimu nyote. Yangu ya kwanza, mimi nilikuwa nataka kumuongelesha huyu bwana Okanga. Bwana Okanga, nadhani ukianza hii hatima ya kupigania haki za binadamu ulikuwa bado umchanga sana. Hiyo wakati ulikuwa unasema hata umelala njaa. Nilikuwa na kuona kwenye hii mtandao na nikakusikilia huruma sana, nikakutumia shilingi 3,000, yani $30 kutoka hapa. Nilipopiga simu yako, simu iliniambia ati haitumiki. Nikashindwa, nimetuma pesa mahali pesa zimeenda zikapotea. Ni vizuri sana nimekuona saa hizi, na mimi huwa nakuona. Unatakikana uwe na mawasiliano ile ya usawa, ya kwamba mtu akikutumia hela anakupigia anakuuliza umepata hela. Hivyo ndio utaratibu. Bila hivyo hatujui kama hela zimeenda mfuko mwingine. Unaelewa? Na hii hoja ya ODM huo, nyinyi wawili nawaambia saa hizi, huo mkutano haukuwa wa ODM. Huo mkutano ulikuwa wa Azimio. ODM ni chama moja iko ndani ya Azimio. Kwa hivyo masuala ya ODM hamungefaa kuyaleta hapo, kwa sababu hiyo mkutano haikuwa ya ODM. Hiyo ndio mnafaa muweke kwa kichwa yenu vizuri sana. Muache kusarambatisha hiyo chama. Wale wa chama ingine kama Jubilee na wale wengine wakianza kusema mambo yao hapo, itakuwa ni mambo imejaa hivi. Saa hizi tuko chini ya baba. Baba ndio kiongozi wa Azimio. Muweke kwa kichwa, Azimio sio ODM. Azimio ndio tunang'ang'ana nayo kutoa Ruto. Kwa hivyo msilete mambo ingine hapa ati ODM nini. Raila akishachukua, sasa ndio mtaanza mambo yenu ya ODM huko kando. Hamutaleta hiyo mambo ya ODM ndani ya Azimio. Ni mbaya sana. Munafanya vibaya. Mukitaka nyinyi sasa ni vita tunapigana ya kutoa Ruto. Msianze kusambaratisha hii chama ya Azimio. Hiyo masuala yenu itaangaliwa baada ya Raila kukalia kiti. Raila kishakalia kiti, sasa ndio muanze hiyo maneno yenu. Kwa saa hii ile kitu tunasema ni Ruto aende nyumbani, atoke kwenye kiti. Hiyo ndio swala nyeti. Hii mambo yenu ya kuleta ati mvurugo hapa ndani ya Azimio hatutaki. Raila amekuwa na hao wafuasi miaka nenda miaka rudi. Hata wengine wenyu mlikuwa mjazaliwa.
Raila akiwa na hiyo nini umaarufu. Kwa hivyo wewe ukisema ati unaondoka, hawa watu hawataondoka. Watu wanajua Raila. Wakina Wanga, Gladys Wanga na wakina hao sijui nani wametuletea ujinga sana. Ati wametoka wameenda kufanya kazi na serikali. Wakina Orengo. Umeona watu wa huko wakifuata Orengo na nani wakienda kwa Ruto. Hao ni watu wanakula pesa kivyao na tumewajua. Sasa haki yetu saa hizi ni kutetea haki yetu na kuwaondoa hao. Hizo ni takataka. Kwa hivyo nyinyi muko chini ya Raila kwa sababu muko ndani ya Azimio la Umoja Kenya Alliance. Umesikia watu wa Wiper wakikuja hapo kupiga kelele ati mambo ya Wiper juu Kalonzo yuko hapo. Hakuna. So mambo ya ODM wacheni hapo ndani. ODM mutaenda kule unajua Capitol Hill. Hapo ndio unapeleka masuala yako ya ODM. Sio kwa mkutano mkubwa kama huo. Muelewe nyinyi sio vigogo wa siasa. Kuna vigogo wa siasa. Mulizaliwa juzi nyinyi. Na mnaona nchi inasambaratika na sawa mzee, tunaomba hivi. Ngoja nimalize. Asante. Ngoja dadi. Nataka hivi. Nataka upeane mwelekeo. Hawa ni watoto wako, waambie wafanye hivi na hivi, alafu tuachilie. Tumeweka hapa muda mrefu. Ningependa ndio sasa vile ninawasii hawa vijana saa hizi waanze kukaa nyuma ya huyo mzee, washikilie huyo mzee, ndio watakuwa kisiasa, na wakae chini ya hiyo mwavuli wake. Mkikaa chini ya hiyo mwavuli na mfuate vile anasema, huyu mzee hakuwa ameisha wakati ule, alikuwa ameshindwa. Mimi nilimwandikia message na nikawa namwandikia message sana. Raila aliniambia wait you will see, na ni kweli ninaona, saa hii ninaona. Kwa hivyo msije mkasema hapa ati nyinyi ndio mliamsha Raila. Raila alikuwako bado bwana. Mnaelewa? Nyinyi mnafaa mkae chini ya Raila hapo na mumuunge mkono, na nyinyi ndio jeshi ya Raila. Kila mtu wa Azimio ndio jeshi wa Raila. Kila mtu wa Azimio ni jeshi ya Raila. Wale vijana wote, hata wale mliona wamevaa combat, hiyo ni jeshi ya Raila wote. So hakuna yule sio jeshi wa Raila. Wewe ni jeshi ya Raila. Okanga ni jeshi wa Raila. Kwa hivyo tuungane pamoja, tutoe hiyo nyoka inayoitwa Ruto kwanza, alafu sasa muongee mambo ya ODM na hizo chama zingine. Sawa sawa. Okay. Sawa, asante dadi. Tunashukuru. Okanga na nani na Gaucho ndio ninaongea nao. Ni sawa. Mimi nataka kuona wakiniitikia. Iko sawa? Okanga na Gaucho, naongea na nyinyi. Unmute them. Iko sawa? Sawa, na hiyo muelewe ya kwamba nyinyi mnafanya kazi mzuri sana, tunawaunga mkono. Nyinyi ndio nguzo zetu. Kwa hivyo msilegee. Muendelee hivyo mpaka Raila ingie. Tuondoe hilo joka liko hapo. Thank you. So nataka Mr. President akuwe na neno la mwisho. You give your response and kama mkutano ule ulisema Saturday upo ama haupo, alafu masuala mengine tutaongea baadaye. Okay, mimi kitu ya kwanza asanteni kwa hiyo maneno nini, nataka tu kujibu maneno matatu hapa. Iko mtu amesema eti nilisema ya kwamba niko close na Winnie. Mimi sikuwa close na yeye. Ukiangalia hiyo video nyuma nilisema niko close na Rosemary. Rosemary ndio alileta kwa siasa ya national ya juu. Na vile mnajua alikuja akagonjeka 2017. So since then hatujai kuwa hivyo nini sana. Mama hii mwaka tangu election, kabla tu approach election, I think nilimwona last saini kama 1 year.
so hatujaonana na mama mara mingi sana kwangi sana kwa story na siasa. Yeye hata kama ni story, mkikuwa na yeye mambo mingi ni kukupea advice, kukufundisha, kwa sababu ni mwalimu na baada ya kuna yeye walimu ndani yake. So mara mingi mkikuwa na yeye ni kukupea mawaidha, kufundisha. Na hii sisi mletea mambo ya siasa, yeye ako kwa biashara na mambo mengine. So wanasiasa unadili na wanasiasa. Mambo ingine huyo mzee ambao anasema story na ODM, sisi hatuko kwa ODM. Sisi ni bunge la wananchi. Na hiyo ndio watu wanajaribu kunini. Sisi ni bunge la wananchi. Na sisi kama bunge la wananchi, hakuna mtu anasema ya kwamba eti sisi ndio hapana. Ni vile sisi shida yetu ni moja tu. Ikifika mali sasa imefika, tunataka ni kama sasa vita inataka kukua. Na nataka niambie watu hapa, mtu ameuliza kama iko mali nilisema ya kwamba kama mimi ni mtu wa ODM, mwana Azimio ama ODM. Azimio iko na Kioni, Secretary General, iko na Sifuna, party leaders Martha Karua, Raila Odinga, Kalonzo, Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka. Then bunge is a movement ambayo sisi hata wangekuwa, hata Azimio haingekuwa, niseme Raila Odinga angekuwa president, bunge imesimamia kutetea is a social movement ya kusimama na haki ya wananchi. So hata Raila Odinga angekuwa president, sisi bado tungekuwa tuna champion, bado tungekuwa bado upande ya kukosoa serikali yale inafanya mbaya na zile imefanya mzuri. So hapo ndio watu nasahau, unaona. So na ndio maana hao watu tukienda pale wanatutreat ni kama sisi ni either ni youth league ya ODM ama nini. Mambo ingine, hatukatai kila mtu ni jeshi ya ODM, ni jeshi ya baba. Hii hakuna mtu amekataa. Ile sisi kitu tunahitaji ni tunataka tu heshima yetu. Ya pili, kama hao wengine, iko mzee ameongea hapo, ameongea vizuri sana, mali shida inakuwa Okano brand yake inakuanga hii, anatembeanga na hii sana, hii kitu. Mimi nakuanga na ile kofia red, ndio nimefanya nao mambo mingi. Kama hao watu walikuwa na launch hii ni ya red, kwa nini mimi hawakuwa wameniambia kwamba tunaenda kulaunch kitu, tuambie tutakuwa na nini, tunaenda na hii njia, na nyinyi kama bunge tumeona, kama wewe bunge president, tungeona tutumie hii nini yako. Inamaanisha walikuwa na intention yao, unaona, walikuwa na intention yao. Na kitu mimi nauliza, sisi tumekuwa kwa hii vita since baba anze kutoka nje mpaka hapa, kwa nini hao wanakuja kesho na wana launch, wanakuwa branded, wanaingia kama wako na nini, unaona? Na sisi tunatafuta, iko wakati tumetafuta sana ili tukuwe na mkutano hata ya wanabunge Nairobi, wacha Kenya mzima, Nairobi peke yake kwa 17 constituency, tuchukue wanabunge kama 30 ama 40 tufanye declaration yetu. Hakuna mtu alishughulika hiyo, unaona. Osoti tukikuwa hapo tukienda kuchukua baba, Osoti aliniambia, Gaucho, kama ni timu inafaa ifandiwe sasa ni hii group yenu, mume sacrifice sana, inafaa nyinyi tukae chini na baba tuongee na kina nani ule minority leader anaitwa Opiyo Wandayi, ili tusanye wabunge watoe kitu ili mfandiwe, kwa sababu ile kazi mnafanya ni kazi mzuri. Ndugu yangu, watu wasidanganyane, unaona. Mimi nataka niwaambie, unajua kila mtu anakuanga na nini yake. I think since munijue, nikikuja Mtembei nimeongea story ya pesa lini, ama media zote nimepiga, nimeongea mambo ya pesa lini, ama mtu sawa isikia ni Gaucho nimelalamika, nimefungiwa nyumba, nimelala njaa, nimefanya nini? Politics Mr. President, naomba hivi usifungue maswala mapya ambayo tutaweza kuyamaliza kwa kipindi hiki. Naomba hivi,
Sana just maliza nikisema hivi. address yourself to the matters at hand. So ile kitu mimi najaribu kusema Tunatamatisha ni alafu hii. tusonge mbele. Kitu mimi najaribu kusema ni hii. Sisi wote tuko kwa team na timu yetu ni Raila Amolo Odinga. But iko certain watu wapende wasipende, wakisema iko vitu zingine msiongee kwa media, muongee kwa pasia. Ngapi zimeongelewa kwa pasia? Ukweli lazima isemwe, na ukweli ni hii. Hakuna lobby group yoyote utaanzisha ya kusupport baba, lazima certain fulani watu wengine ndio lazima wasupport hiyo kitu niendelee. Usiporeport kwao itaendelea. Na that's why mimi nasema, hata sasa hivi vile mmesema mtaweka sijui WhatsApp group, sijui mtu cha, mimi sitaki pesa. Na nasema hapa, mimi sitaki pesa, na hamutaniona, na mtaona nikifanya hiyo shughuli ya baba. Hamutaniona kwa podium yoyote. Narudia hapa, na kwamba na nini moja, na kwamba na stand moja ya kwamba Gaucho, mimi nikikataa kitu nakataa, nikikubali nakubali. Nimekwanga nikifanya hiyo shughuli ya baba, hakuna mtu aliniambia nifanye. So but at the same time nasema nitaifanya. Kama vita itakuwa ya kwamba watu wanaona kama tumeogopa, wale hatuwezi ogopa. Hata tukituambia kwamba sijui tunataka kuona group gani inaweza mobilize vijana, kama wako na pesa na kama hawana, iko gari inaweza toka kama iko na mafuta. Sisi tuliko vitu tunaza, mimi iko vitu tunazafanya bila unipe fuel, usinipe fuel, nitafanya. Kama tu ni ajina ya Raila Odinga nitafanya. So mimi nasema, narudia kwamba mimi nimeshukuru support yenu, nimeshukuru maombi yenu, lakini ile kitu iko, kwa sababu mimi najua roundabout hii vita. Sasa zingine ukanga haelewi, mimi najua roundabout hii vita, najua target hii vita inaelekea wapi. Tunajua ya kwamba iko mtu amesema hapo ya kwamba hapa mbele eti tutakuwa itasemekana ya kwamba nyinyi saa zingine mmeshaonwa sijui nini. Hizo ni vitu watu wamezoea. Juu in supporters wetu wengi ama wale wako close, wakileta kikundi yao, mujaribu kufesiana na hao, kusemana ukweli, wanawabrand, wanasema nyinyi mshaonekane na Ruto, nyinyi msafanywe nini na Ruto. Kama juzi jana wengine walikuwa wanasema eti hiyo bunge ilifondiwa na 3.7 million. 3.7 million ilitolewa na nani? Bank gani? Unaona? So watakaa chini, wakishaona ya kwamba sisi ni vichwa ngumu. Mimi Gaucho nimekubali kuface zile nini zitakuja. Si mimi wa kwanza kusemekana nimenunuliwa, imesemekana kwa juu. Nikinyamaza wataongea hii, nikiongea wakikosa kuniona kwa podium watasema hii. Mimi mali tumesukuma, mimi nimekubaliana nayo. Sitaki semekana ya kwamba nilichangiwa pesa niende nifanye nayo loso nafanya, kwa sababu mimi nafanya kitu kitoka kwa hati yangu, na zile kitu imetoka kwa hati yangu, unaona, na nikaona ya kwamba madharau ina nini, mimi mtanisamea, nitafanya kazi ya Raila Odinga. But sitaki mtu yote, sitaki hata hizo simu zote wanasema eti uja mwingine amesema hapa atapiga simu. Akipiga simu eti sijui mkuje mtukae chini sasa watu wasikizana sijui pesa. Kwani wakati yote tukifanya hizi vitu hawakujua hii kitu inafaa ifandiwe? Hawakujua ya kwamba hii groups inafaa iletwe pamoja? Wako kwa wanafaa wasikie maoni yetu. Okay, that's enough, Mr. President. That's enough. Ya kwamba inafaa sasa tukiwekwe chini. I said that is enough. Please, mimi sitakubali na sitataka mtu mkichanga changieni ndugu yangu Kamo, but mimi Gaucho hakuna mali popote, nahitaji pesa ya mtu, lakini nitafanya kazi ya Raila. Okay, thank you for that. We appreciate your presence and you're coming to the show to clear the air. I want us to leave that matter resting there. This is a cause that we are all fighting, and we are fighting for a better Kenya. It is not a pursuit for somebody to be a hero or not to be a hero. It is a matter of what kind of Kenya are we leaving behind, for what purpose. So I want us to keep it clear that we are here to see to it that we don't let any Kenya confused about matters that are prevailing. Want to appreciate the presence of Mr. Kanga and the ghetto president. You demanded their being on the show, and we did everything in our power to see to it that they make it. You have listened to them.
There are some matters that are yet to be ironed out, but I believe through the required channel, they will be addressed. What I want to encourage each and every one of us, even as we continue with the conversation, is that the struggle continues. The right thing must be done. The wrong thing must be corrected. And we must forge ahead in securing a Kenya that is good for all Kenyans. A Kenya where every Kenyan is happy to be a Kenyan and is proud to be one. And so I want us to proceed further. I think we should bring in Mr. Moses, unasemaje? Your net is shaking. Yeah, huyu mzee bado hajalala. Bernard, I'm summarizing because I need to go out. I summarized, but you cannot stop me from. I will go to what the president of Ghetto has said. And Mzee Michael, as you have been writing for Baba, my message to you and my humble request, write to him, send him a message, let him find a way of talking to these guys by all means, because doesn't show, it doesn't matter how it is, but for our benefit and for the good of the country, let him find any way, the way of talking to them and this issue. If we come back here tomorrow, at least he is it is pressure is mounting. So I summarize with this, Bernard. I've heard what our brothers have said, Gaucha and the Oganga, but if they come back and listen to this message, they have achieved something that some of us we would wish to. Bernard Capital, if you have a lot of people, masses, and Baba is behind you, can recognize you even though they are hiding you. What else do you want, Sean? What else? There is nothing bigger than that. If people ignore you, they don't ignore you. But Baba himself, and I'm very sure, Bernard, if Gaucho goes in the rally somewhere, and these people doesn't give him and Okanga platform, Baba will never leave that podium without asking, where are these people? Because he has them in his heart. It doesn't matter who does it. Watch these politicians, they will buy them. Even this Babu and Babu Win and group, maybe tomorrow if they are not there. So the most important thing, you are being recognized by the king himself and his supporters and followers. That is very important. They should not take that for granted, because trust is not bought. And if they should find a way of addressing. Being a leader, there is a way you handle issues. First, cool down before you come in public, because people will get mixed feelings. They will start asking themselves, why now? Why now? So it doesn't. Some people like Mzee Michael will understand what is happening and what they are going through, but others will think otherwise. That is too bad. And now, like today, we have been finishing the whole night talking about diverting us from thinking of what is happening on Friday. We have been talking about this. By now, we have talking about what is going to happen on Friday and imagination. But now this thing has diverted us, and they should always know that dictators, they are always there to divert you from the cause. And Gaucha and Okanga, my brothers, if you come back and watch this video, if you give up right now, you are the loser. I can tell you that, because there is bright future ahead of you, regardless of whatever you're going through. But if you give up right now, you are the loser. Thank you. It seems Bernard is taking maybe a cup of tea or a glass of water. And I think Mr. Moses has contributed, Bonabire, and Mr. Michael Pia. So I think maybe it's my time, if the house allows me to. Okay, one thing
one thing that I must say, I like the sentiments of Mr. Michael, and the same also I agree with Mr. Bwire on their sentiments that they made earlier. What we need to understand that we are in a battle. And when you're going for a battle, there's so many things that you need to have with you to make sure that you succeed in whatever you're doing. And I'll just give an example with the army. Army, they recruit for cooks, chefs, they recruit for doctors, nurses, they recruit for physiotherapists, they recruit for different categories so that when they're going out for war, they are all equipped and each and every person is playing their part when they're in that battle. Unless when they're now on the final part of it, that the chef will drop his cooking and the doctor will drop his treating and all that and diagnosing the sick, and they join together in the battle, the front line. So we need to understand that in this battle, we're having different categories and different departments. And it's a good thing if bunge la wananchi will want to be branded, will want to be given some branding or given some funding. There's a way we can do that, but we don't fight the ones who are coming in who are already organized, because I believe the MDD is organized, because for them to have the branding, for them to have the Galia, the combats and all those things, they must be having a group that is organized. Whoever brought them on board must be doing a good job. Because tomorrow, what if tomorrow we decide to have a Mutembe branch, that Mr. Michael is the one in charge? Will the bunge la wananchi start fighting us that we are taking their space? No, it's like a church. A church, there are side doors and there's main door. People can come in from the sides, and some can come in from the back door, the main door. And all our target is to come in and sit and pray to one God. Right now, our target is to get this corrupt government out. Our target is to fight the injustices of electoral injustices. Our target is to bring the cost of living down to make sure that normal mwananchi feel that they are appreciated, they are valued in the government that is in place. So if the MDD seems Gausho has got information about them, maybe they were bad group before. Their purpose is to come in and make money during their comps, during Baba's rallies and all that, and he has that information. He should not lose his focus. As a person, he should not lose his focus about this thing. He should stay on put and focus with this team that us as bunge la wananchi, we will not allow such group to divert us from what we are doing. We are doing is to make sure that our voice is heard. Baba and the team got their right position. Whoever's coming in to make money, who is coming in with his own group, that should not be their focus. They should only come and tell the people, wananchi, we need transportation from point A to point B. Whoever who is willing to do that for us, we appreciate. But not bring to us who are in those groups and what they're doing and what type of business they're doing. That should not be their focus. And that's what Moses says to the team of Gausho, bunge la wananchi. Bunge la wananchi is currently, maybe, if you look carefully, you may find them maybe in Mombasa, Nairobi, Kisumu, Bondo, the major big towns, but not all over the country. But this is a movement that's already coming with the professionals. They have their own money, they have their own fundings, meaning they want to go out in a different way. So we can't push them aside to tell them, you guys, we don't need you to take the front place. We need everybody on board to take the front line. Everybody, anybody who can come in with whatever design you have, we need them on board. If Mr. Michael right now can say he's going to brand 10,000 shirts of resist corruption and they're in front line, we won't stop Mr. Michael doing that. We don't care where he's getting his money from, who is behind those printing. We don't care who is going to do that printing.
What we want to see Mr. Michael with us fighting the same cause. So Bunge la Wananchi, we appreciate what you guys are doing. We know what you guys are doing, and it's a plus for the team. But don't come and push aside the ones who are coming also on board with us. Yes, they may be funded, they may be a bad group, but when you're fighting, you get to know them at the end of the day. When the tough get going, you get to know who's dropping out. And if these boys if this group have been used before just to fight for some individuals, this time it's not about some individuals. This time is about Kenyans. We are beyond Bunge la Wananchi. This thing is beyond Bunge la Wananchi. This thing is beyond the MDD. This thing is about Kenyans. So guys, stop forgetting about why we are here. We don't need to lose focus on what we are doing. These can be distractions. And maybe now, Gaucho, the way you're saying you may be branded that you've been given money. How will you not know that you're not given money? How will you not know maybe Pacho, that you've been compromised? Yes, Pacho, Moses. Mzee Michael, I send you my, it's like my request. Did you hear? You heard what I said? Find a way of communicating to Mzee Baba, and I know he knows what is happening. Then, if it's necessary, let him talk to these two guys. Pacho, for me, I'm not happy for sure. I summarize before I quit, because our Gaucho told us that he has a contact of Babu Owino. Babu Owino is always, I believe he has personal contact with Baba. Richie Babu Owino or another one, anyone close to Baba. And also Gaucho said he has a number of Baba that they used to communicate. This, if you bring them in a public, as I said, I summarized by saying, it has brought mixed feelings among people, even we who are talking on this panel. Because why was it necessary? Because I wish he could have said that I've been communicating to Baba, we know he's ignoring me. I try to reach Baba, has ignored me. I try to reach so and so, people close to Baba, they are with me. So, and this is giving up very fast. You know, it is necessary. First of all, like you said, Pacho, sorry for taking time. First, you are fighting for your freedom first. Put it right aside. Because if you go that you are fighting for Raila, then Raila tomorrow, God forbid tomorrow happens, is no longer there. Then the struggle ends. Even right now, you are almost reaching, your effort is almost, you are almost home. Then before reaching home, you dump it aside and go home barehanded. It doesn't that it shows that your effort is just, you wasted your time for nothing. And this is the time people, they are coming together. I wish you could have told the Baba, like I said, even if his message would have passed through Baba Owino, that tell Baba, these people, so and so and so, I know him, ABCD. Let's watch them carefully, put eyes on them silently, and you keep pushing yours. We are seeing, people are seeing, Kenyans are not fools. You cannot, you can never buy support. Trust. We are here. Why did we feel concerned and call Gaucho and Okanga here? Why we did not call those other guys, the other team? Because we have been seeing their effort. We value them. We are happy of what they are doing. My brother Patrick, people will always find a way of standing with you, so long as you are always consistent in whatever you do. Because now, if Gaucho, he has gone, but if you now say that now I will not go anywhere in the platform, and you raise many questions, of which sometimes they are not true, but people will start, why now? Why this? So let him put himself in order. Bernard is always there. I think Gaucho, Bernard can be a good advisor. Let them talk to you what they are feeling before they come to cameras, and try to advise them. No, do this. You know, everyone can get anger. Anyone can be angry, but how do you control your anger? That makes you a perfect leader. We have Mzee Michael here. They can contact him. See, he has been even supporting them, even though with Ruto is having.
Call him and say, Baba, this and this, we are going through this. What should we do? You like Mzee Michael is the same age with Okay. Baba. They can talk and listen to each Order other. shortly. So, Bwana Moses. Bwana Moses, take charge. I'm coming back. I'm seeing off kina Kaucho. So take charge narudi. sawa basi. So, Mzee Michael, respect you, and here we need advice from you. And try to reach these guys. Don't let them go. Get their numbers. At least if you talk to them like a father, they can listen because they are losing the ball. If they leave it right now, let's assume if they have given you something, you are losing something very big in front there because the trust can take you anywhere. Even tomorrow, becoming a president from nowhere, becoming a governor somewhere. That's because of the trust that people has given you. So talk to these guys. They are angry. They are young. You know, yeah, they are going through temptations. But these are the things that you expect once you're in a struggle of changing, liberating your country. You go through temptations, threats, arresting, even if you get prepared of being killed. Those are the things you have to put in your mind. If you know that, nothing will ever scare you. You keep moving no matter what. And don't put these things of being appreciated. Don't do for anyone. Just do you. People will always value you. Let them ignore. You keep going so long as you know where you're going. Thank you, bro. The Michael, maybe before Pacho comes in, let's listen to Zay. What I understand with these guys, these two guys, I understand that they want position and they want salaries. But we haven't conquered the war yet. We don't have the cake yet. We need to get the cake, then start dividing it. You understand? So these guys have to chill down, take it easy. We are not in a hurry of dividing positions right now. Right now we are in the time of fighting the beast. We want to remove the beast out of the throne. And removing the beast, we have to talk one language. There is no two language over there. So that's why we are under the umbrella of Azimio. All parties which are in Azimio have to stay under one umbrella. We are not in two umbrellas. There is no ODM umbrella there. So they stop that bullshit of talking about ODM, especially being that meeting wasn't for ODM, it was for Azimio. So they offended the other party members by bringing up ODM. And they should know that Baba is somebody who has been having his stronghold all over Kenya for a long time, even before they knew about politics, even before they started being patriots of fighting for justice. And that support of Baba won't go away because Baba has never been untruthful, because he has been truthful. That's why people are following him up to now. The narrative of them saying that if it wasn't for them, that Baba was gone. No, I don't support them. They should know that. And they shouldn't come here and tell us, oh, without us, Baba couldn't be there. No. Baba had that support since then. And he has not fucked up his support because he has been truthful. So all what they need to do is join up the bandwagon and go ahead with the bandwagon till we reach the end. They stop this too much talking. That is too much talking, that's what, or too much information. We don't want too much information. We want to fight this beast out of the seat. So they should know that even Orengo and Gladys Wanga, they went to the other side
But the people of Nyanza have not gone to the other side. Why? Because they believe in Baba. So they should not bring that bullshit over here to tell us that if it wasn't of them that Baba was finished. No, 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 not at all. Baba was taking his time and scheming his own schemes the way he used to. Remember 2007, they also went and left Baba alone. Did Baba get finished? No. Baba became much more stronger. That he won 2013. Wait, let me finish. No, something I'm asking you. If they are listening to you, which advice do you give to them from today onwards? I give because them, I've already said they should stay in the bandwagon of Azimio. We are not talking of ODM. That's what I want to remove from their mind. We are talking about Azimio. Azimio has got more than 10 parties in it. So don't offend other people by coming and starting bringing ODM stuff in Azimio meetings. We don't want that. We want to talk about that meeting was Ruto must go. It wasn't ODM members. So they diverged the meeting from what we were talking to another thing, like ODM. So we were listening to ODM stuff. We were not there for ODM stuff. That they should understand. We were there for Azimio staff, and the Azimio staff was saying Ruto must go. That is the thing. So maybe they were, maybe you know, you don't know about somebody. You can. The one Bob Marley said, your best friend will be your worst enemy, and your worst enemy would be your best friend. So anybody who eats you is inside the house. Nobody who comes from outside the house to eat you. It's inside the house. So they give people question marks in their mind. What are these people talking about? Oh, have they been compromised somehow? You understand what I mean? So it brings something which is not right. All what we need is we stay in one umbrella known as Azimio and make things work and don't interrupt what we are going to talk in Azimio, because Baba said we are going, his votes were stolen and he had 8 million.1 and the one on the seat got 5.9. So we need to get rid of these people who got 5.9 and let 8.1 sit on the throne. That's the fight we are fighting. We are not fighting ODM people. No, we are not fighting ODM. We are not fighting Wiper. We are not fighting Jubilee. We are fighting under one umbrella of Azimio. We are fighting Ruto to get out of the office. And once Ruto is out of the office and then Raila is seated on top, that's when you'll start bringing your nonsense of your parties, because people are relaxed. But right now, we are not relaxed yet. So don't disturb our mind with other things. That's what I can tell them. Thank you for that. And even with, listen, wait, let me finish. Even without them, no, listen, without them, I tell you, Raila Odinga is still very, very strong. So they should line up, or they should join the bandwagon or leave it. That's two things. We are right now. We are not. We are not like seducing anybody. We are just have to do what we are doing. Ruto must go.
That's the thing. And we don't want distractions. Those, we call them distractions within the party. Now listen, if anybody from, if that day, people from Wiper could start talking about their party, people from Jubilee, they could have started talking about their party. What could be there? That was a big distraction. So it seems as if some people are being sent to come there and bring distractions within the party, and we don't want that. We have to castigate them. Thank you. Okay, thank you, Baba. Asante sana. We have heard you, and that's what I say. That's why I said people will get mixed feelings, because as a leader, you must be very calculative before coming to address the media. Because now everyone will think otherwise. Why now? Why is he running away at this time? So, but it's always as a leader, it's good not to give people to start questioning, putting you on question mark. Thank you, Baba. I think we can go to, but the chairman himself is here. Mr. Bernard, you're welcome. Just carry on. Thank you, Bwana. I think Pacho was the one next. But if not, you give Endeleeni tu, nashukuru, tusonge mbele. Ni asempo. I think I was making my submission, then Moses. Okay, Gwire. Yes, thank you very much. I think in my own assessment, I have been very, very, very disappointed by that press conference, and I really don't know why they had to do that Now, kind of press conference. Order, thank you. Yes. Najua mnasema mnataka msonge mbele na mnarudi huko kule mmetoka. Sasa shida iko wapi? Let's vote forward. Ruto must go. We must have a new Kenya, and the new Kenya is going to come through. Kuna mhubiri mkubwa alikuwa anaitwa Renard Bonke, anasema kuna order mbili, kuna order ya makaburini na kuna order ya maternity ward. Zote ni order, lakini ni order tofauti. So let us not expect to have the order of the grave and to be similar to the order in the maternity ward. I was actually looking at our agenda for today, what is just running there, and it's about the trap in Raila Odinga'S People's Assembly. You see, this to me was a serious trap, because I was really left asking myself, why that press conference? Is it the trap we are talking about tonight? That's why I even felt that it was a good idea bringing them on board so that at least we can have a conversation. But I think it just underlines the fact that we really have traps. As much as we are doing this rallies, People's Assembly, the other side is not sleeping. The other side is working day and night, and even listening right now as we talk. They are wondering what to do, even to bring down Mutembei TV, to bring a stoppage of those rallies. I've been listening to Brother Moses. I think you have a very, very good advice on the way forward, especially in regards to what we need to do moving forward, so that we can reduce, even if we cannot eliminate, the traps that the enemy is planting amongst us. Those traps cannot be anybody else. Those traps can only be the faces you are seeing on Mutembei TV. If they want to penetrate us here, they will not use outsiders. It's like the devil. The devil will not use anything else other than human beings around you to torment you, to tempt you, and to bring you down. So there are many, many traps laid. And the biggest trap I had seen before this press conference of our brothers was the conversation
diverting our attention from the elections to taxes. That is a serious distraction, and I'm sure every time it is being discussed and being talked about, people talk less about the whistleblower when they're discussing taxes. When people talk about the pain at the petrol station, they stop talking about elections. When people are talking about food prices in the supermarkets, they stop talking about the whistleblower. We focus on other distractions and forget that we have a cause, we have a journey to travel. We have been diverted. We were going to Mombasa. We are now headed to Uganda. And it's like we are just moving, sprinting towards Uganda, yet Mombasa is in the opposite direction. So these traps have been laid, and there are so many, and they will not be ending. And when I see some things like such press conferences, I feel so disappointed. And I know very well that that is just the beginning. There will be more coming. The enemy will be digging right deep into Azimio, looking for people to cause distractions, people just to start talking things that will deviate our cause from what we are focused on, what we are looking for, what we are demanding, the justice we are talking about. We will start discussing things which don't even matter. And as we discuss, time is going. As we discuss, years, days are rolling, weeks are rolling, months are rolling. We may just find ourselves in 2017 still talking about revolution, still talking about Ruto must go, still talking about stolen elections, still wondering about formation of IBC. Even during those rallies, I get so disappointed when I hear somebody talking about this president should lower the price of unga. This president should lower the price of fuel. This president should reduce taxation. I feel so disappointed because what mandate does he have even to talk about taxation? What is the mandate given to him to talk about school fees, to even lower the price of unga? He doesn't have capacity. He has no capacity, and he was not elected there by us. We have no right completely to demand anything from him. We should not be asking for any service from this government. We should not be asking you, for Mr. Bwire. Thank you so much. Yes. We should not be asking for anything, actually. We should just be asking for our justice in regards to the stolen elections. That is the only thing we can talk about at the moment. So when I hear distractions, and I liked today's topic, which is which is about the enemy planted. Let us know that there are so many enemies already planted to divert the course, to distract us, to change our course from what we are focused on doing. So thank you, Brother Bernard, for the topic of today. And thank you very much for also bringing those two brothers so that we can have a conversation. Thank you very much. Bernard, you have to be Bernard, you must be advisor to those two guys. Because you always see them be the advisor. Mr. Bwire, I concur with you. You are a man who have talked what is there. That is where we are. We are not looking at Ruto to do anything. We don't want it because he got there falsely. He should be kicked his ass out of there very quickly. And then let Raila come up with his agendas, his manifesto, which was Mundo Musingi, Bora. That is what we want. We don't want celebs to be presidents. No. Even I've seen here on TV, I can see Babu Owino and Jalango
and other people in music episode, a public government officer. That one should call those people and tell them, why are you in the social media? What are you showing our children? It's so bad. It's not the real thing to be doing. We don't want that. We want leaders. Okay, We so don't want celebs. Asante Mr. Michael, we appreciate that. Tunashukuru kwamba hapa ni shule ya hekima ambapo kila mmoja anajifunza moja au lingine. Now, Panda ametoa suggestion nzuri na unapenda hivi. Tunapaswa kwenda through the whistleblowers report on this show every day, I think starting tomorrow. So our analyst team, Kenya with Love, Keep Real, and then get that report, break it down. We're going to go through results from each and every county according to the whistleblower. We want to see which member of parliament lost, who was rigged out, and why, even as we go, so that nobody is going to distract us from that report. So from tomorrow, the day after, we're going to be slotting 2 hours of the show to go through the result as the whistleblower gave them out. Then we compare them with the Jebukatis. Then we tell who is the thief, who is the liar, and who is telling the truth. Thank you very much for bringing that up. So I want to keep real. Kenya would love, and Alex when he's back on his feet. Tunataka yo 2 hours kwenda through your report vizuri ili Wakenya wajue ni nini tunaongelea. Tukisema 41% is not enough to make you president. You need 50 plus 1. Thank you. Okay, now, hey, and kina Leo, Julia, Stony PK, nani mwingine? Makiadi, njooni tafadhali. Njooni nawaita kwa jina la Yesu, karibuni. Asante. So, ni wakati wa nani? Asembo alikuwa ameongea? Tupatie dada. Ilikuwa Pacho alikuwa was up meeting. Asembo ndio ni dada yetu. Okay. Bernard, thank you so much. I was making some comments, and I was just reminding our brothers who've left the station, the show right now, that we need everybody on board. We are in a battle, and the battle you don't select who you want to find in front line. So long as Bernard is willing to go front line, we put Bernard in front line because we need to push on. So MDD coming on board with the branded uniform and caps and all those things. We need many branded people, many branded groups who can come and join the cause. We are fighting something here that involves every Kenyan. And the one thing that we have agreed as a people, that there is central truth. And the central truth is that there was election injustice that happened. The central truth again that we're having, that the cost of living in Kenya is no longer bearable for any normal mwananchi. Those are truths that we can't run away from. IEBC and the group makes the country, change the will of the people, and we must correct that. Then the government that came in the place came in with the false promises and made the life so unbearable for any member of many Kenyans. So these are truths that we can't run away from. And for this to happen, we need reforms. And these reforms must happen right now. So people like Gaucho, the people, Bunge la Wananchi, we need them to come on board. We need the church to come on board. We need any activists that are having their own groups to come on board, because to make these reforms. So we don't want to fight one another for making the reforms. We need everybody on board. And the thing that we only needed also was a leader and a symbol. And we already found one, who is Raila Odinga'S. He's said and is willing to die. So that was a leader that we needed there, and a symbol that is unifying every Kenyan. Another thing that we needed was an action plan.
of which Raila gave us, we are going around the country to consult with people, to show the world that these people are coming out are with us. These people are coming out for these rallies. They are feeling the pain. That's the action plan. That when we come back to the city, when we lock the city, that nobody can sell, nobody can go open the shop, everybody around the world knows that actually the entire country is in a mess. So that's action plan. There are so many things that are happening that we cannot say here. So many things are happening. But just giving example of what we are doing right now, the rallies that are ongoing, is to show the people that people are coming out because they are feeling the pain. People are coming out because they really want to change the system. People are coming out because they want to find electoral justice done to them. People are coming out because they are tired of being played around. And these are the things that the team of Gaucho, the Bunge la Wananchi, need to understand, that everybody must come on board. And the courage is that, can we get somebody who will take the shots? Raila and the group, the Azimio team, they've come out to take the shots. So everybody is putting their lives on risk here, not the Bunge la Wananchi people only. Everybody, even you today coming on this show, your life is on risk. Everybody who are coming out, everybody's on risk. So everybody is putting their life on risk, not Bunge la Wananchi only. So, and this thing, many will be arrested. Right now, if you guys are following what's happening, a member of MCA from Korogoshe was arrested. He didn't attend the rally in Kibra. His life is in risk. We're not talking about him here. Nobody's talking about him. So there's so many people that will fall. So many people may be killed if this thing turns in a different direction. And so many people may die. So when you come out for war, you don't come out fighting within yourself. And as I said earlier, soldiers, they need doctors, they have chefs, they have shushiners, those who are repairing their boots when they're fighting, those who are bringing them water to drink while they're fighting, those who are taking the ones who are wounded to treating the wounded ones. So everybody is needed in this fight. And this fight is no longer about Raila, those who are coming around Raila. This fight is no longer about the Azimio. This fight is about Kenyans. So I'm always coming in here to remind the people that let's stay on the course. Let's say why we are coming out here. The outcry for change is right now. Everybody wants this change like yesterday. Everybody wants to see a government that's work for them, that doesn't dictate them, that makes things right for them. And so when you come out and cry for given a car or a hotel and what to sleep and what to eat, that's none of our business. We appreciate what you do in your capacity. Baba is not is a sharp guy. He's been giving you guys chance to speak. We don't even need people to speak in those rallies. We only need Baba alone to say hello, and we are good with it. We don't need even people to speak in those rallies. We only need somebody who comes out and tell us this is the direction we are taking. So fighting for the podium, fighting for who is speaking, that's not what we are going to deal with in this show anymore. We are here to continue reminding Kenyans that when Baba calls them, when that time comes out, when you're called to come out, you come out in numbers, because this is about us Kenyans, not about individual groups or individual people. Maybe they were fighting before back then because they were youths. They had their own. They know each other, and depending on which group is forming again, which group is forming better, which group is aligning with the members of parliament, that happens a lot. But if that group goes and brand themselves in a different way, and you find yourself not given a good direction, come back to the people, ask the people, how can you help us push for this? And the people will come and help you push for whatever you're asking for, because you're standing for the truth, you're fighting for the right cause. So Bernard, I'm always here to remind the people that we are here to fight as Kenyans. And whoever is not willing to come with us, we will drop them on the way. Thank you so much, Bernard. Let me wait for my second time. Okay, thank you, Assemble. I want us to mind time also as we proceed with the conversation. Thank you so much. Kipril says we are ready. We are set with the whistleblower report. That means starting tomorrow, we'll be breaking down 2 hours of going through the whistleblower's report
compare it with Chebukati's results, and then Kenyans will be left to judge who is who. But what I keep emphasizing is one, Chebukati is yet to reject the whistleblowers' results. IEBC is yet to reject the whistleblowers' result. UDA is yet to reject the whistleblowers' result. The only results that have been rejected are Chebukati's results, except you have any other record anywhere. What we have on record to be rejected results are the ones announced by Chebukati. They are rejected by the 4 commissioners. They have been rejected by Azimio. They have been rejected by the whistleblower. So the result that need to be defended here is Chebukati's result and not the whistleblower's result, because the whistleblower's result have gone forth is not 3 weeks. Hakuna mtu amesema si halali, haswa kwa wale watu wametoka kwa IEBC. So lazima tuelewe ano hivyo na tusisumbuane kwa masuala ambayo yako wazi. Thank you. Nanzi wa Kenya, habari ya leo? Mzuri. Hello everyone. Karibu. Maybe Asante. Asemba had said many things I wanted to say, but I'll add some more. For me, that part of them getting a car, I think they should be given a car. Just imagine I had Okanga say another day that he doesn't even have fare to go to Machakos. He'll start walking from tomorrow, I don't know, from Friday. So they should be given a car. Imagine the way they struggle, and then everybody just goes their cars and goes, unless there's a reason. Maybe Baba is afraid to give them money so that he won't feel like, with ICC, it can be evidence he's been funding these young men or wherever. But I think they should be funded. And, I don't feel good about this movement. I'm afraid, because one thing with Ruto, Zakayo, he really rewards his people, even if he's doing it the wrong way. But you see, the first month, he rewarded his people, removed the criminals, just to get a hold of them. They started buying others. That's where we go wrong, I think, in Azimio. Someone needs to talk to Raila about it. And then these people also, I think, in a way, I feel like they had the wrong thing in mind. Okay, yeah, they're defending Kenyans, but also they wanted position. And they wanted position. So they are threatened by this other group. But me, I didn't even know about this Bunge la Mwananchi or Okanga or whatever. I just knew them through this forum 2 weeks ago, I think. That's when I knew them. So we need these other people who can get a hold of university students and, the elite group. Then they can get hold of these other people. Imagine, you can't get so many people from the university to go and listen to Bunge la Mwananchi, and you can't get these people from the ghetto to go listen to, who is this, to go and listen to this other new group. So we need all these people so that we can get more people on board. Like Okanga, like they are good, yeah, but there's something lacking, leadership skills. And you see, right now, it's just a small thing. They've been triggered and gone to the media before going to Baba or Babu Win or someone, you see. And I don't think those people are coming to take their place, because it's just like the story of the prodigal son. If you see a new person coming, you can treat them with risk, like welcoming them, throw them a party. But the son of the house, their sons in the house, you see, Baba has them in their heart, knows them personally. In fact, he thought, even if everyone else goes, I have Okanga and this, so they should not lose that spot. Because if they lose that spot, getting it easy will be so hard. And once they go to Ruto side, they'll just be in the background. Nobody will even listen to them. That's my take. So someone needs to advise them. Okay, thank you, Nancy. That's very clear and very wise. I believe that they are learning their lesson. It is important. It is true. If they go to UDA, they will be sidelined. If they don't believe me or believe you, they should ask, where is Wetangula? Where is Madividi?
Where is Babu Namwamba? What happened to Malala and the rest? So it is good to appreciate every position you get per time, but cha muhimu hapa to avoid distractions in terms of many pulling in their direction. Kuna wale ambao wanakuita kando kukuua, kuna wale wanakuita kando kukutumia vibaya, na kuna wale wako threatened na ile position umepata, so lazima kutembea vizuri. The African saying says that when a child knows how to wash their hands, they begin to eat with elders. That is a serious lesson that needs to be given to all young politicians especially. You can be lifted to the high table, but how long you stay there is determined by how well you wash your hands. If you don't wash your hands well, utaambiwa rudi jikoni, ukaanze kula na uendelee kula na mama. It's only when you learn to wash your hands well that you eat with elder. Enough said. Derek, karibu. Asante sana Bernard, I hope unanisikiza. Yes, unapatikana, endelea. Okay, I only have simple observation to make, which I saw. You see, I was going through the video of these two guys, our guys. I believe in these two boys, because what they are saying. You see, these people are trying to pass a message, but they might be doing it in a wrong way. But if you listen keenly, these guys are trying to pass a message. So in one way, even if we try to criticize them, but we should also understand the real messages that they're trying to pass. You see, these are human beings. And when we are human beings have got weaknesses and their strengths. So we have to look deep into what these guys are saying. It is not all about the outer picture. Let's look at the inner picture of what these guys are saying. In one way or the other, they are saying the truth. In one way or the other, they are saying the truth at the wrong time, at the wrong area, the wrong media and all that, you see. Hizi ni vitu tunafaa to solve zikiwa ndani. I am very sure these people, if they could even ask for a meeting and talk to Raila direct, I think Raila ni mtu wa watu wanaweza wasikiza. But you see, going to the media, hao wanaanika sasa uchi wetu. That's why I'm telling you, these people have got the right idea, but they are saying it at the wrong platform. No. I have no problem with them, but it's just that whatever message they are passing out, they're passing out at the wrong time, and they're passing it to the wrong platform. So that I'll leave it at that. But hawa watu maslahi yao inafaa kuangaliliwa, because ever since we know these people, at least these are guys who wenye wamejitolea to work along with Raila. So these are not just our ordinary politicians right now. These people are guys which we should believe in them, which should be financed, which should be listened to, you see. So in one way or another, we'll stand with them. In one way or another, wametuangusha because wamejaribu kuanika uchi yetu nje. So mimi tu nawaomba, at least they should ask for hiyo committee, if they can sit with Raila and air out their views with Raila, but not kukuja kwa media and saying that, because sahi mtu kama Ruto halali. Ruto is using, unaona hizi mwanya ndogo ndogo, these are what Ruto is going to use to at least to destroy our movement and our focus. And two, I want to speak about this issue of the Jeshi la Baba. I don't think there is a problem with that group. I've listened to the way they're bringing venye wanajileta. I've listened to how people wanawaona. Yes, Ruto can do anything, because this is a guy who don't deal with any chance. This is a guy who can do anything. He can even finance these people just to bring down the
the movement that we've started. But the last time I was here, I said, one thing is that we should get focused. What I know is that we are working on an revolution thing. We should not be dragged aside by Ruto's whatever. These people, our lali, sahi ni kubaya, Ruto hawezi lala. He's also working so hard. Unaona? He's also working so hard. So what I can say is that Raila and the group, together with us as Kenyans, let's focus on one thing, the revolution thing. Tukiondoka kwa hiyo, these guys will find it very easy to distract. So we should not speak about anything. Mimi sahi akili yangu, my mind is made up. Revolution hiyo tu, hakuna story ingine. My mind is already made up. So sahi nikianza kusikia vitu zingine zikiingia sahi, zinanipea stress because when are we going to deal with this and when are we going to deal with the other one? So we should just wise up, focus up, and know when to do things. Thank you. Okay, thank you. Yes, Mr. Michael. Mr. Darik, wacha kuwa na wasiwasi. Baba ni baba. Wacha baba itwe baba. Huyo ni moto ya kuotea mbali. Munasikia? Huyo si mchezo. Mimi nilikuwa namuona nikiwa mtoto mdogo. And 7722 I participated. Tulikuwa wale watu wa hapo Muoroto, hapo karibu na Machakos bus station. Hapo ndio kulikuwa gari hazipiti kwenda Jogoo Road kama hujatoa vidole mbili nje. Ukikosa kutoa vidole mbili unachapwa vibaya sana. Hiyo wakati ilikuwa si mchezo. Na ndio vyama mbili zikaingia Kenya. Wakati huo wa Matiba ndio kichwa ngumu kama Raila. Hao ndio walikuwa vichwa ngumu, hawataki kujua. Kwa hivyo kina Gaucho, wachana nao na kina Okanga, ni kitu kidogo kwa baba. Watu wasiwastue, hata wapewe pesa ngapi, hawawezi geuza watu. Hiyo mimi najua. Hiyo mimi na hakika kwa maana Raila amekuwa mtu wa ukweli kutoka zamani mpaka saa hizi. Na Ruto lazima atatoka kwa sababu Raila amemchorea. Saa hii Ruto yuko kwa kona anatetemeka. Anajua hii kitu imesambaratika. Raila ameisambaratisha. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi kulingana ati yao vijana sijui nini. Hakuna kitu wameshikilia. Wasiwadanganye. Watu wameamua ni Raila. Kwa hivyo mali popote Raila ataitisha mkutano mtakuwa mkiona tu. Watu walikuwa wanasema ati ngoja tuone hiyo mkutano yao vile itakuwa. Kwanza tukianza na ya Kamukunji. Ilionekana tu mtu tudogo. Saa kidogo Raila ndio huyo anakuja. Yeye ukuja kama amevuruta watu. Na si ati ni unamwona tu juu ya gari tu unamfuata. Baba unamfuata tu. Na inakuwa mlolongo kubwa. So Ruto ajue hana wakati. Kwa maana amechorewa graph. Saa ile uliona Raila amenyamaza, alikuwa anachora graph. Aliniambia na akaniambia wait you will see. Na kweli ninaona mtetemeko umeanza na dunia unajua inaangalia. Kwa hivyo hata wale wa duniani wanajua kwamba huyo sio rais, huyo yuko hapo, huyo aliiba kura. Kwa maana Chebukati hajatokea kuja kusema hizo namba Raila anasema ni uongo. Ile kitu alitokea kusema ni kwamba eti toa video. Na akaambiwa na Raila, mimi nitatoa video wakati ule mimi nataka, si wewe. Na utajua mimi ni nani. Saa hii Chebukati anatetemeka, hata pengine hayuko Kenya vile tunaongea. Kwa maana mambo inaenda kuharibika hivi karibuni. Na mkumbuke ile wakati Martha Karua alisema mtu yoyote wa IEBC akifanya kitu yoyote mbaya ndani ya IEBC atahukumiwa mwenyewe, sio IEBC.
yeye mwenyewe, kwa maana walikuwa wanajificha na IEBC. Ukimshika mtu lazima ustaki IEBC. Hapana, hii sasa tustaki IEBC, ni yule mtu alifanya hiyo kitendo. Kwa hivyo Wakenya mkae mkijua ya kwamba mambo yanakuja mazuri. Huyo mtu lazima aende, na ni lazima hata alete mambo ya tax. Wacha tax, alete mambo ya SAT. Hiyo ni yake. Sisi hatutaki kujua ati atatufanya. Hata hii distraction ya hizo vitu alikuwa anatoa ni kwamba azitoe alafu baadaye azirudishe ati ndio mumuone yeye ni mtu mzuri. Hiyo ndio mchezo anacheza. Na sisi hatutaki hiyo mchezo. Sisi mchezo yetu tunachezea wapi, aliingia vipi, uliingia namna gani hapo. Hiyo ndio swala letu, swala nyeti. Na hapo ukiuliza hiyo swali uaga umeshika huyu anaitwa Ruto Makende. Saa hizo anasikia uchungu sana. Anasema hii ni swali gani mnaniuliza? Ruto hakai vizuri, kila siku masimu kwa hao watu wale wake akiwauliza kweli mko na mimi? Ruto ako na shida kubwa sana. Kwa maana yeye mwenyewe alijiingiza na huyo mama yake ndio alikosa kumfunza adabu. Kwa hivyo tutalaumu mama yake pia. Mama yake ni muongo. Mama yake angekataa kwenda huko, angesema mimi sitaki hiyo, mimi sitaki hiyo, wacha nikae peke yangu, kuliko kumuunga mkono mtoto wake aibie Wakenya na afanye Wakenya wengine wakufe, wajiue. Hiyo ni hatari sana. Huyo mtu ni hatari, hatakikani. Huyo ananyongwa. Huyo ni mtu wa kunyongwa hadharani. Yes, Okay, sawa, lakini ni kweli. Huyo anaitwa sijui Fikro. Huyu ndio wazimu ingine mbaya hapa. Hata utoe hapa saa hii. Kwa maana tuhitaji watu kama hawa kuja hapa kutupatia maneno. Maneno gani wanakupatia hawa? Ameokoka nini? Mimi sijui kama ameokoka. Hatutaki watu wakuja hapa kutufurusha akili. Sikiza, akili zetu ni Ruto must go, and Ruto must go as soon as possible. Okay, we don't want him. Kabla aanze kuongea. Yes, aseme hivyo. Hivyo ndio atasema, ndio nitakuwa nimemsikia vizuri. Hatutaki uhasama Kenya, hatutaki nyoko. Tunataka Kenya iwe mzuri. Jinyi wote mfurahi, kila mtu, kabila zote. Na kwanza wacheni niwaambie ukweli, ile mimi nimeona ni kwamba Kenya wamekuwa pamoja saa hii kuliko zamani. Kenya inashikana, naona Wakenya wakishikana. Hata iko Wakalenjin hawataki Ruto kabisa. Wanasema huyo ni mtu mbaya. Unasikia? Ruto anafanya watu wake wenyewe wanalia. Ile nyumba amejenga pale panaitwa sijui ni Sugoi. Neighbor zake ni watu wako na nyumba za matope na nyasi. Yeye kwake ndiyo barabara ya lami inaingia. Kwa wale wengine wanatembea kwa mchanga. Huyo ni adui ya watu wengine. Waende kabisa. Takataka hao. Shoga. Na hapa hakuna kucheka. Take it easy, Mr. Michael. Mr. Michael, please, thank you. Control yourself. Nasikia uchungu, mtoto yuko utatuweka katika shida na njaa. Subiri kwanza tafadhali. Okay, please. No, sir. Thank you. Please. We are governed by the YouTube community rules. Tafadhali. Kuna lugha ambayo ikubaliki hapa. Si eti hatutaki. It's YouTube community rules. Tutashtakiwa and then our channel will be affected. Please, let's address that on another channel. Thank you. Pick Road, unasemaje? Hello guys, hello everybody. I want to say hey, hello to Omosh, Nancy, Asembo,
jina ingine inaitwa Bihare is, I don't know, Bernard, of course, you are there. Yeah, well, of course, unajua nimekaa hapa ni smile ninafanya mikono hivi. Wacha niseme hivi. Ati kuna vitu mingi we are trying to fight. Mimi nasema if Baba, we call it Baba today. You know, now Baba is trying to say, you know, oh, mambo ya IEBC. Now he's wasting time going to maandamano, and Ruto is going to parliament and implementing his mambo ya IEBC, and Ruto will win. Now Baba have to think once and for all. Hata akienda maandamano afanye nini? Parliament will decide who will be the IEBC, the next IEBC. You know, mimi naona Baba is wasting time too much for maandamano, and Ruto huko and is structuralized and pay everything. So Bwana Pikrod, hebu fanya hivi. Why are you volunteering to advise Baba? If you think everything is done in parliament, why are you here in the first place? You would have taken because parliament. You know, there's some people always wanadanganya Baba too much. No, too much. Na kuuliza, mbona maswala yako hujapeleka parliament, umeleta Mtembei TV? Kama wewe unaona kila kitu inafanyika parliament, why haven't you gone to parliament? Ndio nasema sisi as UDA tunapeleka vitu yetu kwa ODA parliament. Nyinyi mnaenda maandamano. By the time mtakuja kushangaa what happened, Ruto is gone and is gone with the parliament. Now your IEBC will be elected. You are either too young to understand, okay? To understand that we have gotten more done in this country through maandamano, including what you are doing right now. It was not possible. So if you think maandamano is a waste of time, you are the one wasting time. You support the evil. When the evil will have eaten you, we will be the one to report that you've been eaten by evil. Time will tell. It's okay. Time will tell. It's okay. Time will tell what? Cowards. Yes, Michael. Mwambie huyu jamaa ya kwamba chama mbili kuingia Kenya haikuwa mchezo. Chama mbili. Wata hii unasema ya parliament. Hiyo parliament ni illegal parliament because it has an illegal president. So, my friend, Raila alisema mara ya kwanza kule Kamukunji, ulimuona akiwa na inama hivi akisema Ruto hanijui, mimi nilingoa nyayo. Ni kweli Ruto hajui Raila vizuri, na atajua Raila hivi karibuni. Saa hii anataka kuonyeshwa ile 8 ile ya Wakenya, anataka kuonyeshwa Kenya mzima. Na tukirudi Nairobi hivi, huyo jamaa awe ametoka huko State House mbio mbio, kwa maana huyo ni fala kwanza. Fala hawezi kuja kutawala wajuaji. Fala alipata do, hawezi tawala wajuaji. Wacha nikwambie ukweli. Sasa nakwambia Nairobi, mimi nilizaliwa Pumwani maternity na wazungu wakiwa wanazaliwa huko. Kenya ikipata uhuru. Unielewe ndugu yangu. Huyo Ruto atatolewa hapo mbio mbio, atatokea mlango ya nyuma ya State House akiendaga. Na kama atakuwa yani hatutamwachilia juu tunamtaka sana yeye. Muizi. Hiyo pesa ametuibia, wacha nikuambie, hiyo pesa ametuibia, tunachukua, tunarudisha, itafanya maendeleo. Huko kwenu vile vidimbi vitachimbwa na Raila, vitachimbwa.
dams zitachimbwa za ukweli. Muone na muwe hamuna wakati ule mnalia njaa kwa sababu maji iko. Sahii mnanyimwa maji na mtu wenu mwenyewe anawanyima maji. Uhuru alipatia Ruto 3 billion aende akachimbie watu wao maji, alikula yote. Wewe ni mjinga sana wewe. Wewe ni mjinga sana, hata sijaona mtu mjinga kama wewe. Ati kwa sababu unakaa vizuri unatembea huko kwenu kuna watu wanaishi nyumba za manyasi mpaka saa hii. Takataka wewe. Nakuja hapa kutuletea ujinga hapa. Mr. Michael, tosha, imetosha. Thank you. Thank you very much. Let's do this. We are moving forward. What I want us to appreciate is that we are gathering here as Kenyans who are concerned about Kenya. We want a country that is governed by the rule of law and respects the constitution, that the framework of the constitution on how we get our leaders. The people who care less about that are not part and parcel of this conversation. I don't like the attitude of Pick Road because he's deceived to think that anything the UDA president does is right and nothing can be done against it. For that alone makes him to be a deceived person, and he will learn his lesson the hard way when he will have a UDA Kenya, but there will never be a UDA Kenya. We had Kenya before UDA, we'll have Kenya after UDA. So if you think UDA is what makes Kenya Kenya, you forget it. Secondly, we provide time here on this platform to have exchanges on the best way forward for the country, not to push an agenda that is meant to mess the country and destroy what we have acquired so far in terms of the liberties we enjoy, the progress we enjoy, and the constitutionalism that we enjoy. William Ruto and team are not up to any good, and anybody supporting them is not good. And I'm saying that as a pastor. Okay? One, he has destroyed the church by buying church leaders and making them become sellouts of the congregants and the rest of the country. Secondly, he lies in public. He doesn't even respect the office of the president, that he uses it to lie. He's a deceived person who is out to deceive everybody. That embarrasses this country, that somebody claiming to represent this country, he's not ashamed to lie to the public before the cameras and in the world. So for that, I put across that whoever supports evil must be evil, whoever supports what's wrong must be wrong, and that's where I stand. Like I said, to start with, the only election results that have issues is the ones for Chebukati. The other election results have not been disputed by anybody. And so we go with the right results, we stop the wrong results. And the outcome of wrong results should also go with the wrong results. Case closed. Mwambie hatutaki nchi ya kitu kidogo. Tunamaliza nchi ya kitu kidogo, tunarudi nchi ya usawa na haki. Hatutaki nchi ya kitu kidogo. Hiyo nchi lazima itakuwa ya usawa na haki. Hakuna kuhonga mtu. Unasikia? Hakuna kuhonga mtu Kenya. Hiyo ndio tunataka kumaliza. Peleka ujinga huko. Takataka wewe. Mr. Michael, please take hold of yourself. Tafadhali, let's mind our language. Hatutaki kuletewa warning na watu wa YouTube. Tafadhali.
Let's mind our language. We need this platform. We want to be here longer. So let's remain within the framework of the provision of the YouTube community. YouTube is it does not case. That's a problem. It does not case. The moment somebody proves that we are propagating violence against the YouTube rules, we are done. Stuck you maneno tafadhali. Let's control ourselves. Let's provide direction to the leaders. Let us not, to the nation, let us not create more confusion. Asante. Asembo? I wanted to talk to my brother from the Kalenjin land, but it seems he's disappeared. I just want to tell him about the member of parliament. He's talking about the parliament, that they have numbers. The same way they are buying them, in the same way other people can buy them. And that's a house for business. Anybody who has got a lot of money can win. So you may think that they have the numbers in that house, and he can be shocked at the same time also. So you should never bank on the parliament to pass the things that is thinking they have the numbers. Another thing, if you look keenly, the first ladies, the one we're having currently, our work is to organize interdenominational prayers every Sunday, where people are going to pray and who is going to pray where. If you look at the first lady, Lucy, Mama Lucy, she died even after building a maternity hospital for women to help our women and help in healthcare. Same to the last one that left, she was doing Beyond Zero, where to find to help women. But this one we're having is organizing tents where people are going to pray every Sunday. And it's like she doesn't even know what to do in that role and that position. So, my brother, you need to know very well that these people are in the office and they don't know what to do in those offices that they're having. Ben, I want to talk to him, but it seems he's gone. Thank you. Okay. Thank you, Asembo. Big Rod is a coward. I have banned him from the studio. He's a coward. He can't come here until he has drunk, and in his drinking, he doesn't see anything except Ruto and the Ruto policies, which are not policies but schemes that are out to trick people. So I don't think I have time for such. I may be tired, but uh, it's good to respect yourself. When you grow older, you need to handle yourself a little older, and that means respectably, in the sense that you stand on something that is valid and necessary. Tumsikilize Lala and then Eli tukisonga hivyo na kina Mato nani hao watu wa walimu wa usiku tafadhali. It is 20 minutes to 5 o'clock in the morning East African time. Nimekuwa hapa tangu za ngapi? This is the 7th hour. Njooni tafadhali. Yes, Lala, karibu. Hello, Bernard and everyone. I've not really been following because I'm still at work, so I was not unable to follow the arguments. But I just wanted to emphasize the church factor here. Kenya has had great, wonderful ministers, clergy, and I thank God because I knew two of them. When I came to the United States, there's one who gave me a letter of recommendation to Ashland Theological Seminary. That was Bishop Okolo. And whenever I was in Kenya, I would stay in Bishop Muge at the cathedral in his house. So I knew these two men. And no one can tell me that they were not men of character, men of God, people who showed us the path of where the church should be at such a moment. When there's darkness, we need light, a shining light. And we thank God for people like Bernard, to remind our people that truth will always win at the end. At the end of everything else, when everything else fails, God cannot fail. On Sunday,
I watched Ruto in church, and he was with people that I know, people that I've shared the same bedroom with, cooked together, ate together. And the message that they sent out there of support to this man who has no character of what godliness is all about. So when we talk about prayer, prayer has to have a purpose. When a man of God step out there and give only one side of the story, not the full story, then I begin to wonder what spirit is leading them to pronounce the words that they did, when clearly it's been proven that the election was not conducted well. Even if Ruto won, there were a lot of questions, but it's now been proven that he did not. And so basically, the illegal government is running Kenya at the moment. So when we talk about constitution, we have to be fair to the constitution, or else it's simply a piece of paper that means nothing. There's no difference between what's going on now and Moi days, because they are not bound by the constitution. Look at the kind of people that are made to be our leaders, people that the nation voted 8.1 million to say, no, we want a new direction for our country, without, in fact, corruption was the agenda. And it's the one that arrests our development. Our future is captured by that thing called corruption. And that was what the agenda of UDA. UDA was about capturing the government using these scrupulous means, and Jose Camargo coming in there. And we do know the story even before the election, the kinds of people these people now leading us were. They had cases. And then all of a sudden, those cases are gone. And now they are the leaders to tell other people whom to pay tax and not to, and for themselves, they have got nothing to show. Because anybody, you don't have to be a rocket scientist to know yesterday, what was happening, just less than 8 months ago, where these people are, the cases. Either something is wrong with us to believe that the last government was after all these guys for no reason, which means that those people should be actually in court right now. The judges, those people who convicted people like Gachagua, should be in court to prove that they made a mistake. And they can't go to court because they don't make a mistake. There's illegalities and there are crimes and there are criminal behaviors that are there that are being covered right now. And I don't understand it, how a church can condone such things. And so I pray that God will open our eyes to truth, because it's truth that will set us free. And so as a man who is a servant of Christ, I can't go against the word of God. The word of God commands me. The word of God should guide us, all of us here. And so my prayer is that, because I didn't hear, what you guys were discussing, but my prayer is that we stay together because Christ is with us. And I think that needs to be made very, very clear. Theologically, we need to make that very, very clear, that when you are pursuing truth, defending the widows, doing righteous,
God is with you. I don't want us to listen to that story coming from the other side, which is really not of God, cannot be defended. You cannot defend it, theologically. So that's what I wanted to say to the group today. Thank you, guys. Okay, thank you Bwana Lala, tunashukuru kwa maoni hayo. We look forward to making right what is wrong. We have had the disappointment from our church leaders, but not all is lost. I believe that there is a way out of where we are, only that it's going to cost more. It would have cost cheaper, it would have been easy to lead the country aright if the souls of our ministers was not bought. But as at now, the change is here and it will come by us forging for the same. Thank you. Mr. Eli, how are you? Oh, hey, Bernard. Good to see you. Good to see you. Sorry, I've been kind of coming and disappearing. Welcome. Thank you, my brother. It's good to see you guys. Asante. Hello, guys. I always come here and I give you some good advice, but you don't listen. So, first of all, in 2017, when the election was nullified, Raila Odinga said Chibukati must go. So they kept going, Chibukati did not go. And then Uhuru came in, there was a handshake. Then Uhuru said, okay, let's let Chibukati stay. And then we will appoint 4 more commissioners that will be pro-Raila. What happened? So my advice is, right now, if you want to constitute IBC, we need to focus on what exactly we want the information you're giving IBC is to not look accurate. like. Why is it so difficult for you to give right information to Kenyans? What? 2013 election was presided over by Isaac Hassan, not to Chebukati. I mean, it's okay to respond after I talk, but if you want to interrupt me, No, just Mr. take me out Eli, of you're this giving show. propaganda. You're not giving information. You say Then just respond 2013. after I 2013, do. Chebukati was not in office. Chebukati was made a 2017, commissioner I said in January 17. 2017. Yes, I said 17. You Not said what? 13. Do 17. we have to replay the video? Who was in charge of election in 2017? You said 2013. No, I said 17. Chebukati So stayed in office for how many years? if I say 17, then if I say 13, then I'm sorry. I meant 2017. So 2017, And Raila then said the Chebukati must four go after commissioners election was nullified. were appointed because they were pro-Raila. Where is that Oh yeah, information coming definitely. from? Oh yeah, we all know that. We all know Where that. is that information coming from? I know. If you know too, but you're just denying it. What do you mean? I'm denying what? You know the facts. Do you know the process of appointing commissioners is supposed to be pro somebody? Is that how we get commissioners in this country? And that's where I'm getting my point to. That's where I'm getting my point to. Just be a little bit patient. Be a little bit patient. And now we've gotten to a point where Raila is saying we cannot have an IBC constituted by one person. And my input is we should have an IBC that everybody is happy about. And that's where I think we should focus our energies on right now. We need to have whoever is supposed to be kind of vetting these people to be people that we really trust. Both parties. I mean, it's our country. We care about our country. We don't care. We don't want to be partisan. Sometimes we just have to follow the morals. And somebody talked about bribing MPs and stuff. Why should people be bribed? I mean, if you bribe me right now to support what I don't believe in, I will not accept. So it's not all about, these MPs are being bribed. Somebody's calling somebody to bribe this. Just let these people believe in their stand. We need to have stand as a country, as a people. That's where it starts. Once we start saying, Ruto is buying MPs, are you stupid? Don't buy people.
I mean, if I come to you and say, yeah, I'm offering you 1 billion to believe in something you don't believe in, why should you accept? And we just have to have morals as a people. Let's believe in what's right. Let's do the right thing. If we were doing that, we'll be so far as a country. But now we just keep peddling politics. For example, like if your brother Bernard is appointed to a position somewhere, then you go meet him, and I say Bernard just met his brother, who is a commissioner of IBC. Why should that be a problem? It should not. He's your brother. He's a commissioner. He was there by merit. So we simply just need to advocate to do the right thing as a people of Kenya. Simple. That's what I have to say. So, Eli, I'm asking you a question. Yes. Do you support the way the 4 commissioners were kicked out of IBC? Exactly. That's what I'm saying. Like, there has to be a process that has to be followed. I'm not saying I support or I don't support. Do you support the way the Cherera because you told us what you believe, you cannot be forced to believe otherwise. What do you believe? No, I don't support the way they were kicked out. I don't. There has to be a process that has to be followed. No, I don't support. Okay, thank you. But right now we are not concentrating on IBC. Right now we are concentrating on the fake results that were used to declare a president that lost an election as a winner. That's the matter at hand. Until that is settled, we can't move to another thing. Give me 1 more minute. Give me 1 more minute. 1 more minute. Yes. Yeah. This is what I'm saying. Like, if you or as Kenyans, we don't focus on exactly what we want to do in 2027, we are going to concentrate on why is somebody that was not elected in office. You know what will happen? They'll say there's not going to be election. The same guy that we are saying now, or you are saying, he was not legally elected, will still keep going being president if we all decide we are not going to vote. So we just need to focus on the right things. That is what you believe. That's what you believe, and that's what you are praying for. Unfortunately, that's a prayer that will not be granted. Thank you. That's a prayer will not be granted. Cowards. Msimamo, asante kwa kufika ndugu yangu. Bernard, asante sana kwa hii nafasi, na ndugu zangu wote ambao mko hapa kwa hii panel na wale wako kwa comment section. Huyu jamaa yangu nataka kumuuliza tu, mbona anasema nyama ya nguruwe hali lakini mchuzi anachocha? Huyu ametoka hapa sasa hivi kwamba ndio lazima tutengeze IBC ambayo kila mtu anaiamini, lakini at the same time anasema kwamba sasa amefanya vizuri kukimbia juu. Sasa huwezi niambia nyama ya nguruwe hauli lakini mchuzi unachocha. Anakubali kwamba IBC kuna makosa, kuweka plan ya kutengenezwa IBC nyingine. Sasa kama ni na makosa sasa, hii Kenya jamani, ningejaliwa na kizungu kitamu kama huu jamaa mimi na usomi, wallahi ningekuwa mbali zaidi. Lakini haya, all in all, wacha tuachane na hayo na niingie kwa mada, maana ashakimbia. Nilikuwa namtaka zaidi, ndio alikuwa ananyosha mkono wangu, but kwa sababu hayupo nitamuuliza nani maswali. Waoga hawa. Kwa kweli kaka Bernard, nikirudi leo katika mada ambayo hapa ipo, Ruto trap in Raila Odinga People's Assembly. Kabla niingie hapo, kwanza kabisa, nirudi tu kwa Wakenya wenzangu, na niwatie moyo na niwaambie sisi ndio kusema, na ni wakati wetu haswa kwamba maamuzi ya
jinsi hii taifa litakavyoendeshwa, basi itadepende na sisi tutakavyojichukulia. Kama tutaamini wenye propaganda na walahai na wakora, basi Kenya tutakwenda mahali tupo na tutaenda mahali tupo pabaya zaidi, hata zaidi ambapo tupo sasa hivi. Kama Wakenya tutaamua kuongozwa na uongo unaogeuzwa kuwa kweli, basi tujiandae kwamba Kenya hii tunaipromosha kwa mikono yetu wenyewe. Lakini kama tutakuja pamoja wa Kenya na tugundue kwamba kosa kubwa hapa ni kuhakikisha kwamba kura ya Mkenya pale debeni na sauti, basi ni tuungane pamoja na tuwe na maamuzi haswa. Either mzee wetu ambaye ni baba Raila awepo asiwepo, bali Kenya wenyewe haswa tuwe na maamuzi ya umoja, ili jamii zote Kenya tuhakikishe kwamba wanasiasa wameshaanza nao pia kutupigia salute, ili wagundue kwamba ni waajiri tu, tumewapa ajira pale, lakini isije tu ikatokea kwamba wao ndio kila kitu. Maana tumewapa nafasi, kwa hii nafasi ya waheshimiwa tunawapigia magoti na wanatuchunguza ni kwa ajili ya shida zetu na nyongo wetu, ndio maana haswa wanatuonyesha haya ambayo tunashuhudia sasa hivi. But it's time kwamba tuungane pamoja kama kitu kimoja, wa Kenya wote, na tuwaambie isinyie waajiri wetu, na tunataka Kenya ambayo itakuwa na haki na uwazi. So bila justice sidhani kama kuna vile ambavyo tunaweza lipeleka hili taifa, kukomesha wale ambao haswa ni wanyonyaji wa hii nchi na ni wajanja wenye kutumia akili zaidi. So tusichanganywe haya maneno ya hawa watu walioshindwa na hii serikali, maana watakuja na kila vipindi, kila mada hapa tutakuja nayo, mwisho wa siku zenda wao wamekuwa kwenye ofisi wanakula mishahara, pesa wenye walipora zingine zinaregeshwa mifukononi mwao tukiona, na wakirudi hapa tena wanapiga kwamba ni through God. Ndio maana hata pia shangaa sana jana brother Bernard ya kwamba ati Mungu alisaidia mpaka pesa milioni 200 zimeregeshwa kwa akaunti yangu, kwa sababu mimi ni mtu wa Mungu na watu walinichupa wakanirushia madongo. Sasa mimi ninashukuru Mungu, mimi ndio makamu wa rais ama ndio deputy wa rais wa Kenya hii. Kwa hivyo hata milango ambayo ilikuwa imefungwa ya milioni 200 nashukuru Mungu. Jamani, why? Kwa nini tunaamini hawa watu kiasi kwamba wengine ni wanakuwa wazito kuyaona yale madhila ambayo Mkenya wa kawaida anapitia? But all in all, ni sisi wa Kenya ndio tutakaoitengeneza hii ama ndio tutakaoiharibu hii nchi, kwa kukubali viongozi wa ongo, kwa kukubali machafu yote ambayo yanaendelea pale, kwa kukubali tuongozwe na watu ambao hakika sio washindi. Kwa sababu watu wakisema kwamba Raila amekuwa ni mtu wa kupinga kila siku, ni wa kushindwa. Si kwamba anaongea uongo. Tuko na matatizo katika tume zetu za chaguzi. Wale wanakaa pale na kuhold ambao tunawategemea kwamba watakuwa na maamuzi sahihi, baadaye watu wanaongozwa na tamaa. Maana Kenya tunaongozwa na tamaa za pesa, kwamba wewe nipe pesa, una pesa, wacha nifanye yangu, niko hapa juu ya pesa. Na ndio maana tunalisambaratisha ile taifa. So kwa swala la tume kuchaguliwa sasa hivi, hilo tusahau. Kilichobaki hapa Kenya tu focus agenda ambayo tumeanzia hapa ya kuhakikisha kwamba madamu hakuna mtu alopinga hizi kura milioni 8 na hakuna mtu aliojitokeza, si wa IBC wala si wa upande wa serikali, sijasikia haswa wakisimama kwa kanisa wakulizungumzia hizi results ambazo zilitolewa na whistleblower. Please, we have to demand our victory. Ni sharti to demand hii victory yetu, ili tuonyeshe kwamba hii ndio njia tutakayoichukua. Ndivyo chaguzi zingine zitakazofuata Wakenya wajitokeze kwa wingi wakiwa na imani kwamba kura yao ndio inazungumza debeni. Kwa sababu watu hapa hata wakinikonvince vipi kwamba ati hii serikali iliingia kihilali na tujaribu kuikubali na tusonge mbele, itakuwa ni kwangu ni ngumu. Na si mimi kwangu peke yangu, na wengi wa Kenya wazalendo wenye kuipendea mema nchi yao, itakuwa ni ngumu kuingia kwa akili kwamba to accept and move on.
Ni vigumu ndugu zangu, kwa sababu dalili nyingi tumeziona, machafu mengi tumeyashuhudia ya ambayo yapo. Kwa hiyo watu kama huyu kakaangu Eli wakija hapa wakianza kutumesi watisutuvuruge, tukose tutoke katika lengo, tubaki na msimamo wa Kenya, tuunganeni. Hilo tundo langu Bernard ambalo mimi kubwa zaidi kwa rai, ndugu zangu, tuunganeni. Si kwamba tunampinga aliyopo, lakini tunapinga yale ambayo yanaendelea, ili tuhakikishe kwamba Mkenya ndo mwenye maamuzi kama katiba yetu inavyotupa mwongozo, kwamba Mkenya ndiye final decision, akiamua ameamua. Haya mengine haya ya kuwapa watu wengine kazi, mimi haya hanifai hata kidogo. Mdune, tunampinga huyo aliyoko madarakani, hatumtaki huyo ndio tunapinga. Mmoja wao wa kumpinga ni mimi, ndo tunampinga. Hata mimi pia baba, matendo yake tunapinga. Yeye ndio muizi, yeye ndio ameiba, huyo ndio anafaa kushikwa. Kwani wewe unashika muizi yule ameiba hapo kwako na unamfanya ati yeye ni mzuri? Hapana, huyo unamshika na unamfunga na kamba, unafanya wale majirani wanamjua, wamjue kabisa kwamba yeye ni mwizi wa mbuzi. Ni kweli? Hivyo ndio tunaenda bwana. Pole mkuu wangu, vingine vile unavyosema, hapana, tunataka huyo mtu huyo. Pole baba, pole. Mimi ni wa kwanza pia kutaka, asante. Mimi pia ni wa kwanza kutaka ashikwe. Mimi nitaingia hapo, kiuliza hao wengine watakwambia chaka na Ruto picha zendi. Na hazendi taingia kampeni zake, wala siku anitangia kampeni zake, taingia misimamo yake, nianze kufuatilia siasa yake. Nilikuwa napinga maneno yenye yuko nayo, na nafikiri katika mwanzo tukianza hapa niliwaambia vitu vinne ambavyo atakimbilia Ruto, na ndivyo alivyokimbilia, kwamba madamu tu ashapu wa mwanya katika hili taifa, basi atakimbilia judiciary, atakimbilia parliament, atakimbilia makanisa, na ndio mahali alipokimbia mwanzo tukianza hapa. So si kwamba baba hati mimi namfagilia Ruto mimi simpendi, maana ndo ambao ndo mwenye kuchafua hii nchi. Sasa tunaonyeshwa kifua na makoti, siku kidogo tu shavu tayari lishakuwa shavu kwa pesa zetu. Mimi simfagilii babangu. Katika watu wanamhate, mimi ni wa kwanza. Elewa ya kwamba Ruto anatoroka kufungwa. Order please. Order Mr. Michael. Order tafadhali. We don't want to confuse our viewers. They need to follow the conversation. So let one person finish and then you intervene. If it is cut is bringing confusion to the viewers. Msimamo, tamatisha tumlete. Sawa. So kwa kweli mimi najua na ni kwa nini najaribu kupinga, na ni mmoja wao wa kuwarai wa Kenya tuungane pamoja. Sitaongozwa na msitu, maana msitu mzima wa KK wote wana madoa. Wale walikuwa katika regime 2013, 2017, wengi walitolewa kwa maskandal, na ndio hao waliotafutana wakaletana tena upya na wakapinga, wakaleta yale ambayo yalishapingwa na regime nyingine. Wali mfano wa majudges wale 6 ambao Uhuru waliwapinga, ndio kile ambacho kilipingwa na mwingine ndicho ambacho anakifanya leo. Sasa nitamwamini vipi huyu mtu wa huyu? Kwa hiyo kwa kweli mimi kile ambacho nasema hapa Bernard, nikimalizia, wa Kenya tuunganeni. Hizi mambo mengine yote hii ni kuwapa muda hawa watu wajipange, maana washatoka tena sasa hivi wameshaingia barabarani na wao wakijipanga kutaka kurai kupeleka propaganda zao. Tusiwape nafasi. Kenyans tungaesa hata tungeboycott hizi meeting zao, wakitoka hawaone kweli sisi tuna hasira ya maisha. Sisi tuwafagilie huo ni tutoke kwa wingi na kuanza kufagilia. Hii ni kuwatia nguvu. Wa Kenya tukatai hata hizo mikutano, na mwisho wa siku pia tukatai hata bidhaa zao kwa makampuni yao, ndivyo waone kweli hasa wa Kenya wana hasira na hawana haja na sisi. Wewe tusiwe tunajitokeza tunakufagilia mahali wakiingia na sisi tuenda pale, kwa sababu tunaona kwamba tukienda tutapata shilingi 2-3 za kurudi nyumbani. Hiyo ni tonge la mkononi, halitutoshi. Wenye mvure ni ule ambao tumeshatoa hao uongozi, tumempa mwenye uongozi, na utuone kwamba Kenya kama haitakuwa na mabadiliko. Yupo Mama Karua ngangari,
ambaye na imani atapigana na ufisadi, donda ambalo tumetumaliza hapa. Kwa hiyo si kwamba naunga mkono hii serikali hata siku moja, hata nipewe nini, hata waje wanijengee nyumba ya kifahari, I won't change my decision. Ukweli lazima nitausimamia. Kwa hivyo mimi nitasimamia pale Bernard. Poleni, pengine nimechuka nje ya mada, ni mdomo ni mdomo huwa Asante mwanadamu haachi. wewe una msimamo. Tunashukuru na tunashukuru kwa hekima na wasia na maoni yako kwa Wakenya. Msimamo ukuwe wazi na ukuwe kamili ili Wakenya wajue mahali pa kusimama. Biblia inasema kama tuna inaitwa nini? Tunapiga trumpet inaitwaje? Tarumbeta, okay? Tarumbeta ya kuita watu katika vita na isikue clear nani atajiandaa kwa vita. So we must make our stand clear and then blow our trumpet with certainty so that people know hiyo ikilia namna hiyo ni ya vita, hiyo ikilia namna hiyo ni ya matanga, ikilia namna hiyo ni ya kukaa nyumbani, ikilia namna hiyo ni ya kujitokeza. So lazima tuwe na ile msimamo ambao uko clear. Tunapinga serikali ya William Ruto, tunapinga serikali ya Kenya Kwanza, tunapinga William Ruto kwa sababu hajachaguliwa na wananchi kulingana na katiba na kulingana na matokeo ya IEBC. Hatumpingi tu kwa sababu ni mbaya, tunampinga kwa sababu anatumia mamlaka yasiyokuwa yake na anakaa kwa ofisi visivyo. Katiba iko kinyume na mambo kama haya. Sister Rhoda, karibu. Na inaonekana tutaanza kufungasha. Karibu. Hi, Nicola Darkness. I hope you don't mind. Ruto is a dictator, and dictator always they don't love themselves. Ndio maana unaona anafanya hizo vitu, lakini mimi naomba Mungu na trust God. Mungu ni atamtoa tu. Si hata Idamini alikufa, Osama bin Laden alikufa. Hakuna mtu ako moyo asidhani atakaa hiyo kiti forever. Atakufa, na ikiwa hatuwezi kumtoa, Mungu ni atamtoa hapo. Na utaona hii mwaka haijaisha until siku ile yeye mwenyewe. Mimi I'm Christian. Mimi sikuja hapa na propaganda makudanganya. I have to say what the heart, because me I'm always follow my heart. Siku ile Ruto ataita kanisa yote ya Kenya waende nini stadium, waombe repentance, ati Mungu heal our land, ati washikane mikono watu wote yani wasameana. That's what I'm banning. I see amita kanisa of the repentance prayer. I don't think so Ruto can do that, because Ruto anakuanga na fitina. Na fitina hizo anakuanga nazo ni kitu amesaid. One thing, he's a psychopath. Psychopath, they don't have feelings. They cannot feel other people. He's a bad person. He's a evil. So Mungu ni atamtoa hapo. Kuna mama prophets mengi sana wanamwambia fanya hivi. Unajua mimi siwezi kaa table moja na Ruto ni tucheki. No, never. I'll tell him, if hata akinipatia pesa namwambia no. Hizo pesa hawezi paka mtu. Unajua watu wanacheza Mungu. You never do corrupt. God, Mungu hampatii pesa, atakupatie moyo ama akupatie. Mungu hawezi mpaka kama vile anapaka hao malida wa kanisa. Mungu hawezi. That's something I'm always have faith with God, because siwezi patia Mungu pesa anipende. That is a God I serve. Lakini Ruto anafikiria akipatia watu wa kanisa pesa anapaka mtu. Mungu alalangi, anaona kila kitu na anajua what we are going through. Na hii war is belong to God. If you are Christian and you believe Jesus is a real, if you believe Jesus is, some people they don't believe Jesus is a real. He's a real. Huyo atamtoa hiyo kiti. Si hata Jomo Kenyatta alitoka hiyo kiti, alikufia wapi? Alikaa 15 years na akakufia State House. Pengine alikuwa anasema mimi hiyo kiti chatoka, na akakufa kaacha, ikachukuliwa na Moi akakaa 24 na akakufa. Kibaki akakuchukua na akakufa, ikatolewa na Uhuru saini ya retired president. Ruto anafikiri ni Mungu anampatia hewa. Yaani anafikiri yeye Kenya
Yani akikanyanga hivi anafikiri mimi niko president, anafikiri mwili yake ni ya chuma. Mwili yake si wa chuma, atakufa na ataacha. He need to be humble himself. Anajinyenyekea, ananyenyekea kwa Wakenya, si kujipiga kifua, kujiona Kenya ati siwezi kufa, siwezi enda kwa grave. Ataenda kwa grave na akuriwe na animal. Kwa nini mtu najiona hivi? Mtu pesa asiwezi kupeleka. Watu nakufa unaziacha zinakula na watu wengine unaziacha zina. We are living for tunakuwa tunanyenyekea. Humbleness it's always begin of the wisdom. Na ukitaka kunyenyekea, hata Queen Elizabeth, kuna kitabu alikuwa ameandika, the biggest love I have get for Jesus. I know Jesus. I receive his love. And you remember Queen Elizabeth? She's a richest woman. Alikuwa na serikali nampatia kila kitu. Kwa nini alikuwa anajua Mungu? So Ruto, he doesn't know God who is real. He doesn't fear him. If he knows God, he cannot punish. He cannot do revenge. He cannot do whatever he do. You know me, I'll be always talk about Jesus. I'll never be afraid to talk about Jesus as long as I'm alive until I go to the grave. I'll always talk about Jesus. Even when I go to Kenya, I'll go to preach the gospel for all tribes. Pokot tribe, Turkana tribe, those they dress, they know Jesus. Because when the tribe, they know Jesus, whole world will get peace. That's why you see a model missionary, they go to preach the gospel. That's why the Bible says every tribe, every knee shall bow and confess Jesus is the Lord of the Lord. Kama leo niliona huyo Recho wake akiwa kanisa, anadanganya na kanisa life. She cannot be feel ashamed herself. There is something called Hasrafan. Now Hasrafan is a scam. Those are the things we need to talk here. You know me, I cannot hide the truth. I'll be always speak the truth. Hata Mungu alikuwa napigwa akiongea ukweli. I'll be always sawa Roda, tamatisha tumlete Henry. Malizia kwanza. Okay, thank you Roda. Basi wacha tumsikilize Henry. Na inaonekana leo giza kila mahali. Henry, iko nini? Jambo bwana, niko kazi hapa ndio maana unaona hata hizi nguo ni za kazi, but I appreciate so much for this time you have given me to talk to present my views about what's going on in our country. Unajua hata ukiwa na watoto wengi, you know, sometimes they cannot be the same. Some can be arrogant, some can be polite. But what I'm saying is that Kenyans, let us not deceive ourselves. Why? Because from the last general election, I mean the results, the servers were not open. What is so private that cannot be? That's why we have the server. Ituleta ukweli usawa. So if you say we cannot open the server, and the same thing now, you can. What is hidden in there? Which means that the election is has come. So there's nothing like what wants kusema sasa rights or our rights. Unajua hata yake mahali anafanya kazi akifanyia mahali anasema no. So we need our rights to be put in the open. Watu waambie kweli, sawa imefunguliwa. Enyewe angalia ulishindwa kura. Sasa shida iko wapi? Why those servers and they don't work? What they need for them? Sasa watu wanaanza they divert attention to way. Unajua tunafanya hii, this is why he's just throwing stones. Sasa hiyo itatusaidia nini kama Wakenya? Nothing. Can we serve ifunguliwe? Just simple. Can we dwell in the server being open? Sasa mambo kutuambia nilishinda, we don't deny where wengine walishindwa, wengine walishinda, but we want the truth to come out. If you won, let us see how you won. And this is like our account.
Let this account be put the pin and we see what is in there, what has been put in there. So when you say we don't open the servers, but we want the faults, okay, no problem. Another thing, nitoke hapo. Sisi tuongelele juu ya kufunguliwa kwa server. Hata hakuna hii mambo mengi tunafanya hii. Nani amesema hii leo? Amesema kwa kanisa, kwa mashishi. No, fungua server. Simple. Wetu ni Ruto. Lakini kuna ulalamishi. Wacha tuone kweli. Kwa nini mzee unatusumbua? Kila mara wakati wa uchaguzi umeibiwa. But you don't open the server, that's the problem. Number 2, if kama these guys, those like Eli who was there, if for sure the CPC, the government had an agenda or had introduced this to the system, the teachers could have been the one to go for in service or for 2 years or 3 years before if they had to prepare for it, they had to prepare the teachers first. Right now, the CPC class is not taught. They are taught by the regular teachers who took a different system in college. So that's been changing. So whenever the system changes, you expect good performance, good education system in our country. If all these you don't talk about, the teachers are there, thousands not employed, but you are just pushing our children after 8 years, after 14 years. I mean, after grade 1 to I don't know where, when they come out, they are substandard. They don't acquire what is really needed. Watu wanaongelea watoto waenda shule, but who is going to teach them in school? Up to right now, some children have not gone to school because there are no teachers. And I heard some last week they say they are going to employ 30,000 teachers, whereas they are going to send one teacher per school. Can this one teacher handle these children? And more so, these teachers have been back home for like 10 years, 8 years, 12 years. After college, now they are like fresh. They even those children might be having more knowledge than them. Why are we deceiving ourselves? Sisi tunapigania watoto wetu, sio watoto wangu, sio watoto wa viongozi, sio watoto wa maskini ama tajiri, but where are we as a country? Now wanaongelea vitu vingine, they just avoid kuongea juu kuua watu, maneno kama hiyo ya shule, watoto kusoma, walimu hakuna. Sasa you tell us, Mr. President, we respect you because already nilisema the last time, kucheza mpira sio kucheza vizuri, ni kuscore. You are scored Raila. Can you uangalie maneno, sio kuambia ujenge nyumba watu, njaa kiwaua, wataingia wapi? Magonjwa ndio hiyo. Sasa can we focus on major things? Watu kwa vile walikuwa wanaishi, wapatie chakula, wawe na nguvu, watajenga hata nyumba. Watu wanajenga saa hii towns, watu wanajenga hata wanakiishi kwa mabox, bora tu wanakula kwanza, afya mzuri. But let us look at those first priority things. Sio kwanza tuanze kuongelelea juu ya project kujenga barabara, juu ya hold on, bend kidogo tu. So it's a flip over. Yeah. So ile kitu nilikuwa nasema niko kazi, niliwaambia niko kazi. So what I'm saying, please, can we just focus, kama tukiongelea juu ya watoto wetu, juu ya shule, juu ya linda mama, tuongelee vitu kama hivyo. So let us not. Sasa niliona pale Mr. Henry, inaonekana neti yako imechapa. Samahani lakini pole. Samahani. Daddy. Please. Tafadhali naomba. Hey. Mr. Michael. Hiyo ngoma vile imecheza hapo peke yake ni makosa makubwa sana kwa YouTube. Tena wewe umetuletea mtoto. Watoto hawaruhusiwi kwa screen. Hiyo ngoma hairuhusiwi, italeta kizaazaa kwa video mzima.
Hii video tumefanya 7 hours sahi, inaweza kuteremshwa tu kwa sababu ya hiyo ngoma. Let us please be on the lookout tafadhali. Na inaonekana walimu wa usiku hawaji, so mimi naona nianze kufungasha because hey, 5 is finding me here. Yes, Bwana Henry, ni tuonane baadaye. Asante, lakini asante kwa kuchangia. Thank you. Okay, asante. So Henry, unless uko na neno la mwisho unaweza kusema saa hii alafu tufungashe. Uko mute, weka microphone officer. Weka microphone Mr. Henry. Yeah, is on. Unanisikia sasa? Yes, that's okay now. Endelea. So nilikuwa nasema sisi tuanze kuongea ukweli, na kitu ya kwanza vile nilisema tufungue server, ifunguliwe. Sisi hatukatai na hiyo haiwezi funguliwa. Tusianze kusema wewe ukisema hii, hata kwa kanisa mtu anasimama anasema sisi tulishinda nini, but where is the truth? Server ifunguliwe. Sisi wote ni wandugu, ni wamoja, ndio tuende mbele. Otherwise nashukuru Bernard, Mungu atujalie yote, tutashinda. Asante. Okay, thank you. Msimamo. Sawa, asante sana ndugu yangu Bernard. Mimi langu ni kwamba hawana jinsi, ndio maana hawataki kufungua hiyo server, ndio maana hawapingi haya matokeo yalijitokeza. Sasa imekuwa tu ni propaganda, tukubali tuzoee rais na tuende mbele. Hakuna kuenda mbele bila kujulikana ukweli wa mambo, basi hatuwezi songa mbele, na hakuna haja ya kusonga mbele tena. Tumechoshwa na kura ya Mkenya kutozungumza debeni. Lazima kura ya Mkenya izungumze pale debeni. Kama ilivyozungumza tukamchagua yule tuliona ni sahihi, basi hakuna option nyingine hapa. Si lazima ugande kwa kiti kwa sababu umeingia kwa mamlaka na wakati huo ushindi si wako. So mimi tu ni kuwaeleza wale ndugu zangu wako pande wengine kule, jamani, tuacheni na hiki kiti taratibu. Haina haja mwanze kuleta mambo mengi hapa. Mnaenda maandamano sijui nini, bado hatuja kuwa na maandamano. Bado hatuja kuwa na maandamano kabisa, na maandamano itakuwa moja tu ya kuingia State House. Tena very peaceful maandamano ambayo tutaingia pale, na ni haki yetu kuingia pale kisheria na kikatiba. Vurugu labda muanzishe nyinyi kwa sababu ya uchu wa madaraka na kutokataka kuongea kweli, kwa sababu kama mngekuwa wa kweli mngekuwa washafu, kama alivyozungumza ndugu yangu Stanley hapa, mngekuwa mshafungua sava. Jamani, sisi tulishinda kweli, tuliwaambia tumeshinda. Chagubgati ndio huyo alienda nyumbani, lakini tumefungua hii sava kila mtu aone. Haya ndio matokeo. Lakini ikiwa tu form 33C ilishindikana na haijulikani wapi, na ndio tumepewa hiyo ya kuandikwa na mkono. Hapa tunasema kuna ushindi hapa kwa hawa jamaa. Ka form 233C tu peke yake tu. Chebukati aliuma mdomo, akauma vidole alipoulizwa maswali kabla haja staafu hapo. Leo hii turuhusu kwamba tutengezewe tume nyingine ipi na akina nani? Na baba juzi alisema kwamba lazima pande zote zihusishwe. Hakuna cha pande zote kuhusishwa hapa. Hapa ni kuhakikisha kwamba hii serikali madamu haikushinda kihalali iende, na tutamatch. Baada hii mikutano nataka iwe mfululizo kwanza, ili tumalize hizi trip za haraka. Haya maoni tuyachukue haraka. Kama vile ambavyo Friday tuko nani na Sunday tuko mahali ingine.
basi pia ikiwezekana Jumanne ijayo tuko mahali ingine, Alhamisi tuko mahali ingine, Jumaa tunafunga mchezo, ili Jumapili hiyo ingine inayokuja hakuna lingine, hapo ni kumarch State House. Sasa kama ni kutuua, basi mtatuua, kwa sababu tunaingia na ni haki yetu kuingia pale State House, ili hili jambo tulitengeneze mapema. Tuondoe hii serikali ya kidhalimu, tuondoe hawa watu waliozoea kwamba labda pengine pesa ni chochote kinaweza dhamisha mlima kutoka mahali ingine kupeleka mahali ingine. Tuwaambie hawana nafasi this time around Kenya. Hapa tutaongozwa na justice. Mwenye kushinda anashinda kihalali. Kura ya Mkenya ikipigwa debeni, kama mtu ameshindwa ashindwe kihalali, tukiona peupe. Na tukiwa tuna matumaini, si haya ya kila siku tunayoshuhudia kwamba huoni nyinyi ni wengi wa kulaumu, sisi tulishinda kwa ajili ya Mungu. Hakuna cha Mungu, kila mtu hapa anamwamini Mungu, hakuna ambaye hamuamini. Kwa hivyo tumechoka kuona hivi visarakasi na vitimbi ambavyo havina mwanzo wala havina mwisho. Mwisho kabisa, Bernard, ni wale wanasema ni jukumu la Mkenya kutoa ushuru, na kubaliana nao kweli kabisa kwamba ni jukumu, lakini hatutuwezi tukatoa ushuru ambao tayari hatujui pesa yetu ya subsidy iliyotolewa ilifanyia kazi gani. Hatuwezi enda hapo tukaendelea kutoa ushuru wakati pesa ya wazee, pesa ya vijana, pesa ya kina mama, pesa ya mayatima, pesa ya karo za shule hatujaambua imefanya jukumu gani. Wangetuambia hii pesa ndio tunajenga hizo affordable house, at least pia wakadanganyia pale. But hatujui hizi pesa ziko wapi, na zile zinakusanywa zinafanya kazi gani kutoka hii miezi 6 waingia kwa origin, hatuelewi. Maana kama ni harama ya maisha, bado Mkenya yuko pale pale, hana chochote cha kujivunia. Leo hata tukusema tunang'ang'ana kutoa ushuru kwa kila pande, kama kweli hatuna mwelekeo wa hizi pesa zetu zinazochukuliwa za ushuru na wale zinaelekea ni wapi, tutatoaje? Ni vipi tutatoa ushuru? Kwa hivyo hawa watu ni wakora. Hawa watu wanatengeza pesa kutoka na sisi maskini wanyonge, na wako kugawana mashares kwa kila kampuni, na ndio maana wanataka kila kitu wakibinafsishe. Kahawa itabinafsishwa na majani chai, na kahawa itabinafsishwa na Gachagua atasimamia huko. Nyoro naye na Masola na Kenya Power naye atasimamia huko. Hiyo ndio mipango tunaishuhudia katika hii serikali chafu iliongea na katika mlango wa nyuma. Kwa hiyo hatutavumilia, maana hakuna maendeleo yatakayoendelea hapa Kenya wakiwa hawa jamaa watakuwa zaidi ya kupora pesa, kuhakikisha kwamba Mkenya atapambana na hali yake, na mwisho wa siku tutamwagiwa machifu na maaskari ukileta sauti ndani. Kwa hiyo hatukutakubaliana na hili. Kwa hivyo na warai, ndugu zangu, wale ambao tuna support, tusikate tamaa. Safari ya ukombozi huwa ina changamoto nyingi. Wale ndugu zangu Gaucho na Ukanga, poleni kama mliumizwa juzi na yale ambayo yalitokea pale, msikate tamaa. Wagodogo zangu, waendeleeni na msimamo. Wakenya zaidi ndio wako nyuma ile, wanaiona ile kazi. Wale walikuja juzi nao wanajiita MDD, waache wafanye pati yao, ili mradi wote tunaelekeza views zetu pamoja kung'oa hii serikali. Shirikianeni. Nuru Kanga na ndugu yangu Gaucho, shirikianeni, msichoke. Neema inakuja baada ya hapo. Kwa hivyo haina haja mtoke kwa media. Najua mna uchungu, ni kweli, kila mnakipigania ni kweli, lakini wadogo zangu, nawaomba, niko chini haswa nikiwaomba, msikate tamaa wala msivunjike moyo, kwa sababu safari hii ya ukombozi wengi wataogopa pale mwanzo kama mlivyotangulia kuzungumza, lakini kwa kweli kukionekana kuna mwanya, wengine wataingia pale, lakini madamu wanaingia kwa lengo zuri, basi wacha tushirikiane nao, ili mradi tutimize hii ajenda, jeshi la baba liwe kubwa zaidi. Ndivyo tukisema tuna march, tunaingia State House, tunaingia na ukweli na uhakika. Kwa hivyo langu Bernard litakuwa ni hilo, kuambia ndugu zangu tusichoke, na tuhakikishe kwamba hatuchoki mpaka ushindi huu tuhakikishe tumeutia katika mikononi mwetu, maana ndio njia ambayo tutaweza kulikomboa hili taifa kwa ukombozi wa tatu wa kiuchumi. Hakuna njia nyingine.
hapa tusidanganye, kutakuwa na uchumi. Hakuna uchumi tena, kwa sababu plani yao walisema sisi tunaweka uchumi kwanza, pesa mfukoni, mama mboga, bodaboda, pesa mfukoni. Hakuna cha mama mboga sasa hivi, wala hakuna cha pesa mfukoni. Pesa mfukoni ni kwa wale ambao ni vigogo, lakini Mkenya mnyonge kama chaka na wengine tunapambana na hali zetu katika daily maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tusichoke, wana Azimio, tuunganeni, tuwe na msimamo. Na ukijua uko hapa kwa sababu kiguu kiko ndani, kiguu kiko nje, unaona labda halitakuwa hili, kaa pembeni. Tubaki watu kidogo, lakini tuhakikishe kwamba tuna imani hakika kwamba Mungu atatuongoza na kilio chetu ni lazima atakisikia, na hawa watu atawasambaratisha kwa kuwapa kila mtu na lugha yake, kama vile walivyofanyishwa wale wa mnara wa Babeli. Kwa hivyo tusichoke, Wakenya ndugu zangu, tusichoke. Kuikomboa nchi na kulikomboa taifa linahitaji akili na ustamilivu. Haikuwa rahisi kupata hii independence tu wakati huu, akina baba zetu walipigania pakubwa. Haikuwa rahisi tu mkoloni kuachilia, na hata hivyo hii leo, safari hii mkoloni mambo leo, hata kuwa rahisi kuachilia haya madaraka, maana wanajua wakaachilia hawana nyuso za kuficha. Gachagua watatia wapi uso wake? Ndini Nyoro, akina Baraza hawa, akina Aisha Juma hawa wataweka wapi uso wao? Ruto atatia wapi uso wake hapa? Kwa hivyo haitakuwa ngumu, tumsifikie rahisi kwamba wanaweza achilia hivi, lakini tuna imani haswa tutawang'oa, kwa sababu wengi wakizungumza washazungumza. Kwa hiyo tusigawiwe ndugu zangu, tukawa kama nyoka tunazungumzia hapa ni wakali kweli, lakini ikifikia wakati wa utendaji tunabaki mmoja mmoja, ni rahisi kuumizwa. Tuunganeni pamoja, maana umoja ni nguvu. Mimi ndio nitakwamia pale kakaangu Bernard, na kuwapa moyo ndugu zangu na kuwatia imani kwamba hakika mwaka huu kitaelewake. Waacha ile miaka mingine tuna complain, walikuwa na complain ni wachache, si wananchi wenye kuzungumza. Na nyinyi nanyi wana Kenya Kwanza, msitegemee kwamba ni Raila wala ni nani kwa sababu yataka kugana vyeo. Hapa hakuna cha vyeo wala hakuna cha mamlaka wala familia fulani kwamba inataka, hakuna, msitudanganye. Hizo ni propaganda tumewasikia muda mrefu, na tumechokana hizo propaganda kwamba wanataka kutengeneza vyeo. Vyeo mshavitengeneza nyinyi, mshagawana nyinyi hivyo vyeo, tumewashuhudia. Sasa mkituambia ni wengine, mnatuchanganya. Hapa tunasema Wakenya, sisi waswa Wakenya hatutumwataki, maana mmeshindwa na kutongoza vyema. Hatuwataki kwa sababu mmeacha kura ya Mkenya izungumzi. Itakuwa ni ajenda, atake kuja na pesa zake, akihongana huko anaingia kwa mamlaka. Na kama ni hiyo Kenya ishapitwa na wakati. Tunahitaji demokrasia isimame ya haki, ikitawaliwa na haki. Kwa hivyo Wakenya ndugu zangu, tusiingie kiwewe hata wakija na mazuri gani. Hawa watu ni wale wale, wacha waende kando. Baada ya kushapata huu victory tusheti ya mkononi, tuanze kuwafuatilia haswa. Kwa nini walitaka kuregesha pesa hizi tena za mpi, zile za zamani tena ziregeshwe? Tuwaulize hayo maswali. Kwa nini walitaka kutujiongeza tamu ya kuongeza maisha? Tuwaulize hayo maswali. Kwa nini hizi pesa ambazo wamezificha ziko wapi? Hizi pesa walizitoa ziko, tuwaambie. Hata hii Hustler Fund source yake iko wapi? Tuna maswali ya kuwauliza hawa watu, na ndio maana wanajaribu kung'ang'ana kivyovyote wakisha wamesalia pale, na tukiwapa mwanya ndio imekula kwetu. Chamblecho vijana wa siku hizi huko kutupani imekula kwetu. Kwa hivyo tuwatetee, tujitetee na tutetee vizazi vijavyo, tuwatengenezee Kenya ambayo itakuwa ni safi. Ni mimi na wewe kujenga nchi. Maana baba zetu walitengeza pati yao, na ni wakati wetu tutengeze pati yetu kulikomboa ile taifa kikamilifu, ili Mkenya aonekane ndio mwenye kusema, ili Mkenya apewe nguvu yake ya kikatiba na kisheria, kwamba bila Mkenya akizungumza basi amezungumza. Hilo ndio nitakwamia ndugu yangu Bernard, na ndio nitakuwa ninafunga hii chapter ya leo, ili na wewe ukapata nafasi ya kuweza kufumba kidogo macho, maana hawa ndugu zangu siwaoni, japo tuna hamu ya kubaki hapa. Asante sana kaka yangu Bernard, asante sana. Okay, asante sana msimamo ndugu yangu Chaga, tunashukuru kwa hiyo hekima nzuri na wasia counsel to the Kenyan people. It is about time we did what is right and stood by the same old group. Nitacheza video ili kila mmoja amakinike.
sijui kama ilikuwa imechezwa, lakini na hakuna hamu ya there's no scene in repeating it. Ya Jomo Kenyatta. That mukitafuta nini? Mali ya Jomo Kenyatta. That one we will not allow. Jomo yuko? Hayuko. Kama muna shida na Uhuru Kenyatta, Uhuru ni Uhuru. Si ndio? Uhuru ni nani? Ni Uhuru. Tafuta yeye. Lakini babake hapana. Jomo hayuko. He is not here to defend himself. Yuko. Na the Bible, Bishop, you tell me. Niambie vizuri. The Bible is very clear. You must defend widows and orphans. Kweli ama si kweli? Mama Ngina si ni widow? Kwa nini mtafuta? Kwa nini? Kwa nini? Kijana ingali yuko Uhuru, tafuta yeye. Muachane na hiyo ya historia ya Jomo Kenyatta na mama, hatutaki kusikia. Munaguza saliva wire. Kwa sababu kama munajaribu kuchukua mali ya Jomo Kenyatta, hata meli yetu sisi ni nani? Si kesho itakuwa wewe, kesho kutwa mimi na mwingine. Okay. Yeye anaitwa Jimmy Wanjigi, aliyekuwa katika mrengo wa William Ruto mwenyewe. Anasema ikifika kwa mama Ngina, basi hapo umevuka mpaka. Umeshika live wire. So sijui hiyo inaashiria nini, lakini kuna kitu kinatokota huko, kitalipuka hivi karibuni. Nashukuru kila Mkenya Kaka Bernard kidogo tu. Yes. Kaka Bernard, ni kwamba unajua yani, kama una bahati mbaya ni bahati mbaya tu, na kama una kimavi tambile cho pwani huku una kimavi, kwa sababu wakumbuke Central ndio ilikuwa inawategemea zaidi, ndio ilikuwa wanaitegemea zaidi. Sasa kama unajua, yani plan zingine huwa najiuliza sana. Kumbuka hapo ndipo waliposaidia, walipofanya uchakachuzi wao wakapata hizo kura zote, ni hapo Central. Leo mnawaingilia, na wakumbuke kuna watu ambao bado wako na upendo na Uhuru Kenyatta, wengi watu wa mlima, si kwamba wanapendezwa na hii. Kuna watu wako karibu zaidi, but madamu wanayatafuta, very soon watayaona kama ulivyozungumza. Hiyo Central ikianza kuwatema, sijui watakimbilia msitu gani, kwa sababu sidhani kama watu wa Wasingishu peke yake wataweza kuwatetea, but let them do, wafanye kile wanaona sahihi. Lakini kawaida hii ndio ishara ya Mungu inavyofanya kazi yake. Kile unavyompakasa kwa uzuri, na kama kwa kweli ndani ya nafsi yako ni tofauti, basi kile utakachokipanga unapiga nje. But wacha wachukue hiyo mali, wacha waingilie, kama wanavyosema ni ushuru, ni ushuru, lakini lengo si ushuru. Leo ni kuhakikisha wamesambaratisha, wamefurakisha, wamewafanya fukara. Na wakimaliza hii ya Uhuru Kenyatta na familia yake, watadunda sasa kwa mzee Moi. Ukitulia tu Bernard, utakuja kuzungumza Chaka aliyazungumza, watadunda kwa Moi. Kwa hivyo wasifikiri pia watu wa Moi wako safe, maana hawajataja watu plani yao ni kuhakikisha wanachukua hizo pesa, si kwa ajili ya Mkenya, ni maajili kwa kulipiza kisasi na kuhakikisha kwamba nao wamewapora, maana hawa watu lengo lao ni kulipiza visasi. Hiyo ndio tumeshuhudia, but Mungu kabla afikishe hapo, Wakenya tutakuwa tumeshapata jibu.
Wakenya tutakuwa tushapata jibu, tuondane na huu dhalimu huu, kwa sababu kama ni mali ya huyu mama ni mtu ambaye ni wa kuheshimika, hata kama kuna yote mabovu, lakini huyu mama amekuwa mkimya muda wote. Mimi kumsikia kauli yake nilimsikia juzi na mwingine, na ulikuwa namuona tu, na alizungumza kwa upole zaidi kwamba njia zipo, kama mnakuta mimi sitoi ushuru wala hatutoi ushuru, basi njia zipo. Na cha ajabu Bernard, kinachoniudhi kabisa kakaangu hapa ni kwamba wanapigana na kusema ushuru na wao hawatuelezi. Maana Magufuli alionyesha kwa mifano huku Tanzania wakati wa enzi zake za utawala. Hawa mbona hawatuambie sisi kampuni hii yetu ya mayai nalipa ushuru kiasi fulani? Ndio hii Wakenya mnaona sisi tunalipaga ushuru. Gachagua nasema mimi nami nalipa ushuru. So tukizungumza swala la ushuru sisi wenyewe tu mbona hawatuambii? Huku ni kulipiza visasi na Mungu atawalaani, hata wakivaa makoti wakienda kanisani on daily basis. Kama ndani ya nafsi yao mko kinyume, hakuna vile. Kwa hivyo mimi nitakwamia pale tu, lakini hawa watu wana kimavi kaka, kishaanza kuanukia kila jambo wanapopata hawa sasa hivi, kila kila mtu anaona ni unateleza. Ni siku ya kufanyani tu, kila mtu anaopanda utateleza, kwa sababu si haki yenu. Na mpiganiaji wa madanani wa mabadiliko yupo, mmekuwa mkimuonea na kumpaka matope zaidi. Ni vile yuko ngangari tu, lakini hata yeye angesambaratishwa pamoja na ndugu zake wote, familia. Maana lengo ni hizi familia tatu walizungumza hapa. Tusisahau Wakenya kwamba walizungumza kwamba tunalenga familia tatu: familia ya Gwambo, familia ya Uhuru Kenyatta, na hizo maana ndizo dynasty. Tukizimalizana na hizo, basi mtoto wa maskini atawale na yeye. Lakini kumbuka, maskini akipwata siku zote matako liambwata, na ndio maana kamwaga shavu, hata ni siku mbili tu shavu limekuja, mijikoti ya pesa, huku Mkenya akihangaika juu kwamba mlo wake ni mmoja tu kwa siku, na hakuna mtu anajali hiyo. Kwa hivyo Bernard, mimi nitakwamia pale, lakini hawa watu wacha wabaki na kimavi chao, maana hiki kimavi hawana vile watatoka hapa hata kidogo. Asante. Asante sana ndugu yetu kwa msimamo. Tunashukuru kwa mchango wako, maoni yako, na nashukuru kila mmoja kwa kumakinika nasi. Naomba tukafungashe leo hapo, na kumbuka katika kipindi kinachokuja tutakuwa tunachambua ile ripoti ya whistleblower county after county. Tunataka kujua mbivu na mbichi, tukikompare zile results za Chebukati na zile results za whistleblower. Tunataka Wakenya wajue wazi ni kinafichika kwenye server, ili tukisema Ruto must go, lazima tuwe na ile kufahamu wa kujua kwamba kwa nini anaenda. Sisi hatutaki kusema kana kwamba tunaonea mtu, tunataka kusema haki ya Mkenya ni muhimu kuliko haki ya mtu binafsi. Haki ya Kenya nzima ni muhimu kuliko haki ya mtu binafsi. Na katiba inasema wakati haki yako ama uhuru wako unaanza kuingiana ama kuingilia haki ya mwingine, basi hapo unavunja nini? Sheria. Kwa hivyo hauwezi kufanyika kiongozi katika kuwahadaa na kuwadanganya Wakenya. Masuala yanayozingira IEBC ni masuala nyeti sana. They are bordering crime against humanity. So we are not just in this as Kenyan people, we are in this as a member of the global community or the international community. And what is being asked for right now, it is not a Raila Odinga thing, it's not an ODM thing, it's not an Azimio thing. This is an international thing, because democracy is the main system that is governing the world right now. Monarchies have gone and the other systems have gone. So when you mess up the democratic space or the democratic process, you are committing a crime against humanity. Na hiyo ndio William Ruto na timu yake na Chebukati wanapaswa kujua, kwamba wakifungua saba na ijulikane kwamba Raila Odinga alishinda uchaguzi, lakini wakaenda kutangaza mtu mwingine,
hao moja kwa moja ICC. Kwa nini? They have committed a crime against humanity. So hapa tuchezi, na ningependa tukuwe wawazi na tuelewane kila mmoja. Haki ya mpiga kura ni haki ambayo huwezi kuihujumu kwa vyote vile. We are both protected by our national constitution, that's Kenyan constitution, as well as the international treaties and modes of engagement. Those people who led into committing crime against humanity, they must be held to account. So tukitoka hapa, ningependa kila mmoja tumakinike na tusonge mbele kwa kuendeleza ukweli. Ukweli ukisimama, uongo unajitenga. Tunataka kusimamisha hiyo ukweli. So timu ile ambayo inahusika na hiyo masuala, get the Chebukati server, get the whistleblower, block by block. We'll be dealing with each and every county, especially central Kenya counties. Tunataka kujua results za Chebukati na results za whistleblower zinaoana ama zinakataana, na zinakataana kwa kivipi, ndipo Wakenya wajue ni nini kinachoendelea. So starting this evening in the show, we'll have 2 hours of comparing and contrasting those results on the screen ili kila mmoja amakinike. Asante sana, tuendelee kusubscribe, tuendelee kupigia debe wale ambao wanajifunza mengi kutokana na kipindi hiki. Kusikwe na yeyote anayesalia nyuma. Na washukuru tu sana, tuendelee. Kuna ile timu ilikuwa inataka kuongea na kina Gaucho na Okanga. Basi mkishakuwa ready mtaniambia, mtawasukumia namba zao. Cha muhimu ni Kenya lazima ipone, na sisi ndio tuna dawa. Hiyo dawa tuitumie vizuri. See you when you see me. God bless you. Thank you.